Test, ders xo'sh. Test, ta, ders xo'sh.
Distinguished guests, please move to your seats. The program will begin shortly. Our volunteers are here to assist you or provide headsets for translation if you need it.
Please take your seats. Please take your seats. We will begin shortly. If you do not have a seat, please move to the back. There's also overflow seating outside. Again, please take your seats. If you do not have a seat, you can stand in the back or please proceed outside. There's overflow seating next to the cafeteria where this will be live streamed. Okay, we're going to get started. Good morning, distinguished guests. On behalf of the Institute of Regional and International Studies, or AUIS, it's a real pleasure to welcome you to this year's Sulaimani Forum. We're honored to have you with us, and it's really good to see so many friends and colleagues in the crowd. For those of you who may not know us well, AUIS is a policy research center based here at AUIS. We collaborate with universities around the world who share our belief that policymaking in Iraq and the region must be grounded in rigorous, locally led research. A very quick word of thanks. This forum is truly a university-wide effort. So many of our staff and students and faculty have played a big role in bringing us together today, and I'm very, very thankful for that. And that includes also our local sponsors, our international partners, and our protocol and security teams. A quick few logistical points before we begin. You can access the full agenda through the forum's online platform, available via the QR code on your badge. So on your badge, there's a QR code. You can use the platform to submit questions during panels. Please note that the moderators will not take any questions from the floor. You have to submit through the app. A bit on the format. In addition to the plenary sessions here, we also have roundtables outside. These will happen in the afternoon and evening on both days. Please check the agenda for details. Finally, just a quick word of note about how we arrange things here. We move from one panel to the next directly without any breaks, so please be mindful of that. With that, it's my pleasure to introduce the President of AUIS, Dr. Bilal Wahab. And Sabah al-Khair. Distinguished guests, colleagues and friends, good morning. Welcome to the 9th Sulaimani Forum. It's a great honor to host you here at the American University of Iraq Sulaimani, especially on such a beautiful day. The Sulaimani Forum is what Kaghoshar Zebari, I like to make eye contact with Kaghoshar, right here. The Sulaimani Forum is what Kaghoshar Zebari once called the Davos of the Middle East, a place where we gather, not in some faraway capital, but right here, to confront our region's challenges directly. That was your description at the very first Sulaimani Forum back in 2013. How prescient. The Suli Forum, as we call it, is a rare place, is a rare space for open, policy-driven dialogue in a region that needs more of it. And there is a reason it happens here at AUIS. Let me tell you a bit about who we are. AUIS is a bold experiment that has worked. Built on the American liberal arts model, we offer an education grounded in critical thinking, civic responsibility, and academic freedom. Our students come from every province and region of Iraq, and increasingly from neighboring countries, not just to earn degrees, but to engage, to question, and to lead.
We're proud of our alumni, many of whom serve in public office, launch startups, and advocate for justice. You may actually know some of them because they work for you. What makes AUIS unique is also what makes it resilient. We are independent, nonpartisan, and not for profit. And we are committed not to just building a better university, but to building a better Kurdistan and a better Iraq. One example of that commitment is our cultural research platform, Kashkol, a space for storytelling, memory, and imagination. Through oral histories, poetry, publications, and exhibitions, Kashkol preserves the voices of communities often erased from the record. Initiatives like Shangal Lives and Mosul Maqam defy terrorism through culture. And we're sharing that heritage with the world by translating Mahwi and Nali into English. And I mustn't forget Shahrazai Talabani too. Let me also highlight AUIS, our Center for Research and our host, the organizer of this forum. AUIS has earned a reputation for tackling Iraq's toughest issues, from the intersection of climate change and conflict to improving Iraq's investment climate. I'm biased, of course, because I'm proud to have been AUIS's inaugural fellow. I'm also excited to share some new initiatives that will deepen our impact here at AUIS. The launch of a new energy center, a state-of-the-art AI lab, preparing our students for the economies of tomorrow, and the training of the first ever Kurdish large language model, ensuring our language and culture are part of the digital future. Academic excellence, community impact, and alumni leadership. These are the pillars of our work here at AUIS. This year's forum will tackle both urgent and long-term challenges, navigating a shifting geopolitical landscape, strengthening the economies of Iraq and Kurdistan, and preparing for elections ahead. In closing, AUIS and the Sulaimani Forum reflect a shared vision, a vision where universities serve society, where learning fuels leadership, and where dialogue is the first step toward real solutions. That vision is rooted in the best American-style education. That vision was brought to life here in Sulaimani by our founder, Dr. Barham Salih, whom I'm very honored to invite to the podium. Dr. Barham, thank you very much. بخير بن بناوی خوای گەورە بەخێر بێن بۆ دیداری سلێمانی بە دیدارتان شادی لە سلێمانی شاری ڕۆشنبیری مەڵبەندی داهێنان و پێکەوە ژیان و نیشتیمان پەروەری دولة رئيس الوزراء الأخ العزيز محمد شيع السوداني، الأخ العزيز سيادة رئيس الإقليم كاكا نيتشيرفان برزاني، سماحة السيد الحكيم، أصحاب المعالي، سيادة الكاردينال وضيوفنا الأكارم من مختلف أنحاء العراق وأيضا المنطقة. شرف كبير لي ومع زملائنا في الجامعة الأمريكية أن نستضيف الملتقى الثامن للسليمانية. هذا الملتقى الذي أصبح ظاهرة سنوية يلتقي فيها العديد من الباحثين وصناع القرار والمسؤولين من مختلف أنحاء العراق والمنطقة، نتباحث فيه في شؤون بلداننا وآفاق تطوراتها. أقول هذه اللحظة لحظة فريدة في تاريخ المنطقة، حيث هناك كثير من التحديات الخطيرة التي تجابهنا، وفي نفس الوقت هناك فرص كبيرة للانطلاق إلى واقع أفضل مما نحن فيه. مع التغييرات الكبيرة التي حدثت في سوريا وفي المنطقة، وأيضا الحوار الذي بدأ توا بين الولايات المتحدة وإيران، ناهيك عن التطورات الكبيرة المهمة في تركيا والمتعلقة بالوضع الكردي،
تمثل فرصا كبيرة أن نتحول من مرحلة الخطر والحروب والعنف الذي يحيق بنا إلى واقع جديد نستثمر فيه موارد بلداننا وشعوبنا من أجل التطور وإيجاد فرص العمل لشبابنا العاطل عن العمل وتحقيق الحياة الحرة الكريمة لشعوبنا. هذه المنطقة عانت الكثير والكثير من خلال عقود طويلة من العنف والحروب والتناحر بين الدول والشعوب التي تسببت في هدر موارد بلداننا، وآن الأوان أن نتحول إلى واقع جديد. هذه الواحة، هذا الملتقى يمثل تأكيد على أننا بالرغم من خلافاتنا واختلاف وجهات نظرنا لنا القدرة على التحاور. في هذه القاعة يجتمع الكثير من صناع الرأي والمسؤولين من مختلف الانتماءات، لكننا نشترك في مصلحة أساسية ألا وهو الحوار والتحاور من أجل خلق مستقبل أفضل لشعوبنا. أريد أن أشكر القائمين على أمر هذا الملتقى في آيرس وفي قيادة الجامعة وفي أيضا محافظة السليمانية وحكومة الإقليم وما قدموه لنا. لا يمكن لي إلا أن أشكر الداعمين والمانحين للجامعة من الجهات القطاع الخاص، حكومة الإقليم، أخي وعزيزي كاكا نيتشيرفان الذي لم يبخل علينا يوما من الأيام ونطلع إلى المزيد، والسيد رئيس الوزراء من بغداد يسمعني أيضا. نجاح هذه الجامعة مرهون بدعم الجهات الحكومية والقطاع الخاص. هنا نريد أن نكون عاملا من أجل تطوير قدرات شبابنا كي يكونوا مساهمين فعالين في مستقبل أفضل. I'm not going to repeat all what I have said in English. I want to welcome you all. It's an honor to have you with us at Sulaimani Forum. What began as a distant dream, and many people dismissed it as a mere dream, has become a reality. This American University of Iraq has become an important hub for development, empowering our young people for making a contribution to the society and being part of making Iraq, Kurdistan, and this region a better place than what we had inherited in the past. This would not have been possible without the generous support of the United States government, without the generous support of the Kurdistan regional government, and I want to especially mention my dear brother Cardinal Sako and others, as well as many in the private sector who have helped us make this. This is the heart of the Middle East. This is a place unique. This is where ideas are exchanged. This is a place where we can debate our differences, talk about our issues, our challenges, our difficulties, but yet look to the future and chart a new course for the history of our region. Again, I'm honored that you are here, and it's wonderful that last night we had snow on the mountains. It's quite unique to have snow in April. I consider this to be a good omen. With that, I want to invite His Excellency, the Prime Minister of Iraq, Mohammed Shia al-Sudani, to deliver his keynote address and to engage in a conversation with Min al-Uraibi, our board member and the senior journalist who is well known to all of you. Dawlat al-Rais. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات السادة الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعدتم صباحا. يسرني أن أكون بينكم ثانية في هذا الملتقى بالسليمانية، مدينة الجمال
والثقافة والفن والتاريخ المشرف في مواجهة الدكتاتورية والطغيان. السليمانية اليوم مثل باقي مدن إقليم كردستان ومحافظات العراق تعيش أجواء التنمية المتصاعدة وتحصد ثمرة الاستقرار والازدهار ضمن مسيرة ضحى فيها العراقيون جميعا وبذلوا لها الكثير للوصول إلى النتائج التي نعتز بها اليوم. كان سعينا منذ اليوم الأول لتولي المسؤولية مكرسا نحو هدف بارز وواضح أن يكون العراق أولا، وهمنا هو المواطن العراقي بكل ما يحمله من طموح وإرادة ورغبة في الحياة والعمل والتقدم. ومن هذا الإيمان الراسخ انطلقت منهجية عمل هذه الحكومة خلال 2.5 عام من المسؤولية والمتابعة والتصميم على إتمام مستهدفات البرنامج الحكومي. لقد عاش شعبنا سنوات طوال من القهر والضغط وتحمل أعباء المغامرات والاعتداءات وما جلبته من كوارث، مثلما وقع فريسة الدكتاتورية والعقوبات الاقتصادية والإرهاب، وتحمل ما تراكم من آثار الاقتصاد المشوه والسياسات المالية الخاطئة. ورغم كل هذه الصورة التاريخية القاتمة ندخل اليوم الربع الثاني من القرن 21 وبلادنا تزخر في كل ركن من أرجائها بقصة نجاح متفردة. في كل مدينة عراقية هناك ورشة عمل خدمية وعمرانية لا تهدأ. نعم، فاتنا الكثير، لكن ما يمكننا فعله وإنجازه هو فعل كبير يمضي نحو استكمال أهدافنا واستثمار ركيزتنا الأولى، وهي الإنسان العراقي. ولهذا أولينا ملف تمكين الشباب رعاية استثنائية، وعملنا على توفير منافذ اكتساب المهارات ومنصات ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة لهذه الفئة التي هي ثروة بشرية لا نظير لها. الشباب هم سلاحنا الأول لمواجهة تحديات المستقبل، ومن خلال التمكين والتحول الرقمي والشمول المالي والتطور في كل قطاعات التنمية والحوكمة نخطو بثقة لتحقيق طموحات شعبنا. وانطلقت الآلاف من البعثات الدراسية إلى أفضل جامعات العالم ليكتسب طلبتنا المزيد من القدرات العملية، وباتت الأرقام تعبر بصدق عن الفرص خارج إطار الوظيفة الحكومية. بنفس الوقت تنامت مشاريع البنى التحتية في كل مدن العراق، وامتدت الطرق والجسور والخدمات البلدية إلى تجمعات سكنية لم تذق طعم الخدمة من قبل، وازدادت تغطية شبكات المياه والصرف الصحي في عموم العراق بنسبة الضعفين عما كانت عليه قبل 3 سنوات. وانطلقت مشاريع المدن السكنية الكبرى والأراضي السكنية المخدومة على ضوء رؤية شاملة للحياة الحضرية الصحيحة. وآلينا على أنفسنا أن لا وجود لمشروع متلكئ يقر وينفذ في عهد هذه الحكومة، وانخفضت أعداد المشاريع المتلكئة الموروثة من سنوات ماضية
لتصبح أقل من 850 مشروع بعد أن كانت تعد بالآلاف. وفي مقدمة هذه المشاريع كانت مشاريع الصحة والتربية والتعليم وصيانة محطات النقل والتوزيع والشروع في أعلى خطة إنتاجية بناء المحطات الكهربائية والدخول لأول مرة لمشاريع الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة والمتجددة وتطوير القطاع النفطي وتوسعة إنتاج المشتقات النفطية والاعتماد على المنتج بدلاً من الاستيراد. كذلك الخطوة الأهم تمثلت في إيقاف حرق الغاز بنسبة تجاوزت 70% نحو وقف كامل لحرقه إن شاء الله بحلول عام 2028. مع كل هذا نرى أن الواجب وموقع المسؤولية هما فرصة لخدمة أبناء شعبنا. لهذا رفعنا شعار حكومة خدمات، لأن العقد الاجتماعي بين المواطن والحكومة محكوم بتقديم الخدمة ابتداء بوصفها واجب ترتكز إليه علاقة الثقة في مجمل النظام السياسي. ومن غير المقبول أن يتحول التنافس السياسي إلى توظيف مفردات التشهير وطمس الحقائق عن الأداء الحكومي بدلاً من أن يكون ميداناً للتسابق في تقديم الخدمة والحلول الواقعية لأبرز التحديات. ومن غير المقبول أيضاً أن يتعرض الأمن والسلم الأهلي إلى أي تهديد، بينما هناك من يحاول تحقيق مكاسب سياسية على هذا الحساب. ولقد شهدنا نماذج من السلوك السياسي غير البناء في هذا الصدد. لذلك فإن تحدي تقديم الخدمات وتأمين أسباب العيش الكريم لكل العراقيين هي مهام تتشرف الحكومة بها، ولن تكون ملفاً سياسياً أو انتخابياً في كل حال من الأحوال. إن الحكومة تعي كل التحديات ولقد استعدت لها مبكراً، ولا تزال تعمل دون توقف على تأمين البدائل، ضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. لم يكن ذلك استجابة لحسابات سياسية، بل التزام بمسؤولية وطنية صادقة لاستعادة ثروات الشعب بعد سنوات من الهدر والتقاعس وسوء الإدارة. السيدات والسادة، إن العراق بحاجة إلى إصلاحات جريئة وشاملة تؤسس للاستقرار الدائم وتؤمن المستقبل على المدى البعيد، وفي مقدمتها العمل على ترسيخ الأمن المستدام وتعزيز سيادة القانون واحتكار الدولة لأساليب القوة المشروعة، والعمل مع شركائنا السياسيين بدعم واضح من المرجعية الرشيدة إلى ترسيخ هذا المبدأ كأحد ثوابت البناء الوطني. أما التحديات الاقتصادية فقد استلزمت منا عملاً متواصلاً في أكثر من مجال نستطيع أن ندعي أنها إصلاحات هيكلية في كثير من القطاعات، بدءاً من إصلاح القطاع المصرفي كمقدمة لتهيئة أسباب العمل والازدهار أمام القطاع الخاص، والارتقاء بالبيئة الاستثمارية الجاذبة للشركات والخبرات الأجنبية، كما استهدفت كسر الحلقة المزمنة من الفساد وسوء إدارة الثروات الوطنية نحو المزيد من دمج العراق في الاقتصاد العالمي. كما أن القيمة الحقيقية لأي إصلاح هي الوصول إلى الفئات الفقيرة المهمشة
وإنقاذها من براثن الفقر وزرع الاطمئنان في نفوس العوائل عبر توسعة الشمول بالحماية الاجتماعية، إضافة إلى ما تحقق في مجال تنويع الاقتصاد عبر ازدياد حجم الاقتصاد غير النفطي، وازدادت العوائد الجمركية بنسبة 128%، وتراجعت نسبة التضخم السنوية إلى 2.7% بعد أن كانت بمقدار الضعف قبل سنتين فقط. وعلى صعيد المنطقة بما فيها من صراعات واضطرابات تمتد لعشرات السنين في أسبابها، أبقينا العراق بعيدا عن هذه الصراعات، بل وأكثر من هذا، فقد صار العراق محطة لصناعة أسباب الاستقرار، يحصل هذا إلى جانب الحفاظ على المواقف المبدئية الثابتة للعراق، وهي مواقف يتبناها شعبنا بكل أطيافه، خاصة الموقف من القضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في أرضهم وتاريخهم، فضلا عن اتخاذ مواقف حازمة على جميع الصعد الدولية من عدوان كيان الاحتلال على غزة ولبنان. ولا يفوتنا أن نؤكد مواجهتنا لتحديات التغيرات المناخية ومواجهة تقلبات الأسواق العالمية وأزمة الغذاء في العالم، رغم أن العراق انطلق واثقا في ملفات الزراعة وضمان الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي. ونحن على ثقة بقدرة العراق على مواجهة التحديات، لأننا ماضون في تأسيس مقومات الدولة القوية ومنظومة الحكم المسؤولة في ظل اقتصاد يسعى إلى التنوع والتجديد، والعراق مستعد لأن يكون شريكا موثوقا وعنصرا مساهما وفعالا في الاستقرار الإقليمي. أكرر شكري الجزيل للجامعة الأمريكية السليمانية وإلى أخي الدكتور برهم صالح رئيس الجمهورية السابق على هذه الدعوة الكريمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روج باش، صباح الخير، أهلا وسهلا بجامعتنا. أتشرف أني على مجلس أمناء هذه الجامعة العريقة، وأيضا أتشرف بإدارة هذه الجلسة مع سيد رئيس الوزراء. حضرتك الآن طرقت إلى مواضيع عدة في خطابكم نشكركم عليه. أحب أسألكم، تحدثتم عن الدولة القوية، تقييمكم ما هو التحدي الأكبر تجاه بناء هذه الدولة القوية؟ شكرا جزيلا. أنا تركت بعض الملفات خارج الكلمة، ركزت على الحكومة وبرامجها والمؤشرات اللي وددت أن أضع الجميع فيها. بالتأكيد الأسئلة المهمة سوف تترك لي هذا الحوار. الدولة القوية هي دولة المؤسسات التي تحترم الدستور والتي تضع مصلحة العراق والعراقيين فوق كل اعتبار. مثل ما تحدثنا أنه سنوات الحروب والحصار والإرهاب وعملية تأسيس عملية سياسية في نظام سياسي جديد، فترة طويلة 4 عقود عانى منها الشعب العراقي الكثير. وعندما يستذكر ويتأمل السياسات الخاطئة في هذه الحقبة بالتأكيد يشعر بالمرارة. الأمر الذي وصلنا إلى مرحلة أنه فقد الشعب العراقي الثقة بهذا النظام السياسي كنظام يقدم له الحياة الكريمة. التحدي هو كيف نكسب ونعيد هذه الثقة حتى نصل إلى هذه الدولة
القوية القائمة على مبدأ المواطنة واحترام حقوق جميع أبناء الشعب العراقي بكل مكوناتهم وأطيافهم. تحدثتم عن طبعا النظام السياسي، ومن ميزات العراق الآن أنه تكون عندنا دورات انتخابية ويتم تداول سلمي للسلطة. هذه من الأشياء اللي يفتخر بها العراقيين. فأولا أحب أسألكم، تم تحديد موعد الانتخابات؟ حضرتك راح ترشح بالانتخابات؟ أكيد. على الأقل بعض الصالة راح يصوتون لحضرتك يبدو. طيب نحب نسألكم عن التحالفات. يعني دائما في هناك أسئلة عن بناء التحالفات ما قبل، طبعا هناك موعد محدد للإعلان عن التحالفات السياسية، ولكن نرى أن الناخب العراقي أحيانا يرى أنه نتيجة الانتخابات لا تؤدي إلى تشكيل الحكومة، ولهذا السبب نشوف أنه نسبة مشاركة الناخبين كل دورة تتراجع عن اللي سابقة. فكيف يمكن إقناع الناخب العراقي مثل ما حضرتك تفضلت أنه العراقي يكون عنده الثقة بالدولة، ولكن أيضا الثقة بالعملية السياسية، وأنه صوته يؤدي إلى نتيجة حكومة بناء على التصويت؟ موعد الانتخابات تم تحديده والحكومة ملتزمة بهذا الموعد الدستوري، وسوف تهيئ كل متطلبات إنجاح العملية الانتخابية. هذا جزء من التزامنا، هذا أولا. ثانيا علينا أن نفهم أنه عملية كسر الإحباط الشعبي تتم من خلال المشاركة، ومقدمات هذه المشاركة يجب أن يكون فرز لما موجود، لا عملية لتدوير مشاريع الفشل والفساد والتي لم يجن منها العراق شيء. أعتقد وأتحدث بثقة أن هذه الحكومة وبدعم من القوى الوطنية اللي شكلت هذه الحكومة، ائتلاف إدارة الدولة والإطار التنسيقي، استطاعت أن تقدم رسالة إيجابية للشعب العراقي أن هناك مشروع إصلاح. اليوم الانتخابات ليست استحقاق انتخابي بقدر ما هي فرصة لدعم مشروع إصلاحي نهضوي يخدم العراق والعراقيين. نحن كمتحدث عددنا العدة لمشروع سياسي مكمل لما بدأناه، ونستطيع أن نتحدث عن منجز وعن أهداف وعن خطوات حقيقية ساهمت في خلق هذا الجو من التفاؤل. برنامجنا القادم قطعا سوف يكون مكمل لهذا البرنامج الذي بدأناه في هذه الحكومة بمعية شركائنا السياسيين. تبقى المشاركة الفاعلة من قبل المواطنين عامل أساسي ومهم في تحقيق التغيير المنشود إن شاء الله. إذا ستخوضون الانتخابات نفس التحالف اللي كان سابق، ما راح يتم تغيير؟ سوف تنضج عملية التحالفات في الأيام القريبة القادمة وتعلن إن شاء الله. العلاقات بين بغداد والإقليم حضرتك تطرقت لها الآن أيضا وبذلتم جهود بهذا الشيء، كيف تقيم اليوم العلاقة بين بغداد وإقليم كردستان؟ لأول مرة تنتقل هذه العلاقة بين بغداد وأربيل من السياسات والحوارات المتشنجة ذات الطابع السياسي إلى حوارات ذات طابع فني قانوني. نختلف نتفق في تفسير هذا القانون، في هذه المادة، في هذا الاستحقاق، لكن في أجواء ملؤها الرغبة والإرادة والإصرار على معالجة المشاكل، وقد استطعنا تجاوز الكثير من التحديات. قيادة الإقليم الرسمية والسياسية بكل أطيافها هم شركاء حقيقيون معنا في هذا المشوار، مشوار بناء الدولة ومواجهة مختلف التحديات اللي مرت على البلد خلال هذه الفترة الماضية. سنوات نتحدث عن قانون النفط والغاز، ولكن الآن دخلنا بفكر أو الحملات الانتخابية. ممكن يتم تمرير قانون النفط والغاز ولا أيضا رح يتأجل للدورة المقبلة؟ احنا بدأنا بدايات في مناقشة هذا القانون على مستوى السياسي والفني، كان يفترض أن يتم إكمال هذه النقاشات.
قانون النفط والغاز وفق الدستور الذي يعتبر هذه الثروة هي ملك لكل العراقيين، بإمكانهم الاستفادة من هذه الثروة بشكل مباشر أو غير مباشر. أصبح ضرورة ملحة لتوزيع الصلاحيات وأيضا توفير البيئة للمزيد من الاستثمارات. العراق اليوم البلد الثاني على مستوى أوبك، من المهم أن تكون لديهم بيئة قانونية رصينة ينطلق فيها لتنمية هذا القطاع والوصول إلى الاستخدام الأمثل لهذه الثروة. للأسف ظروف البرلمان التي مر بها في المرحلة الماضية وأولوياته في التشريعات حال دون أن نمضي في تشريع هذا القانون المهم، وسوف نحاول بما تبقى من فترة عمل البرلمان. يعني ستسعون لتمرير قانون أكيد. قبل الانتخابات؟ نحن جادون في تشريع كل المتطلبات مهيئة، المسودة التي وضعت كمادة للنقاش مثل ما ذكرت. شكلنا لجنة سياسية ولجنة فنية وعقدت عدة جلسات ثم توقفت، نأمل أن تستأنف قريبا. ماذا عن قانون الحشد الشعبي؟ قانون يتعلق بمؤسسة أمنية مهمة قدمت الكثير من التضحيات في مقارعة الإرهاب، وهي جزء أساسي من المنظومة الأمنية للعراق. هذه الحكومة وضعت في برنامجها، أنا دائما أكرر البرنامج لأنه جزء من إشكالات العلاقة بين المواطن والطبقة السياسية، هو أن نأتي بوعود وتنتهي. هذه الحكومة نستطيع أن ندعي وبكل ثقة عملنا على البرنامج بكل مستهدفات. كان واحد من هذه المستهدفات المهمة اللي هو تنظيم وضع المؤسسات الأمنية وحصر السلاح وتشريع القوانين لأجهزة أمنية كانت تعمل بدون قوانين. جهاز المخابرات الوطني بدون قانون، جهاز الأمن الوطني بدون قانون. قانون الحشد الشعبي كان عبارة عن سطرين في ظروف الكل يعرف تفاصيلها. آن الأوان ضمن مفهوم اللي نتبناه واللي على أساسه شكلنا لجنة برئاستنا للإصلاح المؤسسات الأمني أن نوجد هذه التشريعات حتى تنظم هذه المؤسسات بالشكل الصحيح. هذا المشروع هو ينظم الهيكلية، يوضح المهام والأهداف ويرسم واقع عمل التشكيلات في هذه المؤسسة الأمنية. تم إعداده ودراسته بشكل مستفيض مع مجلس الدولة، نوقش في مجلس الوزراء بوجود رئاسة هيئة الحشد، وتم إرساله إلى مجلس النواب الذي بادر بقراءته القراءة الأولى. القانون الثاني هو اللي ينظم حقوق هؤلاء المقاتلين وامتيازاتهم. الآن يعملون بدون حقوق بدون امتيازات، وهم يقدمون جهد وتضحيات في سبيل المحافظة على الأمن واستقرار العراق. يعني القانون يمر بهذه أثناء دورة هذه الدورة البرلمانية، ولكن هناك بعض الاختلافات حول كيفية سن قانون الحشد الشعبي وأيضا قوانين أخرى. كيف ممكن سد هذه الفجوة ونحن دخلنا فترة حملة انتخابية؟ أعتقد لا يوجد اعتراض من القوى السياسية على أهمية تنظيم الأجهزة الأمنية وتشريع قوانين لها. بالعكس، هذه خطوة إصلاحية ومؤسساتية، وهذا اليوم نعيد ونكرر هذا جهاز أمني جزء من المنظومة الأمنية العراقية، يخضع لأوامر القائد العام للقوات المسلحة من أجل تنظيمه، من أجل معالجة كل الملاحظات اللي لدى البعض وعدنا احنا نأشريها. يجب أن نذهب بهذه التشريعات التي تنظم عمل هذه الأجهزة. إذا كانت هناك من ملاحظات ممكن النقاش حولها، هناك قراءة ثانية، هناك مجال واسع أمام القوى السياسية في البرلمان أن تناقش وتجاوب على المخاوف. أنا بتقديري جزء من الحالة السلبية التي ترسم على المشهد العراقي للأسف هي تخرج من هنا، من داخل العراق، في تشويش على أي صورة، على أي خطوة إصلاحية يحاول
بهذا الضخ من المعلومات السلبية وإدخالها في نظريات تربك المشهد. وإلا هي وإحنا لجنة الأمن والدفاع والحكومة صوتنا على قانونين لجهاز المخابرات وجهاز الأمن الوطني، وأيضا هذا جهاز أمني. وين المشكلة في هذا الأمر؟ الوضع الأمني بالبلد هل ما زال يستدعي بقاء القوات الأمريكية؟ طبعا الوضع الأمني ولله الحمد هو الأفضل، وهذا لم يأتي من فراغ، وإنما جاء من خلال منهجية عمل. أكيد بعد التضحيات الغالية اللي قدمها أبناء الشعب العراقي من كل المكونات وأطيافه، لكن هذه الحكومة بدأت بمنهجية واضحة للحفاظ على هذه الاستمرارية للأمن، وشهدنا استقرار وقدرة واضحة على مستوى التخطيط العملياتي والاستخباري لأجهزتنا الأمنية. وجود الأصدقاء في التحالف الدولي في نطاق الاستشارة، كل العمليات الأمنية نفذت من قبل أجهزتنا الأمنية في ملاحقة الإرهابيين، وكان آخرهم الإرهابي أبو خديجة. علاقتنا مع التحالف الدولي هذه كانت أيضا ضمن البرنامج الحكومي التي اتفقت عليه القوى السياسية بإعادة ترتيب هذه العلاقة. وبدأنا الحوار بشكل واضح في 23 و 24، وذكرنا قلنا أنه العراق في 2023 2024 ليس العراق في 2014 عندما بادر إلى طلب الدعم الدولي. آن الأوان أن ننظم هذه العلاقة. وجود 86 دولة أجنبية بعنوان التحالف الدولي في العراق أعتقد يراد لتنظيم. كان هناك تفهم من الأصدقاء، خضنا حوار معمق طيلة 7 أشهر، وصلنا إلى اتفاق لتنظيم إنهاء هذه المهمة خلال عامين تنتهي على مرحلتين، أيلول 25 وأيلول 26. ثم انتقلنا بالتوازي إلى حوارات ثنائية للتعاون الأمني الثنائي مع كل دول التحالف. الولايات المتحدة الأمريكية عقدنا المرحلة الثانية، وبصدد المرحلة الثالثة في زيارتي للمملكة المتحدة في لندن وقعنا على البيان الأمني المشترك. مع فرنسا أيضا لدينا بحث، وهكذا مع باقي الدول. الآن مع المستجدات التي حصلت في سوريا بالتأكيد نراقب نشاط داعش الذي تنامى بشكل واضح من خلال الأوضاع التي حصلت، ونجري حوار وتقييم مع إدارة التحالف الدولي لمواجهة هذه التهديدات. يبقى القول أن العراق عضو أصيل في التحالف الدولي، وسوف يستمر في وجوده مع الجهد الدولي لمواجهة الإرهاب وهذه الأفكار. حضرتك تطرقت طبعا للتطورات في سوريا، ورح ننتقل لسوريا، بس أحب أسألكم هل يعني أن التطورات اللي تشهدوها ميدانيا قد يعني أن العراق بحاجة إلى بقاء القوات إلى ما بعد عام 26؟ أولا هنا ما نتحدث عن وجود قوات، وجود مستشارين. نعم، مستشارين في قواعد عسكرية عراقية. هذا الوجود أنا ذكرت صيغة التفاهم. تقييمنا للمشهد الأمني للمنطقة مستمر، وعلى أساسه نحدد الخطوات القادمة. ممتاز. طيب العراق يستضيف القمة العربية الشهر المقبل. ما هي أولوياتكم بالنسبة للقمة العربية؟ ماذا تتأملون أن يخرج بها القمة؟ هذا حدث مهم يليق ببغداد، حاضنة للحوارات العربية واستقبال الزعماء والرؤساء العرب في لحظة مفصلية مهمة في المنطقة. لن نبقى في دور المستضيف، وإنما سوف نمارس دور فاعل في صياغة مواقف وقرارات تعالج مختلف القضايا المتعلقة بالأمن والتنمية والاقتصاد. نجري ونعمل على استعدادات متواصلة لاستقبال هذا الحدث المهم الذي يؤكد عودة بغداد والعراق إلى ساحة التأثير العربي والإقليمي.
هل الرئيس السوري أحمد الشرع مرحب به لحضور القمة؟ نعم، وجهت له دعوة رسمية وهو مرحب به للحضور والمشاركة في القمة العربية. كيف تصفون اليوم موقع العراق بالوسط العربي؟ هذا الدور الذي يقوم به العراق مبني على سياسة اعتمدتها الحكومة، سياسة متوازنة في علاقات مع محيط العربي الذي يعتز به. علاقاتنا اليوم متميزة مع دول الخليج في شراكات اقتصادية، في تكامل في مشاريع الطاقة. بنفس الوقت لدينا تعاون ثنائي مع الأردن ومصر ومشاريع أيضا اقتصادية. اليوم أيضا مهتمين بالوضع في سوريا وندعم كل الجهود التي تدفع باتجاه الاستقرار. لسنا طرف في محاور أو صراعات. هذا ليس حياد سلبي بقدر ما هو سياسة توازن، وأيضا جزء من تقديم الأولويات الوطنية لبلدنا في هذه المرحلة. أسألكم عن التطورات الأخيرة اللي أيضا طرقتم بها في خطابكم عن المفاوضات الإيرانية الأمريكية. كيف تؤثر هذه التحولات خلينا نقول بين واشنطن وطهران على العراق، خصوصا أن العراق بادر سابقا في تقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن؟ هذا الحوار المباشر أو غير المباشر هو شأن بين الدولتين، لكن له تأثير بالتأكيد على المنطقة. وكان العراق من المبادرين بحكم العلاقة اللي تربطنا، العلاقة المتميزة مع الدولتين، في الدفع باتجاه الحوار كوسيلة للتفاهم بدلا من التصعيد الذي يؤثر على استقرار وأمن المنطقة. رحبنا بشكل رسمي بهذه الجولة الأولى، ونأمل أن تستمر بشكل يضمن المصداقية وتنفيذ الالتزامات المتبادلة. نتائج هذا الحوار قطعا سوف تكون إيجابية على مختلف دول المنطقة التي تحتاج إلى المزيد من الاستقرار والأمن والتنمية. علاقاتنا مع واشنطن، كون أنه إحنا بالجامعة الأمريكية في العراق ندمج بين الاثنين، كيف اليوم علاقتنا مع واشنطن وخصوصا مع الإدارة الأمريكية الجديدة؟ احنا أكدنا في أكثر من مناسبة على أن هذه العلاقة علاقة استراتيجية، والعراق حريص على تنمية هذه العلاقة ضمن إطارها المؤسساتي من خلال اتفاقية الإطار الاستراتيجي، ومن خلال الانتقال الآن في العلاقة من التحالف الدولي إلى علاقة أمنية ثنائية نعمل على صياغتها بشكل مشترك. لدينا مجالات كبيرة في عدة ملفات ممكن أن تساهم في تنمية هذه العلاقة. استقبلنا قبل أيام وفد من أعضاء الكونغرس، وكذلك وفد كبير من رجال الأعمال والشركات، فضلا عن الشركات الموجودة أصلا في العراق وتعمل في مختلف المجالات. كذلك استقبلنا اتصالات من عدة مستويات، وبالتأكيد هناك حرص كبير على تعزيز وتنمية هذه العلاقة ومواجهة مختلف التحديات. سؤالي الأخير، كون أنه إحنا بالجامعة وهناك طلاب من الجامعة الأمريكية وغيرهم من الشباب العراقيين، رسالتكم للشباب العراقيين خصوصا من قد لا يشعر بنفس التفاؤل اللي نشهده خلينا نقول من بعض الجهات السياسية، شنو هي رسالتكم للشباب العراقي؟ يعني اليوم واضح نتائج التعداد السكاني الأخير الذي يشير إلى أن النسبة الأكبر هم الشباب في العراق. مثل ما ذكرت اليوم الشباب هم الأساس للدولة العراقية في مواجهة تحديات المستقبل. أقول لشبابنا العراقي، هذا الشباب الشجاع المضحي اللي كان حاضر أمام استحقاقات الدولة في مختلف المجالات، مثل ما وقف وضحى من أجل الأمن والاستقرار، هو اليوم مطالب أن يبادر إلى وقفة مهمة في عملية البناء. بلدنا لديه من الفرص الكثيرة مع وجود التحديات.
لكن هذه الفرص كفيلة بأن تخلق لنا عراق آمن ومستقر ينعم كل أبنائه بالرفاهية والعيش الكريم. شكرا جزيلا دولة رئيس الوزراء لوقتكم. شكرا لاستماعكم. شكرا جزيلا. Thank you, Prime Minister. We now move to our next address, the plenary address. We now welcome to the stage the President of the Kurdistan region of Iraq, His Excellency Neshirvan Barzani. بيانيتان باش برئيس جناب محمد شیاع سودانی سروک وزیران عراق آمادبانی برئیس میوانان عزیز لهر کوی هاتبن بيانيتان باش و همو لایکتان بخیر بین. زور خوشحالین امرو پیکوا لشاری خوشویست و دیرین سلیمانی بجداری لم کوربنده داده کن. سلیمانی همیشه چرای روناکی بیرو کلتورو برای سیاسی و قلایکی برزی نشتیمان پروری بوا. کوربندی سلیمانی بوتا منبره کی گرنگ بو گفتگو گورینوی بیرو را درباره پرسه هریمی و نو دولت یکان. دست خوشیکی گرم لبرای برزم جنابی دکتر برهم صالح و همو ریخرانی ام کوربنده و زانکوی امریکی لعراق سلیمانی دکم. هروها سپاسکی تایبتی برای خوشویستم که بلال دکم بو ام دعوته و پیروزبایی دکم که اما سالیه کم ام کوربنده دکریت و جنابی سروکی ام زانکویان یوای سرکوتنی بود خوازم. دلنیام کوربنده کتان لدولمند کردنی گفتگو لسر پرسکان و دارشتنی بیروکی داهنرانه با معامله کردن لگل آلنگاریکان در انجامی باشیده بید. آمادبانی برس امرو ام کوربنده لکاتک دایه کومالک گورانکاری گوری جیوپولیتیکی جیهانی گرتو توا که سرشتی پیوندی نو دولتکان ده گوریتو لوانه گورانکاری لهندک هاوسنگی هریمی و جیهانی دا درست بکاد. شروم الملانه لشوینکانی وک اوکراینا و غزه فراوان بونی کبرکی آبوریز دلهزکان همویان کاریگریان لسر ناوچه ایمج دبید. لهمان کاد دا استا جیهان رو بروی آلنگاری هاوبج دبید هوا. به تایبتی لبواری گورینی آو هوا که مترسی لسر آسایشی خوراک و کوچ و ترور و چندین مترسیدی که درست دکات و هرشه لئستاو دهاتوی جیهان و مروایتی دکن. او کارگریانه لزور شوینی عراق برونی لیمانه و دیاره و هزاران کس لبرنمانی او ناچار بون شوینی نشتجی خویان بگورن. اما لحرمی کردستان باورمان با گرینگی هاوکاری و کاری هاوبشو هماهنگی نو دولتی هیا با روبروبونوی ام آلنگاریانه. پیمان وایه کومالگای نو دولتی دبید بر پرسیارتی هاوبشی خوی برانبر با پرس جیهانیکان بگریت استو که با همو مروایتی گرنگن. لنیو همو ام آلنگاریانه دا مایه خوشحالیه که لناوچکه دا پرسندنی ارینیش دبینین لپیناو بدیهنانی آشتی دا. اوی اما ویا لترکیا بو آشتی هاتو تا آراوه پروسه و درفته کی میجویه به همو شویک پیشوازی و پشتیوانی خومان بو سرخستنی دو پاد دکینوه. اما درفته که بو بهیز کردنی سقامگیری لم ناوچه و کردنوی لاپره کی نوی هاوکاری بنیاد نرانه که سودی بو همو ناوچه که دبید.
ئاشتی هێزە و ئاشتی خوازی ڕێبازی کەسانی خاوەن باوەڕ و بەهێزە. لە ئاشتیدا هیچ کەس و لایەنێک تێک ناشکێت، هەمومان سەردەکەوین و وڵاتانی ناوچەش گەشە دەکەن. هێزی ئاشتی لە هێزی هەموو شەڕەکان گەورەترە. کورد و گەلی کوردستان بە گشتی ئاشتی خوازن. هەر کاتێک و لە هەر کوێ تروسکۆیەک بۆ ئاشتی هەبێت، گەلی کوردستان هەمیشە بە ئومێدەوە بە پیریەوە چووە. دەبێ هەموو کەس و ڕێکخراوێکی سیاسی کوردستان باوەری بەو ڕێبازە و ویستەی گەلی کوردستان هەبێت. جێگەی دڵخۆشیە کە هەموو پارت و لایەنە کوردستانیەکان کۆکن لەسەر داواکاری ئاشتیانەی چارەسەری کورد لە سووریا. بۆ ئەم مەبەستە هەنگاوی باشیان هەڵناوە بۆ بە یەکخستنی داواکاریەکانیان. هیوادارین لەگەڵ حکوومەتی سووریا بتوانن سووریایەکی دیموکرات و دابینکەری مافی هەموو نەتەوە و پێکهاتەکان دابمەزرێنن کە ببێتە سەرچاوەی سەقامگیری بۆ ناوچە. پێویستە حکوومەتی سووریا ڕەنگدانەوەی هەموو ئەو پێکهاتانەی وڵات بێت بەبێ جیاوازی و هاوبەشی و مافی هەمووان لە سووریادا پارێزراو بن. بەڕێزان، هەرێمی کوردستان هەمیشە سەلماندوویەتی کە فاکتەری ئارامی و سەقامگیریە و دەتوانێت ڕۆڵێکی ئەرینی و گرنگ لە بەهێزکردنی ئاسایش و ئاسایشی ناوچەدا بگێڕێت. لێرەوە لەم کۆڕبەندەدا پابەندبوونی هەرێمی کوردستان بە بەردەوامی ئەم ڕۆڵە لە ڕێگەی بەهێزکردنی پەیوەندیەکانمان لەگەڵ وڵاتانی دراوسێ و کۆمەڵگای نێودەوڵەتی لەسەر بنەمای ڕێز لە یەکگرتن و بەرژەوەندی هاوبەش دووپات دەکەینەوە. بڕوای تەواومان بە یەکتر تەواوکردنی هەرێمی کوردستان و عێراق و وڵاتانی ناوچەکە پێکەوە هەیە بۆ سەقامگیری و پەرەپێدانی بەردەوام لە هەموو بوارەکاندا. هاوکاری و پێکەوە کارکردنی هەرێمی کوردستان و عێراق و هەردووکیان لەگەڵ وڵاتانی دراوسێ و ناوچەکە بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان بۆ بەدیهێنانی ئاشتی بەردەوام دەبێت. لە ڕێگەی دیبلۆماسی و گفتوگۆوە دەرفەتی گەورە لە بەردەم گەلان و وڵاتانی ناوچەدا بۆ ئێستا و داهاتوویەکی باشتر دەکاتەوە. گەشەکردنی هەرێمی کوردستان وەک بەشێک لە عێراق پەیوەستە بە سەقامگیری عێراق و پێشکەوتنی هەرێمی کوردستانیش هێزێکی گەورەیە بۆ عێراق. ئەمانە لە یەکتر جیا ناکرێنەوە. زیاتر لە 100 ساڵی ڕابردوو زۆر بەڕوونی سەلماندی کە پشتگوێ خستن و نکۆڵیکردن لە مافەکانی کورد و گەلی کوردستان جگە لە شەڕ و ئاشوب لە ماڵوێرانی و لە نەهامەتی و دواکەوتویی بۆ ناوچەکە و گەلانی ناوچەکە هیچ ئەنجامێکی دیکەی نەبووە و نابێت. ڕابردوو وانە و پندێکی مێژویی بە نرخێکی گران پێشکەش کردین. ئەویش ئەوەیە هەوڵی بێهۆدەی سڕینەوەی ملەتێکی دەیان ملیۆنی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کە لە نیشتیمان و لەسەر خاکی ڕەسەنی خۆی دەژیت هەرگیز ئارامی و سەقامگیری بۆ ناوچەکە ناهێنێت، بەڵکو بە پێچەوانە هەمیشە ناوچەکە لە بەردەم چارەنووس و جۆرەها ئەگەری ترسناک دەهێڵێتەوە. بۆیە دوای ئەو هەموو ڕابردووە تاڵە پێمان وایە ئیتر کاتی ئەوەیە ئاوڕێکی جددی لەم پرسە بدرێتەوە. هەمومان لەم ناوچەیە بەگیانی پێکەوەیی، تەبایی، یەکتر قبولکردن، هاریکاری و هاوبەشی و پێکەوە ژیانی ئاشتیانە و ئارەزومەندانە دەستی دۆستایەتی بخەینە دەستی یەکتر و ئاشتیەکی هەمیشەیی لە ناوچەکە بەدی بهێنین. ئاشتیەک داهاتوویەکی ڕووناک بۆ نەوەکانی ئێستا و داهاتووی هەموو ملەتانی ناوچە مسۆگەر بکات. داهاتوویەک تێیدا ئەم ناوچەیە ببێتە ناوەندی گرنگی جیهانی و مرۆڤایەتی. بۆ ئەم مەبەستە لە هەموو ئەو وڵاتانەی کورد و نەتەوەکانی دیکە پێکەوە دەژین کە پەیوەندی مێژووی و دێرینی هەزار ساڵەیان پێکەوە هەیە، دەرفەت لەبارە و بارودۆخ گونجاوە بۆ ئەوەی لە هەر وڵاتێک بە پێی دۆخ و سروشتی تایبەتی خۆی ئەو وڵاتە لە چوارچێوەی سنووری ئەو وڵاتانەدا
بە دیالۆگ و لێکتێگەیشتن و ئاشتیانە کێشەکان چارەسەر بکرێن و ئاسوودەیی و سەقامگیری هەمیشە بەدی بێت. تاکو هەمووان پێکەوە ڕوو لە داهاتوویەکی دڵنیایی و بێترس بکەن. کورد یەکێکە لە نەتەوەڕەسەن و گەورەکانی ناوچە. بە ئاشتی ڕۆڵی کورد لە پێشکەوتنی ناوچەکەدا زۆر بەهێز دەبێت. هەروەها وڵاتانی ناوچەکە دەبنە خاوەن هێزێکی زۆرتر. ئامادەبوانیە بەڕێز. لێرە لە هەرێمی کوردستان سەبارەت بە پەیوەندیەکانمان لەگەڵ حکوومەتی فدرالی لە بەغدا پابەندبوونی جێگیریمان بە دەستوری عێراق دووپات دەکەینەوە وەک چارچێوەیەک کە ئەم پەیوەندیە ڕێک دەخات. ئێمە پێمان وایە دەستور بە پرەنسیبەکانی فدرالی و فرەیی و هاوبەشی گەرانتی ڕاستەقینەیە بۆ مافەکانی هەموو پێکهاتەکانی عێراق بەبێ جیاوازی. بە سوپاس و پێزانینەوە بۆ هەوڵەکانی سەرۆک وەزیران بەڕێز محەممەد شیاع سوودانی ماوەی ڕابردوو پێشکەوتنێکی بەرچاو لە چارەسەرکردنی پرسەکانی نێوان هەولێر و بەغدا بینرا. ڕوانگەی بەڕێز سوودانی لە بەهێزکردنی هاوبەشیەکان و کەمکردنەوەی ناکۆکیەکان ڕوانگەیەکی ڕاستە بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانی عێراق. لێرەدا جەخت لەسەر جێبەجێکردنی خێرایی، یاسای گێڕانەوەی مڵکداری و چالاکترکردنەوەی لیژنەی جێبەجێکردنی مادەی 140 دەستوری عێراق دەکەمەوە. ئێمە بەردەوام دەبین لە گفتگۆی بنیاتنەر لەگەڵ حکوومەتی فدرالی بۆ گەیشتن بە چارەسەری هەمیشەیی بۆ هەموو کێشەکان بە شێوەیەک کە خزمەت بە بەرژەوەندی عێراق و بە هەموو پێکهاتەکانیەوە بکات و ماف و شایستە دەستوریەکانی هەمووان دەستەبەر و مسۆگەر بکات. کوردستانیانی خۆشەویست، ئامادەبوانی بەڕێز، لە دۆخ و ئاڵنگاری ئێستای ناوچەکەدا پێویستە پەرلەمانی کوردستان کارا بێت. بۆ ئەوەش ئەرکی هەرە لە پێشینەی پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و لایەنە براوەکانی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستانە کە پەلە بکەن و هەرچی زووترە کابینەی تازەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پێک بێنن. حکوومەتێک وەڵام دەرەوەی چاوەڕوانیەکانی هاوڵاتیان بێت و بتوانێت وەک پێویست مامەلە لەگەڵ پێشهاتەکان و ئاڵنگاریەکان بکات. هەر لەم بۆنەیەدا دەمەوێت جارێکی تر بە گەرمی پیرۆزبایی لە خەڵکی خۆشەویستی شاری هەڵەبجە بکەم بۆ بە پارێزگاربوونی شارەکەیان و دەستخۆشی لە جەنابی سەرۆک وەزیران دەکەم کە بە هەموو شێوەیەک هەوڵیدا کە هەڵەبجە ببێتە پارێزگا. دڵنیایان دەکەمەوە کە هەمومان کار دەکەین بۆ ئەوەی ئەمە بکەینە دەرفەتێکی دیکە بۆ خزمەتکردنی زیاتری هەڵەبجە و خەڵکی ناوچەکە. طبیعی لە کۆتایی قسەکانیشم لە سلێمانی دەمەوێ بە ناوی هەر هەموو بەشداربوان پیرۆزبایی لە عێراق، پیرۆزبایی لە دهۆک بکەم کە لە فوتبۆل بردیانەوە. لێرەوە بە ناوی هەمووتانەوە پیرۆزبایەکی گەرمیان لێ دەکەین و دەستخۆشیان لێ دەکەین و پێیان دەڵێین ئەوان شانازی بوون بۆ عێراق، شانازی بوون بۆ هەرێمی کوردستان و زۆر سوپاس و بەخێر بێن. Thank you, President Barzani. Please welcome His Excellency Mohammed Al-Hassan, Special Representative for Iraq and the Head of United Nations Assistance Mission for Iraq. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دولة
رئيس مجلس الوزراء الأخ المحترم محمد شيع السوداني، فخامة رئيس إقليم كردستان شيرفان بارزاني. What is it? There is no translation? Okay. دولة رئيس مجلس الوزراء محمد شيع السوداني المحترم، فخامة رئيس إقليم كردستان شيرفان بارزاني، فخامة دكتور برهم صالح رئيس مجلس إدارة الجامعة، السيد عمار الحكيم المحترم، أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة المحترمين، الأخ العزيز أعضال طلباني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشارككم أعمال منتدى السليمانية نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة، والذي يشكركم على هذه الدعوة، متمنيا لكم نقاشا وحوارا مثمرا وبناء ومعمقا حول الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وحول العراق حاضرا ومستقبلا. ولا تفوتني الفرصة هنا أن أسجل تقديرنا للجهات الراعية والشركاء المحليين لملتقى السليمانية، وأخص بالذكر فخامة الدكتور برحم صالح وكذلك الدكتور بلال، وخصوصا للتسهيلات التي من شأنها أن تسهم وتسهل المشاركة في المنتدى في أحضان هذه المدينة التاريخية الجميلة والمضيافة السليمانية. وأؤكد إعجابي بالاقتباس الذي ذكر للسيد هشار زيباري بأن هذا الملتقى هو دافوس الشرق الأوسط. السيدات والسادة المحترمين، في الشرق الأوسط لدينا عادة دأبنا عليها باستهلال الخطابات بالتصريح أن الأوقات التي نعيشها غير مسبوقة، بيد أن السنوات القليلة الماضية جاءت كبيسة على منطقة الشرق الأوسط وعلى شعوب المنطقة بأكملها بكل ما تحمله للأسف الكلمة من معنى، وهو ما يقودنا إلى طرح ثلاثة تساؤلات. أولها: لما ذلك؟ ثانياً: وهل هناك خصوصية في الشرق الأوسط تجعله مختلفاً عن غيره من مناطق العالم؟ والسؤال الأهم والأبرز: هل من مجال لتغيير مثل هكذا واقع نحو شرق أوسط آمن ومستقر؟ تلك الأسئلة رغم أهميتها إلا أن المجال والوقت والمكان لا يتسع للإجابة عليها. وسأشير باللغة الإنجليزية إلى ما أود ذكره هنا. إن شعوب منطقة الشرق الأوسط تعبت من الصراعات. لقد تعبت دول وشعوب منطقة الشرق الأوسط من الصراعات ودوامة العنف التي لا تنتهي، والتي قلما نجد مثيلا لها في تاريخنا المعاصر. أما آن لشعوب منطقة الشرق الأوسط أن تنعم كغيرها من الشعوب العالم بالأمن والسلام والاستقرار. نحن لا نشير هنا للقضية الفلسطينية فحسب، بل لما يزيد عن 4 قرون من الاستعمار والاحتلال الأجنبي والتدخلات الخارجية والغضب، ما تسبب في إنهاك الشعوب، بل وخلق واقعاً جعل للأسف الشعوب تتعايش مع هكذا أوضاع سيئة بل وتتقبلها، مما أفقدها روح الأمل للخروج من هذه الدوامة. لقد بئتنا قبل سنوات بسيطة نطالع أطفالنا وأطفال العراق، أطفال غزة، يقتلون على مسمع ومرأى الجميع،
على شاشات التلفزيون وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما طالعنا نساؤنا وبناتنا من بعض المكونات وخصوصا اليزيديون يتم بيعهم كسلع على يد عصابات متطرفة. هذا لا يجوز، هذا غير مقبول. كل ذلك مبعث إحباط وقضاء على آمال وطموحات في منطقة الشرق الأوسط. نعم، آن الأوان لتضافر جهود المخلصين لرسم واقع جديد ملؤه الأمل، مستقبل يطلق العنان للقدرات الهائلة. وهناك قدرات هائلة لدى الشعوب في منطقة الشرق الأوسط، وبالأخص في العراق، منارة الحضارة البشرية. العراق كغيره من دول منطقة الشرق الأوسط نال نصيبه من الأزمات والصراعات بسبب مشاريع داخلية وخارجية. رسالتنا لكم في العراق بأن تحافظوا على اللحمة الوطنية وتنؤوا بأنفسكم عن الخلافات والفرقة والشقاق، وتلتموا حول قياداتكم المخلصة التي تسعى إلى نقل هذا البلد إلى مرحلة جديدة آمنة ملؤها الاستقرار والأمل والوجود للجميع، ونبذ المشاريع الطائفية الإقصائية تلك التي مصدرها وبعضها خارجي، واحترام المكونات، جميع المكونات، والتي تعكس التاريخ العريق والثري والمتنوع لهذا البلد، والمضي قدما بخطى ثابتة نحو المستقبل، حيث دولة المؤسسات، دولة القانون، ودولة الكفاءات، سلطة القانون، حيث لا خوف ولا تعدي على حقوق وكرامة أي مواطن عراقي. السيدات والسادة المحترمين، التغيير سنة من سنن الكون، والعراق على مدى التاريخ شهد العديد من التحولات والتغييرات، لكن بأيديكم تستطيعون أن تجعلوا هذه التحولات إيجابية وتقللوا من تأثيراتها السلبية على العراق وعلى الشعب العراقي. تحدث اليوم دولة رئيس الوزراء بكل صراحة أن العراق مقبل على إصلاحات جريئة. هذه نقطة أساسية أحييك دولة رئيس الوزراء عليها. وقد أشار كذلك رئيس الوزراء إلى ضرورة تقديم الأولويات الوطنية، ولا يخالجني أدنى شك أن أمام العراق فرصة سانحة لاستعادة دوره الحضاري في منطقة الشرق الأوسط، ولا يوجد هناك ما يحول دون ذلك. العراق فريد بمكوناته، بموقعه، بموارده، بطموحات قياداته، بشعبه. آن الأوان لأن يضع العراق خطوطا وطنية لمستقبل يخدم العراقيين بالدرجة الأولى، ويبعد هذا البلد عن التجاذبات الإقليمية والدولية. حقيقة مثل هكذا مشروع وطني بدأ يتشكل، ونأمل بأن يستمر. فالعراق اليوم مختلف عن العراق منذ سنوات خلت، وبالتالي لا بد من المحافظة على المكتسبات. ثمة أمور كثيرة على المحك، والدول تتعرض لتحديات، لكن بقدرة قياداتها بالتلاحم والتكاتف بين الشعب والقيادة، هذه الأمور وهذه التحديات يتم مواجهتها بتربة صلبة. وأشير بأنه لا يمكن المخاطرة بكل المكاسب وبعد كل هذه التحديات التي دفع ثمنها الشعب العراقي. وكانت بعثة الأمم المتحدة
جزءاً من هذه المسيرة وجزءاً من هذه التضحيات. وأود أن أشير بكل فخر إلى أن مهمة بعثة اليونامي ستأتي إلى نهاية خلال هذا العام. لقد انتقل العراق إلى مرحلة لا يحتاج إلى مثل هذه البعثة، بل يحتاج إلى خدمات من قبل الوكالات المتخصصة، ونحن شركاء مع الحكومة العراقية في ذلك. هذه نقطة أود أن أؤكد عليها تماما. وعلى الرغم من أننا سنختم مهمتنا السياسية هنا في العراق، إلا أن مسيرة العراق مستمرة، ونحن على ثقة بأن العراقيون كل العراقيون سيواصلون السير على طريق بناء السلام والتنمية المستدامة وترسيخ دعائم ومرتكزات دولة القانون بما يخدم العراق والعراقيون أولاً وآخراً. ولا ننسى أن العراق أمام استحقاق دستوري هام هذا العام، وهو الانتخابات المقررة في تشرين الثاني القادم، وهو استحقاق نعمل جميعاً على نجاحه وإخراجه في شكل ممكن وناجح. نجاح العراق في هذا الاستحقاق مهم لتثبيت مسيرة التنمية والإصلاح. وختاماً وليس نهاية، أؤكد على أن العراق ليس فقط بحاجة إلى استقرار المنطقة، بل أن استقرار المنطقة بحاجة إلى عراق فاعل ومتصالح ومنفتح ومتماسك، يلعب دوره الطبيعي في وضع منظومة إقليمية جديدة قوامها التعاون، التنمية وحسن الجوار والأمن والاستقرار للجميع. واسمحوا لي أن أختم حديثي هذا بالإشارة إلى أنني استلمت هذا الكتاب من صديقي وأخي هنا الكاردينال لويس رافائيل ساكو، وقد تصفحت فيه ووجدت هناك إشارة تقول: واليوم ليس لنا مستقبل إلا عندما نعيش معا بوئام ونعمل كشركاء في الإنسانية والوطن من أجل إيجاد حلول مستدامة عبر الحوار والتفاهم. علينا أن نؤكد بجرأة وصراحة على المشترك بيننا، ونعترف بالمختلف بصدق على قاعدة أن الله خلقنا مختلفين لنتحابب ونتعاون. لذلك وقبل أن أختم كلامي أود أن ألقي التحية الخالصة على زعيم ليس موجودا حاليا أمامنا، والذي أقدر له وأكن له كل الاحترام، الأستاذ والزعيم مسعود بارزاني. Thank you, Mr. Al-Hassan. We will now move on to our next session. Joining by the TV presenter Mahmoud Al-Walwari, please join us at the podium. We now move to a one-on-one conversation with His Excellency Amar Hakeim, head of the Hikmah National Movement.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة شكر واجب قبل أن نبدأ، فليسمح لي سماحة السيد للدكتور برهم صالح الذي حول هذا المكان إلى قلب وعقل، قلب قادر أن يتسع لكل هذه العقول والوجوه، وعقل قادر أن يسمح لنا بأن نمارس التفكير في وقت لا نجاة سوى التفكير. حضرتي معالي دولة الرئيس وكل الحضور الكريم، المنطقة في عين العاصفة، ولا نجاة سوى بتفكير جديد، والتفكير الجديد يستند على العقلية والعقلنة السياسية في هذا التوقيت. ومن هنا سأبدأ من هذا المحور الكبير، فليسمح لي سماحة السيد عمار الحكيم، وهو محور الإقليمي. وطبعا كعادتنا في الإعلام نعرف ضيوفنا، فكيف نعرف الضيوف ونحن ضيوف؟ فهم أهلك وأحباؤك، أعلم بك منا، وأنت قامة كبيرة وغنية عن التعريف. المنطقة، سأبدأ من المحور الأول وهو الحوار ما بين إيران وما بين أمريكا. انتهت الجولة الأولى والجولة القادمة يوم السبت، والاشتراطات واضحة للعيان. وسأنطلق من كلمة لدولة الرئيس، وهو أن العراق يحتاج إلى تغيرات كبيرة وإجراءات كبيرة، وإجراءات الكبيرة تحتاج إلى شركاء، وأنتم شركاء. وبالتالي ما هو دوركم كشركاء في إحلال دولة القانون فيما يتعلق باشتراطات أمريكية ومتطلبات إقليمية في نفس التوقيت تجاه ما يمكن أن نسميه فصائل تكوينات في الداخل العراقي في هذا التوقيت؟ وماذا لو فشلت هذه المفاوضات ما بين إيران وما بين أمريكا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكري وتقديري لسيادتكم لراعي هذا الاجتماع المهم والكبير، فخامة الدكتور برهم صالح، والتحية لدولة الرئيس السوداني، فخامة الرئيس البرزاني، وأصحاب المعالي والسيادة، نيافة الكاردينال، جميع السادة والسيدات الحضور. بالحقيقة كما تشيرون، قدرنا في العراق جارة كبيرة مسلمة تربطنا بها ما يقرب من 1500 كيلومتر، ومشتركات ثقافية واقتصادية واجتماعية واسعة وكبيرة، وطرف دولي كان له دور أساسي في إسقاط الدكتاتورية ومساعدة العراقيين لبناء التجربة السياسية الجديدة. وحاجة العراق في خلق التوازن بين الأخ القريب المجاور والصديق البعيد. والصديق أنت من تختاره، هو الأخ من يحدده القدر. فالجمع بين هذين الأمرين كان في غاية الصعوبة في التجربة العراقية على مدار عقدين من الزمن، ولكن كلاهما التواصل معهما ضرورة بحكم طبيعة المصالح العراقية. لذلك كان والدي المرحوم سيد عبد العزيز الحكيم أول من دعا إلى حوار أمريكي إيراني في الشأن العراقي في عام 2007، ولأول مرة يحصل هذا الحوار على أرض بغداد وبشكل رسمي ومعلن بين الطرفين فيما يخص الملف العراقي. واستمر هذا الملف، كلما توترت العلاقة بين البلدين كان العراق أول المتضررين، وكلما خفت وحصل نوع من التفاهم كان العراق أول المستفيدين. لذلك اليوم مثل هذا الحوار الذي يجري والرسائل الإيجابية التي أطلقها الوفدين بعد اللقاء تعطي بارقة أمل للمنطقة بشكل عام وللعراق بشكل خاص، في أن كلا الطرفين إذا راعوا الخطوط الحمراء لبعضهما للآخر سيكون بمقدورهم الوصول إلى نتيجة. وبالحقيقة لا خيار سوى خيار الحوار، لأن الخيارات الأخرى ستكون ضريبتها جدا كبيرة على البلدين وعلى المنطقة بشكل عام. ولا أعتقد أن في أولويات كلا البلدين الذهاب إلى الحروب، وكل يريد أن يسجل لنفسه السلام ودوره في إحلال السلام في المنطقة وفي العالم. لذلك كلنا أمل في هذا الأمر. الحوار في جلسته الأولى كان فيه مراعاة للخطوط الحمر للطرفين، وهذا ما ولد تفاؤل
جيد نتمنى إن شاء الله أن يتعزز في الحوارات القادمة. العراق بحكم هذه العلاقة هناك بعض الالتباسات فيما يخص الوضع الاقتصادي، الغاز والنفط الإيراني أو وجود بعض الفصائل الكريمة ودورها في مواجهة الإرهاب وداعش وما إلى ذلك سابقا. فنحن حريصون على أن نزيل هذه الالتباسات بشكل يعني هادئ وموضوعي نحافظ فيه على مصالحنا الوطنية ونقدر الهواجس الدولية. طيب، لا فرار إلا بالدستور. دولة الرئيس تحدث على تكريس دولة القانون. دولة القانون يعني دستور، وأنتم أدرى بشؤون العراق. والحقيقة نحن حينما نناقش العراق لا نناقش العراق من أجل مصلحة العراق، لأن استقرار العراق هو استقرار المنطقة. شئنا ما بين هذا عراق كبير في التاريخ وفي الحاضر. يعني حتى مواد الدستور، من يحكم العراق، الدستور أم العرف السياسي؟ كان العرف يحكم فترة كبيرة. ألم يأن الأوان بعد 20 عام من دستور 2005 أن نعطي للدستور حكما بعيد عن العرف السياسي؟ يعني المحاصصة ليست في الدستور، عرف سياسي. هناك مواد تحسم قصة الفصائل. المادة 9 من الدستور فقرة باء تحديدا تحرم تكوين تكوينات مسلحة خارج إطار القوات المسلحة. فلدينا كل ما يجعلنا نطبق دولة القانون ودولة الدستور، فما المانع؟ لا شك أننا جميعا معنيين بترسيخ سلطة القانون، وأن الدستور هو الأساس في أي بلد من البلدان، والأعراف السياسية ترقى لتكون قريبة من الأهمية الدستورية، حتى أن بعض البلدان ليس لديها دساتير مثل بريطانيا، وإنما العرف هو الذي يعمل. فالعرف الذي يتقاطع مع الدستور غير مقبول، لكن العرف اللي يكمل يعني تفاصيل أخرى لم ينص عليها الدستور ممكن أن تعتمد وتكون مكمل لذلك. لا شك أن السلطة يجب أن تكون السلطة العسكرية بيد الدولة حصرا، والسلاح يجب أن يحتكر بيد الدولة، هذا لا خلاف فيه. الكلام أننا مررنا بحروب طويلة وطاحنة، ومؤسسات الدولة لم تكن كافية لحماية البلاد بمفردها، فانبرى أناس ووقفوا وتحملوا الأعباء وأعطوا دماء، وتحقق الانتصار بفضل قواتنا المسلحة وأولئك الذين أصبحوا ضمن قواتنا المسلحة. وبالتالي بعد الحرب نحن نعمل بطريقة سلسة وهادئة في معالجة هذه الأمور وتكييفها وتنظيمها مع مؤسسات الدولة. البعض يتوقع أن الحلول تأتي بالكسر أو بإجراءات سريعة، ولكن هؤلاء ضحوا وأعطوا دماء، فلا يمكن التعامل معهم بمثل هذه الوسائل ولا تفضي إلى نتائج إيجابية. نحن نريد الاستقرار لبلادنا، لذلك عملية إقناع هذه الأطراف واندماجها بشكل سلس في الأجهزة الأمنية وفي مؤسسات الدولة كل يندرج ضمن هذا المسار. نعتقد منذ 2017 حيث أعلن العراق خالي من الاحتلال الداعشي إلى اليوم في 25 نحن قطعنا أشواط كبيرة جدا في تذويب هذه الأمور ضمن نسقها المؤسساتي الصحيح، وهذا المنهج يمكن أن يؤتي ثمار ونتائج كبيرة بخسائر قليلة. يقولون سماحة السيد التحرر السياسي يسبق تحرر اقتصادي، يعني لقمتك كلمتك من رأسك حينما تكون لقمتك من فأسك. فما المانع أن يتم تنوع مصادر الطاقة؟ لما كل مصادر الطاقة في دولة معينة؟ دول الخليج لديها هذا الاستعداد الكبير في أن تكون سند وداعم للعراق، والقيادة السياسية الحقيقة موجودة منذ توليها تنفتح انفتاحا إقليميا عربيا خليجيا مصريا أردنيا، وهذا محسوب لها في هذا التوقيت. وبالتالي القرار الرسمي يحتاج دعم الشركاء، وأنتم شركاء في هذه المسألة. لا شك أننا ندعم بشكل واضح يعني تنويع مصادر المصالح العراقية مع دول المنطقة والعالم، مع البيئة المجتمع العربي، البيئة العربية، البيئة الإسلامية المحيطة بنا، تركيا، إيران، دول عربية، هذا قدرنا أن نتعامل، وثم البيئة الدولية. وفكرة التوازن في علاقاتنا الاقتصادية كما هو التوازن في علاقاتنا السياسية مسألة مطلوبة وأساسية. أنا شخصيا ليس لدي يعني وضوح لماذا على مدار عقدين من الزمن ذهبنا في وقت سابق إلى جولات تراخيص
ونظمنا عملية الإنتاج النفطي عبر الشركات الدولية، وكان في هذه الآبار غاز مصاحب وكان يحترق أمام أعيننا، فلم لم ندخله في العقود لنسيطر على ذلك الغاز ونصل إلى الاكتفاء الذاتي قبل سنين طويلة؟ ما عرفت السبب. الحقيقة أنا وجهت سؤالي لبعض الوزراء المختصين وأيضا ما تلقيت الإجابة الكافية، ولكن الشيء المفيد أنا اليوم تحققت في هذه الحكومة في جولة التراخيص السادسة لعله تعاقدات تخص الغاز المصاحب أو الغاز الخاص الآبار الغازية، ونحن مقبلين على اكتفاء ذاتي في هذا الشأن. فيما مضى لعل الاتصال بالأنابيب الغاز بين الجمهورية الإسلامية والعراق كان الطريق الأيسر والأسهل يعني تدفق الطاقة وحل مشكلة الكهرباء، لكن مسموح لديكم قابلية الانفتاح يعني. وكان هناك استثناءات من الطرف الدولي من الولايات المتحدة بشكل خاص تسمح باستيراد الغاز من الجمهورية الإسلامية، ولذلك هذا ما تم بالفعل، ولكننا في طريق الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وإن شاء الله التصدير في وقت لاحق. نقطة أخرى، سوريا الجديدة، سوريا الشقيقة العزيزة، خرجت بعض الأصوات حينما يحضر العراق الرسمي لاستضافة هذه القمة العربية التي تأتي في توقيت حاسم يذكرنا ب 1967 وقمة الخرطوم لاءات 3. فالقمة القادمة تتشابه مع قمة الخرطوم في أهميتها بعد هزيمة 67، وبالتالي العراق يعني عليه مسؤولية كبيرة في هذه القمة. خرجت بعض الأصوات، أنا آسف نحن كإعلاميين رأيناها إحراجا للسياسي الرسمي العراقي، وهي أنها لا ترحب بالسيد أحمد الشرع. فكيف يمكن أن نفرق ما بين سوريا الدولة وسوريا الشخص؟ في الحقيقة الديمقراطية والحريات في بلادنا تسمح دائما بأن نسمع كل الآراء وكل الأصوات، ولكن من يريد أن يتعامل مع العراق عليه أن ينظر إلى الموقف الرسمي، موقف الدولة، وهو الذي يعتمد. القمم العربية تعقد في الدول المضيفة لقادة لم يحددهم المضيف، حددهم شعوبهم أو ظروف بلادهم، والدولة المضيفة توجه دعوة للقادة المعترف بهم في تلك البلدان، والعراق وجهت له دعوة في العديد من القمم في دول كان لديها تحفظات على هذا التغيير الديمقراطي الذي حصل بعد 2003 وما منع من توجيه هذه الدعوة. فأعتقد هي سياق طبيعي أن الدولة المضيفة توجه الدعوة للقادة الدول العربية 22، وليس أن يتحكم الدولة المضيفة في من يدعو أو لا يدعو، وإنما توجه الدعوة للجميع، والعراق قام بهذا الدور بشكل طبيعي وتلقائي. ما زلنا نذكر كلمة الرئيس رحمة الله عليه جلال طلباني في جامعة الدول العربية بفصاحته العربية المعتادة في هذه المرحلة، وكان في خطابه يؤطر ويؤرخ لكل ما جرى بعد 2003. طيب، في نقطة أخرى، انتقل إلى الداخل. الانتخابات هل في وارد تغيير في القانون؟ باقي 6 أشهر أو أكثر قليلا، وبالتالي المفوضية العليا للانتخابات تحتاج 6 أشهر حتى. في وارد تغيير في القانون؟ وإن كان هناك تغيير فما تلك المادة التي تود شخصيا ككيان سياسي فاعل في العراق أن تتغير يعني؟ بالحقيقة هذا القانون صرفنا أشهر طويلة من أجل تشريعه، ولم ينفذ في أي انتخابات لمجلس النواب سابقا. فحين يأتي الحديث عن تعديل قانون هو غير مجرب في انتخابات مجلس النواب، نعم جربناه في مجلس المحافظة. يصبح المطلب غريب، عادة التعديلات تأتي بعد تجارب معينة، فإذا كان تبين إخفاق معين أو إشكالية معينة تعمل القوى السياسية الكتل النيابية على ترميم هذا الإشكال. نحن لم ندخل انتخابات مجلس النواب بهذا القانون حتى يتبين أن فيه ثغرة، وانتخابات مجالس المحافظات كانت هي الأهدأ والأفضل والأقل في اتهامات الفساد أو عدم الرضا بالنتائج الانتخابية من قبل كل القوى التي حصلت على مزيد من المقاعد أو أقل من ذلك. من حصل على أي مقعد من المقاعد كان راضيا بما حصل، لسبب بسيط أن هذا القانون يوجد توازن بين عدد الأصوات وعدد المقاعد.
فمن يحصل على 10% من الأصوات يأخذ 10% من المقاعد. قوانين الانتخابات يجب أن لا تعتمد على المغالبة وعلى الكسر الإيرادات وعلى تكتيكات يعني فنية تعطي للقوى السياسية أحجام غير أحجامها الواقعية كما حصل في 21. مقعد نيابي كان تسعيرته 100,000 صوت، نعم، ومقعد نيابي ثاني كان تسعيرته 12,000 صوت، فكأن مقعد يعادل 9 مقاعد. هذا لا يخلق التوازن الصحيح ولا يعبر عن الأحجام الواقعية للقوى السياسية على الأرض. لذلك نحن ندعم هذا القانون ونعتقد أنه عادل ومنصف، ولسنا مع مثل هذه التعديلات التي تأتي أحادية الرغبة ليس بتوافق وطني واسع. وفي وقت حرج والذهاب إلى أي تعديل قد يحرج المفوضية في إجراء الانتخابات في توقيتاتها. إذا تتغير الدوائر مثلا يحتاج إلى تبديل في سجل الناخبين وتفاصيل كثيرة أخرى، هذا قد ينعكس على توقيت الانتخابات ويعرض الموعد الدستوري انتخابات إلى خطر. لذلك نحن مع أن نمضي في هذه الانتخابات بهذا القانون ونقيم النتائج، وإذا ما تطلب نجري تعديلات في وقت لاحق. في خصوصية في هذه الانتخابات تحسب لدولة الرئيس الحقيقة التعداد السكاني المهم وإعادة تنقية اللوائح والأسماء. 30 مليون ناخب عراقي هذه المرة، منافسة هتكون شديدة جدا. ولكن أنا أسألك شخصيا، هل تراجعون أنفسكم في الوصول للناس؟ يعني أنا بالصدفة كنت أقرأ الآن حينما قبل أن تؤسس تيار الحكمة 2017 كان لديكم 30 مقعد، بعد كده المقاعد قلت، مع أنك أسست تيار الحكمة في إطار الوصول لشريحة أكبر من الشباب. اسمح لي، أكيد هناك شيء لم نستطع التواصل لشريحة كبيرة من الشباب. ما تلك الفجوة التي تشكلت بينكم كنخب سياسية وبين هذا الشباب الذي يرى نفسه بعيدا عن هذا؟ كيف تصلون وكيف وتراجعون أخطاءكم بين الحين والآخر؟ يعني يوم ما حصلنا على 30 مقعد 2014 نعم كنا 31 كنا نحن مع المجلس الأعلى مع بدر مع حركة الجهاد والبناء كلنا في بودقة واحدة. والآن حين تنظر في كل العمليات الانتخابية السابقة إلى هذه القوى مجتمعة هي تحصل على أكثر من هذا الرقم، ولكن الحكمة بمفردها الآن يعني تقترب من أن تحصل على ما كان يحصل عليه كل هذه القوى مجتمعة في 2014. فمن هذه الناحية نحن نتقدم بخطى واثقة، لكن بالتأكيد حين تحصل حاجة لانبثاق كيان جديد وأنت تبتعد عن كيان آخر عريق وفيه ملابسات، ستكون هناك بعض العوارض كالعملية الجراحية التي يواجه فيها الإنسان بعض الشيء من الألم والمشاكل حتى يتعافى. نحن عبرنا من تلك المرحلة ودخلنا مرحلة التعافي بفضل الله. انتخابات مجالس المحافظات في 2023 كانت رسالة واضحة، حصلنا على 24 مقعد. تخططون ل 20 مقعد؟ سمعت 24 مقعد. تخططون في المستقبل ل 20 مقعد؟ نخطط لأكثر من ذلك. عفوا. طيب، في نقطة الكتلة الأكبر، وأنا أسأل في إطار ألم يأن الأوان بعد للتفكير في الكتلة الأكبر بعد هذه السنوات الطويلة 20 سنة؟ نحن لدينا تعريف من المحكمة العليا الاتحادية العليا أنها الكتلة التي تشكلت بعد الانتخابات أو من قائمة أو من قائمتين. والحقيقة على مدار الفترة الماضية كانت هناك أخطاء بمعنى يضطر الفائزون لتشكيل تحالفات ويوقعوا مع بعض التزامات سياسية، وبالتالي يقولون إذا حضر الغرض بطل الفضل السياسي. والغرض لطالما عانى العراق من حضور الغرض وبطلان الفضل السياسي. وبالتالي أنا أسأل هنا، هل ممكن يعاد التفكير في الكتلة الأكبر مرة أخرى؟ بالحقيقة كل نظام سياسي فيه إيجابيات وفيه سلبيات، ليس لدينا خيار مثالي. إذا ذهبنا إلى النظام الرئاسي نكون أمام رئيس كامل الصلاحيات، هو يشكل حكومة، الناس تختار أحدهم يذهب إلى الرئاسة والآخر أو الآخرون يذهبون إلى بيوتهم وتنتهي القضية. ولكن هذا يعزز حالة المحورية للرئيس وما يمثل. وفي ظل تنوع المكونات في بلادنا ونحن خرجنا من حكم مركزي شديد
أساء إلى العراقيين، فكان هذا بالحقيقة مثار قلق. الذهاب إلى النظام البرلماني يعطي تشاركية، تمثيل بين القوى السياسية، ولكن اتخاذ القرار فيه صعب. 80 دولة في العالم تدار بهذا النظام، فهو يعزز التشاركية، يطمئن المكونات، ولكن يصعب اتخاذ القرار. فلا نستطيع أن نذهب إلى نظام برلماني للحصول على فوائده نتشكى من سلبياته. هذه عرفناها سلفا وقررنا هذا الأمر لنعزز التشاركية فيما بيننا. لكن يبقى في ظل هذا النظام البرلماني نحن أمام خيارين: خيار أن نذهب إلى تحالف وطني عابر للمكونات طولي، في كتلة كبيرة، تحالف كبير فيه شيعة وسنة وكرد ومسيح ويزيديين وتركمان وكل المكونات، وقائمة أخرى فيها أيضا كل المكونات ويتنافسون، والقائمة التي تحصل على أغلبية كبيرة بينهما هي التي تدير البلاد ويكون الجميع حاضرا فيها. هذا بالحقيقة أطروحة طرحناها في 2016 وحاولنا أن ننفذها في 2018، وشكلنا تحالف الإصلاح مع شركاء لنا التيار الصدري والدكتور العبادي وآخرين من القوى السنية الكريمة، وتشكل تحالف البناء في قبال ذلك. لكن تبين من خلال التجربة الواقعية أن المجتمع العراقي يحتاج، والقوى السياسية العراقية تحتاج إلى مزيد من الوقت لتنتظم في مثل هذه المشاريع التشاركية من هذا النوع. لذلك لا خيار لنا إلا أن نتعاطى مع الأمر الواقع، نعمل بهذا الشكل، وتفسير المحكمة يعطي فرصة إذا كتلة حازت على الأغلبية في الانتخابات أو أكثر من كتلة يحقق الأغلبية ما بعد الانتخابات، يمكن أن يكون هو الخيار. الوقت انتهى، لكن أريد منك تعليق سريع، وأستحضر هنا كلمة لمحمد عابد الجبري المفكر الكبير حينما نقد العقل العربي، وصل العقل السياسي وقال أزمة العقل السياسي العربي في الغنيمة وفي القبيلة، يعني العشيرة، الصحبة هي الأزمة الكبرى، الغنيمة المصالح والقبيلة العشيرة. هل في خطة للتعامل مع هذه الآفات السياسية اللي موجودة في كل البلاد؟ أسمحك في عجالة لأنه مع تقديري لصاحب الرؤية، لكن القبيلة واقع منذ آلاف السنين، ومجتمعنا مجتمع عشائري وقبائلي. أن نعتبره مشكلة نناقض أنفسنا، هذا هو الحقيقة قبل أي نظرية سياسية. والغنيمة والمصلحة هو دافع وحافز ليحرك القوى السياسية ويحرك البشر بشكل عام. الناس تبحث عن مصلحة أخروية أو دنيوية، فأن نعتبر هذه هي العقبة وهي حوافز ودوافع فطرية في الإنسان، هذا أمر غير سليم. الوضع السياسة هي فن الممكن، يجب أن نرى هذه الواقعيات ونضع النظريات على أساس هذا الواقع، وليس أن ننتفض على حقائق ووقائع هي أكبر منا وأعرق منا وستبقى ونحن راحلون. سمحت سيد عمار الحكيم، أنا بشكرك لسعة صدرك، شكرا. أرجو أن أكون قد تجاوزت، بارك الله بكم، وأن تسامحنا في أي تساؤلات. ومرة أخرى نثني على هذا المحفل الرائع العظيم وعلى العراق الكبير في الحاضر وفي التاريخ، والحكومة الإقليم نتمنى لهم دائما السداد والتوفيق، وشكرا جزيلا لسماحتك. شكرا جزيلا. Will the panelists for the first session please come to the stage?
Will the panelists for the first session please come to the stage? We'll begin in 2 minutes. I'd like to welcome to the stage Dr. Maria Fantapi, Badr Saif, Anne Lind, Renan Mansour, Mr. Krikor, you're in the middle. We're going to start. We will now commence our next session. Please take your seats. We will now begin our next session. Please take your seats. Our next session is entitled The MENA Region in a Changing Global Order. Our moderator is Dr. Maria Fantapi. Dr. Maria, go ahead. Okay, sorry. Okay, so please take a seat. We will have our first session today on the MENA region in a changing global order. مرحبا, شكرا على الضيوف, thank you very much for having me this year. For your luck, not as a speaker, but as a moderator. And I'm particularly pleased to welcome a very excellent lineup of speakers to discuss the changing dynamics in the MENA region. We know that over the past year, you have seen in this region like unprecedented change, but over the past 2 years and a half in particular, the region has really undertaken incredible changes. We see that there are different regional projects that are competing against each other. Israel has its own way of looking at the region, Iran, a competing way of looking at the region, Turkey and the Gulf. And in all that, we have a very difficult multilateral system that is increasingly in crisis, with global actors such as the United States at a crucial time of their history in defining their role in the MENA region. So let me start by
for addressing this important question by giving the floor to Victoria Taylor, who is the Deputy Assistant Secretary for Iraq and Iran, Department of State. And I would like to actually start quite concrete with you, Victoria, if I may, and ask you to give us a bit of an update on where we are. We know that the U.S. administration, the Trump administration, has intention to restart, to give a chance to diplomacy, to restart negotiation on the nuclear deal with Iran. So if you could give us an update on what is happening and at what point we are on U.S.-Iran nuclear negotiation, especially after the meeting in Oman. Sure. Well, thank you, Maria. So I think we're in the very early stages. Of course, President Trump has made very clear still that the U.S. objective is to ensure that Iran has no nuclear weapon and no enrichment program. But he's also been quite clear and quite open that his interest is in resolving U.S. differences with Iran through dialogue and diplomacy. So, of course, we have had one opportunity to discuss these issues with the Iranians in Muscat over the past week. And I think this is a very positive first step. But, of course, there's a long way to go. And we know that over the course of many decades, the ability to achieve a lasting deal with Iran over the nuclear program has eluded us. But I think this first round was positive, it was constructive, and there's agreement that there will be talks in the coming days, though I have no more information about when and where. But I think over the coming talks, we expect to develop more of a framework about how we will proceed in terms of those negotiations. Let me a little bit push you on that and ask you that one question about the framework, because President Trump has always said that he wants to deliver a better deal than the JCPOA. What type of options are for a better deal at this point? Sure. So I think we're still in early stages and have not defined what the parameters of those negotiations will look like. And so I think the coming round of discussions will help us chart this path forward. But I think it's also important to remember that in addition to the concerns the United States has about Iran's nuclear program, we also continue to have deep concerns about Iran's destabilizing activities throughout the region, including its support for terrorism through its proxies, including the lethal plotting against dissidents overseas and former U.S. officials. And so those remain ongoing concerns. I think it's also important to note that maximum pressure is still in effect. Even as we are pursuing negotiations with Iran over the nuclear program, the president has directed the United States to seek all opportunities to deny Iran access to the revenue that it uses to really fund those nuclear activities and its support for terrorism. So the best way for Iran to, get that economic relief and seek the removal of those sanctions is for it to stop the activities that cause us to put those sanctions into place. Could a way, because maximum pressure, obviously, it has been at play, but it has also backfired at some points. I mean, it could also, in some settings, one is Iraq, strengthen certain group vis-a-vis of the government. So I wanted to just ask you maybe a question about whether there is perhaps space for a little bit less of maximum pressure and a little bit more of diplomacy, especially when it comes to a nuclear deal that could also include some of the regional actors which were first excluded from the negotiation, specifically the Gulf states. Well, I think that really depends upon the parameters for the negotiations, but also I think it's going to depend upon the steps that Iran takes as we pursue those discussions. And of course, Iran's
continued support to proxies, militias. That's a concern of not only to the United States, but we know for countries throughout the region. And again, I think the quickest way for Iran to get that economic relief is to halt those activities that cause us to put those sanctions into place. Thank you. Let me move now to Krikor de Hagopian, who is the Director of International Relations at the Prime Minister's Office. And actually, I would like to ask you about an issue that relates to what Prime Minister Soudani has mentioned during his speech, because he spoke about a state of institution, Dawlat al-Muwassasat. He spoke about also a new national pathway for Iraq foreign policy. So you have been working with the Prime Minister at the very difficult time, where Iraq is navigating this shifting geopolitical environment, at the moment also where Israel has started aggressive operation across the region. Can you tell me, how have you navigate these difficult times as Iraq government, especially, for example, when some groups that are outside Iraq government control have actually taken initiatives, offensive initiatives against Israel and really threatened Iraq autonomous foreign policy. So can you give me just a quick line on how you navigate this difficult environment? First and foremost, for Iraq to be able to project influence and to have a sound foreign policy, it needs to get its act together internally. And one of the ways to do that, and one of the essential elements of statehood, is the monopoly over the means of violence. And this was one of the elements of the government formation program, where the political parties that won the elections sat together, discussed the government program, entrusted the chief executive, the commander-in-chief, in order to progressively, condition-based DDR process in order to maintain this monopoly over the means of violence. And since the first day, the government has worked in conjunction with the political parties, with the support of the Iraqi population. And to be honest, the ultimate religious authority has played a central role to this end in order to strengthen the government's hand in achieving monopoly over the means of violence. This is why since the formation of the government and up until October 7th, Iraq witnessed an unprecedented era of security and stability. What happened on October 7th was a shock, a systemic shock, that threatened Iraq and the entire region, something that was not of our own doing, but we were going to be impacted by it. Therefore, as a result, the Prime Minister, in conjunction and in close cooperation with his coalition partners, first of all, addressed this issue politically. And as far as I can see, this was one of the most important steps. Both sides, those who were in favor of and those who were against dragging Iraq into this conflict militarily, they were very clear, the government and the Prime Minister and his supporters, that Iraq will always live up to its moral responsibility. When you say those who were in favor, you mean specifically? Members of the coalition that were against dragging Iraq into this conflict militarily, while living up to Iraq's responsibilities towards the Palestinian people and to their grievances in terms of moral responsibility, humanitarian responsibility, legal responsibility, and Iraq played a role. So all of these things, Iraq lived up to its responsibilities short of dragging Iraq into a military conflict. And we have to understand Iraq's history in order to see where and why this decision was taken. Sure. Iraq was a pioneering country in the region. Many countries, many people in the region looked up to Iraq as a model. But as a result of blunders, wars, military coups, the situation was reversed. Many Iraqis started to look at these countries as a model. And this has created some sort of a bitterness. The second issue, the Iraqi people are very young. About 30% of the Iraqi population are under the age of 14. I think 60% are under the age of 64. These people need job opportunities, want a decent life, and in order to do that, we need peace, security, and stability in order to be able to deliver to these people.
These were the essential elements that drove the government's and the governing coalition's calculations in trying to insulate Iraq from the military conflict. Eventually, the Iraqi government was able to prevail, and peace and security was restated. Can I ask you quickly, if at some point when I was looking at how quickly things changed, for example, in Syria after December 8th, and how also in just a few months we have seen unprecedented transformation across the region, and there was also fear that after we have seen Israel actions in Lebanon and then also across the region, that Iraq will be next. Do you think that, how, for example, if such action, offensive action, would be undertaken, what type of consequences there will be? First of all, it's uncalled for. First of all, this would be uncalled for. Given the relative security and stability that Iraq is undergoing, there is no threat that is emanating from Iraq militarily. This would be a blatant aggression against Iraq. And I would against the government. Against the government and against the Iraqi people, against Iraq. What would be the reason for an attack against Iraq, the Iraqi people, and against the infrastructure in Iraq? You have to be closer to the mic, otherwise... I think I'm as close as I can get. I'll try to get closer. So that would be a blatant aggression and a violation of international law. We do not expect it, and we do not accept it. If it happens, it will have a very destabilizing effect on Iraq. There is significant progress in Iraq, but it's always fragile and reversible. And I think it would backfire on the entire region and on the aggressor too. I hope, and to the credit, giving credit to the United States of America also, they have played an important role in averting such a catastrophic scenario. I hope that we won't get to that. The Iraqi state, the Iraqi government, the Iraqi coalition is doing, the Iraqi governing coalition is doing all that it can to insulate Iraq from such a military conflict. Such an aggression would not be acceptable. Last point maybe that I want to ask you is precisely about the U.S. role. I mean, U.S.-Iraq relations have a troubled history, but also I would say a history of gradual understanding on how they can cooperate. And I wanted to ask you about especially after the changes that happened in the region, whether there is any idea of rethinking the plan for drawdown U.S. presence, or if you're still set on a schedule that's set for September 2025, an initial drawdown. And connected to that, just about how important is actually to keep U.S.-led coalition presence both in Iraq and in Syria for the stability of the country and against a potential resurgence of ISIS. The relationship with the United States of America is one of the most important foreign relations that Iraq has. The United States of America was responsible for the change, for getting rid of the dictatorship, and for putting Iraq on a path to become a model in the Middle East, a pluralistic democracy where people from different ethnic, sectarian, and political backgrounds that can come together and share power. Of course, you said trouble. If you study transitions by definition are very thorny processes. Right. They take a very long time. It's very difficult. If you read American history, after a century, they had a civil war. I think Iraq is shortcutting through that. Therefore, I think this relationship is kind of an anchor if the Americans want to constructively engage with Iraq and keep supporting Iraq to continue down its path and complete its transition. As for the global coalition to fight ISIS, I think it's an important element. There has been an announcement, an agreed upon announcement between the two countries that had three conditions. The first condition is the capabilities of the Iraqi security forces. The second is the level of threat from ISIS. The third is the environmental threat. And I think two of the three conditions we can see a significant change in. ISIS has been able to control some weapons in Syria,
and the level of the threat has gone up. And the changes in Syria have given them a launching pad, a foothold that needs to be taken into consideration. Now, it's a global coalition, which the United States of America is an important element of it, if not the pillar of it. Therefore, we're still waiting for our counterparts in the global coalition to formulate their policy vis-à-vis the global coalition so that we can chart our way forward. So far, there has been no discussion about changes in timelines. Maybe platforms, yes, given the change of the threat. First, previously, the level of the threat was northeast Syria. Now it has shifted south from the Iraqi-Syrian borders to Deir ez-Zor to Palmyra to south of Damascus. This might be reconsidering the platforms where these counter-ISIS operations need to take place, but we're still waiting for the Americans to formulate their policy so that we can chart our way ahead. And mill-to-mill relations and discussions are ongoing, but this is ultimately a political decision. Definitely. Thank you, welcome. Grigor. Thank you. And let me go actually, because you mentioned the issue of the coalition, and many European countries are actually part of this coalition as well. So I would like to hand over the floor to Ann Linde, who is the former Foreign Minister of Sweden. Welcome. And maybe ask you also about, we are also at the critical time, not only in the Middle East, but we are at a critical time in the transatlantic relations between the United States and Europe. And how do you see this unfolding, and how do you see EU-US relations continuing, especially when it comes to the approach towards the MENA region? One thing that comes in my mind is, for example, the EU role in what we just discussed, which is the US nuclear negotiation. The E3 are still like part of the JCPOA, they are part of the JCPOA, so this is one important element. How do you see Europe-Iran relations also unfolding? Well, thank you very much, Maria, and thank you very much for inviting me again to this really, really wonderful forum. Yes, I mean, I'm a policymaker from EU, and actually the European has long viewed the transatlantic relation as the cornerstone when it comes to the alliances, and especially, of course, for foreign and security policy, but also for economic ties and so on and so forth. And today, this foundation is actually shifting. We are witnessing a kind of, you can say, erosion of traditional alliances. And that means that we have to accept that US is, in fact, stepping back from its long-standing leadership role, not only when it comes to relation EU-United States, but its leadership role globally. And we have this, every day there are new decisions coming from the Trump administration that is actually taking them back from a leadership role in the world. And I think this has not only big implications for EU, but also for this region in MENA. And I think there needs to be a rebalancing on, and maybe even a recalibration of whom are we going to cooperate with? What are we going to cooperate about? And also the question of, like for Iraq, who has, as for the Prime Minister's office said, this strong relation with West and United States. Now new players come in. Turkey, China, Saudi Arabia, in a stronger way when US is going back. And I would say also that from EU, we need to see MENA, Middle East and North Africa, in another light. I mean, we can no longer see it just as a buffer zone or a source for issues like migration and energy, but also to form a strategic partnership between EU and MENA that we actually have not had before. It comes like building resilience, sustainability,
also green transition, which is so very important, and accepting that MENA in its own is an agency that is shaping also the global order. On this, I mean, you didn't answer my question about the E3, but if you want, obviously, I mean, you can. If you don't want, I have an additional question to ask you. When you say about the partnership, do you see EU-Gulf relationship being, for example, one of the drivers of this new light that you were mentioning? And also, when you were mentioning about, like in some way, having a different type of relationship with certain countries that undergo transition, what do you see the EU role in Syria specifically? Well, to start with, I think I said that there is a weakened transatlantic link, for sure. That was kind of the beginning of the whole thing, that we have said it's a cornerstone and it's not that anymore. And you could see right now that the trade commissioner went home from Washington more or less empty-handed. And I think it will be very difficult to understand how deep the implications are of those tariffs. You say tariff is, what does that matter? Well, Sweden is a country of 10 million people. We are the 10th biggest investor in the United States. And that means that if we suddenly get, as there is even in this pause, 25% tariffs on steel, aluminium, cars, and 10% on everything else. So this pause is not making a big shift. And what we now have to do is to expand the partnership with other areas in the world. And I think it's interesting, for the first time ever, the European Union 2 days ago, or maybe 3 days ago, had a high-level dialogue with the Palestinian Authority. Never happened before. Has only had that with Israel, not with Palestine. Now it was the first time. And enhancing the budget for supporting infrastructure and good governments in Palestine. Big shift. Thank you, Anne. And I was mentioning before also the EU-GCC partnership. Let me give the floor also to Badr Al-Saif, who is assistant professor at Kuwait University and associate fellow at Chatham House. It seems that in all this big chaos that we are undergoing, sometimes we feel that the Gulf countries are actually the ones who got it, that they had a vision on how to navigate this multipolar order at the global level and multi-alignment as well at the regional level. Is it right? Is it not? Correct me or challenge this. بسم الله أصحاب السيادة السعادة المعالي الحضور الكرام السلام عليكم. سعيد بوجودي ود واحترام كبيرين لأبناء السليمانية الإقليم والعراق قاطبة. بناء على طلب الميسر سأنتقل إذا تسمحوا لي للغة الإنجليزية. Absolutely. I mean, you're right on. I think in the Gulf right now, there is that sense of vindication that we got it right all along. And there is that sense that's been brewing all along that the Gulf has been increasingly viewing itself as a center of its own. And there is no telling moment than that centrality being played out when you're looking at how the world is moving through. And if I may push back, and I'm referring to the synopsis of the panel, in terms of us entering a multipolar world, I think that's not how many in the Gulf view the world. And I think that's probably part of the success story so far in the Gulf. I mean, there are setbacks, of course, nothing is perfect, but they're trying to move in a certain trajectory. And the argument that I have in here is that we're living through a fragmented world order. And such fragmentation requires a sense of fluidity and agility in moving our way around. And in that fragmentation, you really see different world orders competing with one another. So you cannot say that we're moving very swiftly from an American unipolar moment to a multipolar moment. There is a lot of mixes between the two. Take, for example, the unipolar moment, which I think is very present right now. I mean, America is not going anywhere. I'm looking at it from the Gulf perspective. Look at the security alliances that we have. Look at the 3 biggest U.S. files when it comes to negotiation and mediation. They're happening in the Gulf, whether it's Gaza, on Palestine and Israel and Qatar, whether it's the Russia-US talks with the Ukrainians in Riyadh,
or lately the US-Iran talks in Muscat. So there is some credence to having that moment moving through as we go through. Now, there is also a sense, and I think Her Excellency hinted towards that there is an imperial order that could be beyond this. I mean, Russia-Ukraine was one example, but now we have the US flagging, certain countries as part of their larger interests, whether it's the Greenland, Panama, or Canada. Yes, it could be a bluff, but I think, once you put that out there, there's a lot of things that you need to keep in mind. Badr, I was wondering about, when you said that basically it's a bit of the old war that is still existing of the US unipolarity, and it's a bit of a new war that it's taking place at the same time. When it comes to the Gulf, we all wonder how much still the US security guarantees matter for Gulf states. So I have a question on this, and also maybe quickly about what we discussed early on about the potential role of Gulf states in a new nuclear deal. How do you see this? Let me tell you how we view ourselves within this changing global order. I think the best way to sum it up is that we see the world in an apolar lens, in that there shouldn't be, thinking of polarity is going back to the past. And it's a tried, lazy, unit of analysis. We need to move beyond it. And when you think beyond that, you're really leaping into the future and into the ways that we can connect with one another beyond the nation state. Let's decenter the nation state. There are networks that are happening, connectivity agendas, development roads, minilaterals. I think these are the ways that we can move forward. US security understandings, yes, they're there, and I think we're also working towards updating them. I think there has been some sense between, and this is across administrations, whether in the Republican or the Democratic administrations, there was that perception that there was a receding from the US interest. But I think both parties now get it, that there is a reorientation with more agency, with more understanding that the Gulf states are taking matters in their own hands. Look, in terms of the Iran-US talks, I think many in the Gulf, if not all countries, have come out, with supporting statements. This is where we want to go. But again, it shouldn't be a very focused lens on the nuclear issues. I think, there are three buckets, and if we look at them collectively, it's to the interests of not only Iran and the US, but everyone else involved. And it's also about the missile activity and the proxy network. Now, some say that in 24, Iran moved into its weakest. Some would argue that the proxies are not where they used to be, but I would beg to differ. But would you have the missile as a part of the deal, in your opinion, from a Gulf perspective? I think a comprehensive deal is in the best interests of all parties involved. We want a normalized region where everyone thrives together. Thank you. And let me also leave the floor to Renad Mansour, who is the director of Iraq Initiative at Chatham House, who has been a long time Iraq observer and academic. And I would challenge you with one question. If you will be tomorrow the advisor of Prime Minister Soudani, and even for the next year, since he has announced that he will rerun for election, what would you suggest him as a foreign policy plan for the next 5 years? Thank you, Maria, and thank you to AUIS, to Dr. Barham, Mac, and Iris for the kind invitation. Before I answer this difficult question, especially because there is a current advisor to Prime Minister Soudani here, I think I want to pick up on Badr's point, which I think is really important. There are two dynamics happening globally right now. One, if you look at the data of conflicts, in the last 10 years, conflicts globally have doubled. So there are 2 times as much conflicts in the world in 2025 than there was in 2015. So that's one dynamic. The second dynamic is you have this fragmentation of the international order, and you have not quite unipolar, not quite multipolar, but what I think we're defining as multi-alignment. So middle powers
in the region can choose issue by issue how to approach. There are no poles. It's not us versus them, East versus West, communist versus democracy. So you mean it's issue-based? It's not it's about... issue-based. Okay. So how do we bring these two dynamics together to make sense? Is it that multi-alignment is actually a reason for the doubling of conflicts? The Middle East is where the changing world order is playing out violently. It's the front line of changing global dynamics. And that's why we're seeing the violence that we're seeing there. There are no rigid spheres of influence. And I 100% agree with Badr. The West, the US, and Europe still have a Cold War mentality to understanding conflict. What's happening in the region by middle powers, whether it's in the Gulf, Turkey, or Iraq, to some extent, as it develops, is a realization that no, we can be a country that has, based on different issues, different policies. Look at the country of Iraq. Let's begin with the security sector. You have a massive NATO mission, let's say a significant NATO mission in Iraq. You still have a US mission, and the Iraqi government is still having military and security deals with Russia, all in Baghdad, as well as deals in with other countries. So it's multi-aligned, and it's not being pushed to one or the other. When you see that the West has still a war mentality approach, how that can be? I mean, you mean that you refer to this in the sense that there is not so much investment in, say, on diplomacy instead, that the regional power have understood better how to deal with it. Yeah, it's issue by issue. Another example that's often used, the US, under maximum pressure, is trying to get Iran to have zero exports. It's not happening. In fact, in some fuel industries, Iran has increased its exports, such as LPG, after maximum pressure. And the reason for this is not just because Iran has the axis of resistance. Iran has beyond the axis of resistance. Multi-alignment means that Iran can send its fuel and gas towards China or towards other parts of Africa, working with allies and adversaries at the same time. Because on that issue, it's a different landscape. So if you look at the geoeconomics, if you look at the military, if you look at the geopolitics, the rapprochement, the Gulf's relationship with Iraq, with Iran even, it's a new time. Many in the Gulf aren't saying we should contain Iran. In fact, they're supporting engagement now. The point is, because that doubling of conflict has been played out in the Middle East, the powers in the Middle East need to are putting things in their own hands to say, how do we get away from that Cold War, multipolar, bipolar, unipolar world? Can I ask you... I didn't answer your question. A question about the issue that you were mentioning on maximum pressure doesn't work. I mean, we've seen that, my question is whether aggressive action and use of offensive force, it's always not working, and we always have to invest into multi-alignment and diplomacy, or there is something in between. I'm asking you this because there is a view whereby actually Israel has caused so much death and destruction, but actually a new Lebanon may rise again now. So some people may say, well, there has been a lot of destruction, but some dynamics have changed, and use of force is legitimate then. Well, I think what Israel has shown, in many ways, is force and the complete destruction in Gaza and Palestine and Lebanon and elsewhere could still produce results. I think certain technologies and warfare that Israel is using, such as the pager attacks on Hezbollah, show a new side, a future of warfare that's quite scary. It also shows that the international legal system and human rights systems that embarked after World War II are being challenged and contradicted. I do not think a military solution on its own has ever really worked for a political problem, and I think Iraq is case in point. And with that, we have a few minutes left, but I would like, with your permission, to go back to Victoria, because we have a question from the audience, from Simona Foltin,
who says that, you mentioned that Iran has a destabilizing role in the region. And the question is whether would you agree that Israel has also a destabilizing role? And to that, I would attach maybe another question that relates to what we discussed before and Trump initiative about an Iran nuclear deal, and whether you think the Trump administration has more weight or ways to let or to pressure Israel to accept a nuclear deal. So I guess I would just say, it's the longstanding U.S. policy that Israel has the right to defend itself, and that, the U.S. will continue to provide support, defense and security support to Israel. There's a longstanding partnership there. In terms of Prime Minister Benjamin Netanyahu, and I think that shows both the importance of that ongoing discussion with Israel in terms of resolving concerns with Iran's nuclear program and its destabilizing activities, but also the clear intention and message from the president that he wants to give diplomacy a real chance. Thank you very much for all speaking in this panel. I hope that we brought some clarity about how the world is changing on issue-related alliance rather than poles. I think this was a good point. I think we also very much saw that Iraq is definitely, after 20 years actually, starting to define a very clear foreign policy line, and that there are both a new vision that comes from the Gulf that actually can support regional integration and support also Iraq having its own foreign policy, but also potentially also a new type of EU regional partnership that are ongoing. Thank you again for having us, and let me just ask you to applaud our speakers for their excellent remarks. Thank you to all our panelists for a rich and thorough discussion. Our next segment will begin very shortly. Please remain at your seats. Test. Mike. Ladies and gentlemen, please return to your seats. Our next session will begin very shortly. Our distinguished guests, please return to your seats.
The next session will begin very shortly. Our dear guests, please return to your seats. Dear guests, please return to your seats. Our next panel will begin very, very shortly. Our next remarks will take place momentarily. Please take your seats. Our dear guests, please remain to your seats as we welcome our new speaker. Dear guests, please take your seats. Our dear guests, please remain in your seats as the next panel will begin very shortly.
Thank you for your patience. Our next panel will begin very, very shortly. Okay. We now continue with our next panel, Iran, Iraq, and the Middle East. Please, the panelists, join me at the panel. Please welcome our panelists. I have no idea how. It's waiting for Barbara. Well, while we are waiting for Ambassador Barbara Leaf to join us on the stage, let me say Assalamu alaikum, Excellencies, ladies and gentlemen. My name is Zainab Al-Badawi, or Zainab Badawi, and it's a great pleasure to be moderating this panel for you all. It's also wonderful for me to at last be able to attend the Sulaimani Forum, because my good friend Barham Salih has been inviting me for many years, and finally I have got to this beautiful, beautiful town. And I've only been here for 2 days, but I've already experienced the wonderful, famous Kurdish hospitality. And I also see my good friend Hoshia Zabari there. Very good to see you. So while we await Barbara Leaf, I've just been told that actually we can start without her in the interests of time. So our panel is going to be looking at this particular topic. You may have read it in your programs. We've seen, of course, major political changes in Syria, Lebanon, and other parts of the Middle East. And so we want to examine the implications of all this for the political and security dynamics of that strategic corridor that links Iraq to the Levant, and to see whether it's going to lead to new alignments or indeed whether it may create further instability. And to do that, I've got a terrific panel here of key movers and shakers with me. We have here to my left His Excellency Saeed Khatibzadeh, who is the Deputy Foreign Minister for the Islamic Republic of Iran. You're also, sir, a former ambassador to Croatia, an advisor to the Foreign Minister in the past, and you now are Director General of a major think tank in Tehran, which is linked to the Ministry of Foreign Affairs. Your Excellency Rebar Ahmed Khalid, you of course are the Minister of Interior here at the Kurdistan Regional Government, and of course you've held many senior positions in the KDP, so welcome to you also. My friend Dr. Abdulaziz Sagar, your name Sagar in Arabic means eagle, doesn't it? Falcon. Yeah, falcon. And you have an eagle eye because you're very good as the founder and chair of the Gulf Research Center at making sure you keep abreast of all the developments in the Middle East, because, of course, that you run this global think tank which has a presence all over the Gulf, and we know you from your media appearances and also as editor and author of numerous publications. And then on my far left, we have Dareen Khalifa, who is an advisor on dialogue promotion at the ICG, the International Crisis Group. And before that, she was an expert on Syria for the ICG. And, of course, she's had a great deal of experience in mediation and has engaged with conflict actors herself. Previously, she was with Amnesty International and also the Center for Humanitarian Dialogue. And of somebody of Egyptian origin, and me having been born in the Sudan, I can also say, Doreen, that we are sort of neighbours, although you seem a bit distant at the moment. But thank you. So that's our panel. While we await Barbara Leaf, who some of you know, Ambassador Barbara Leaf is, of course, a former Assistant Secretary of State for Near Eastern Affairs,
She has held a series of senior positions at the State Department, was also American ambassador to the UAE, and she's now a senior fellow at the Middle East Institute. So when she arrives, she's just going to take her seat. But please, I want you to welcome our panel. Thank you. So, panel, I want you all to be brief at the outset, and I'll start with you, Deputy Minister, to just say, looking as an overview at the region, what is the most critical change in that strategic corridor that perhaps worries you the most? And you'll have a chance to expand on what you're going to say, but just give us a quick, brief overview. Thank you very much. I'm very honored that Dr. Barham Salih extended his invitation, and though it is my first time to be in Sulaimani, but I hope that it's not going to be the last one, and I'm very glad to be here and being exposed to such a distinguished audience here. You're talking about Middle East, and Middle East is Middle East, probably the most internationalized region that the international politics has ever seen. Anything happens in this region is going to have effects on international politics. Everybody knows that from October 7th, what has changed and what has been, happened in this region. It is quite obvious to everybody that this region is experiencing a profound changes. We don't know if it is the last stage of changes or not, or we are in the state of becoming. But what I can say is that we are seeing both continuity and change. It is not just change, but there are those elements of also continuity in our region, and later on we can talk about both those aspects of changes in our region and those aspects of continuity. What is happening right now is very much alarming, is very much dynamic to have, and we have to wait and see what's going on later on. Just very quickly, what is so alarming, briefly? Occupation, the naked language. Hello, Barbara. Hi, Barbara. I've already introduced you, so everybody knows who you are, but they knew you anyway, so it's okay. I did my best to prolong the introduction that you can join us, okay? Yeah. What is happening right now, the most important part of what is happening is this naked language of force and, the situation of permanent war that we are seeing in our region, and this atrocity that we are seeing in Gaza, in Palestine, and also this lawlessness, if I can say, or past or post-Pactum situation that we are seeing in this region, which is very much alarming. So a lack of a rules-based order, as it were, and more conflict. Okay. All right. Minister of Interior, Minister Ahmed, what keeps you up at night? Well, first of all, thank you very much for the organizer of this very important event in Sulaimani, and special thanks to the former President of Iraq, Mr. Barham Salih, and the the American University here in Sulaimani. It's a great pleasure to be here and talking about one of the most important issues in the Middle East. I believe when we are talking about Middle East, we have to tackle the root of the problems. Unfortunately, globally and in the Middle East, locally, we are just talking about the conduct of the problems. The problems in the Middle East started a very long time ago at the beginning of formation of the national states in the Middle East, when it happened after the First World War and the formation of the national states in the Middle East. So it wasn't fair to the nations who are living in Middle East. When we are talking about the stability and security and any kind of dynamic movement in Middle East recently, we have to talk about the equilibrium between the nationalities here who are living, who are from the Kurdish perspective. We have to take care of the future of all of the nations here in the Middle East, especially when it comes to the peace and security and stability and the development of the region.
We, as a nation, we are one of the major partners in Middle East, as Kurdistanian, as Kurdish nation, but unfortunately, through the history, there wasn't any fair resolution regarding our nation and the future of the region. Therefore, when we are talking about the stability, we have to be careful about the future of this nation. It's almost about 40 million people in Middle East without any entity. As the President Nechirvan Barzani mentioned in his very strong speech, that we need peace and stability for everybody. And this will come through dialogue and peaceful dialogue with everybody, including our nation. We proved in this specific time that we can be a factor of stability, and we believe that our rights in Iraq should be according to the Constitution. And in every single country in the region which contain Kurdish nation, they have their right according to the peaceful negotiation with their governments and with their attitude and with their situation. So we will be more than happy to have a stable and secure Middle East, free of militias, free of any more conflicts, but having stability for everybody as an advantage. Thank you very much indeed, Minister, for giving us that very Kurdish perspective there on how you see your interests align with the rest of the region. Ambassador Barbara Leaf, so I started off asking your fellow panelists to identify what they believe are the major critical changes or change, and in particular that which worries you the most. Well, Zainab, thank you, and my apologies for being late. I'll blame President Nechirvan for this. But no, I'm going to let a little bit of the optimist in me creep out, because what I see is the following. Over the last 6 months, we had really seismic change in a very large and really fragile, important piece of the landscape, which is Lebanon and Syria. And we saw once in a generation, maybe once in 2 generations, seismic change, which has, in a sense, liberated both the Lebanese and the Syrian from huge internal burdens on their sovereignty in the form of Hezbollah and in the form of many proxies that littered the landscape of Syria, and of course, most oppressive of all, 50 years of the Assad rule. Now, there are extraordinary opportunities there and equal measures of risk, of peril, to both those peoples and to the surrounding neighborhood. But what I think is quite important is that the key states of the region, especially the neighbors, but not only the neighbors, lean into the proposition of helping both the Lebanese and the Syrian peoples navigate this period of peril. Because honestly, the challenges, the threats, the odds are against successful transitions in places of such extraordinary fragility, trauma, but on the other hand, what a new world it is for the Syrian people, what a new world it is for the Lebanese people. So I worry about both states, but I also think that there are tremendous opportunities for the broader region to the degree those transitions succeed. You're right, you are quite optimistic, although you, as you say, you rightly identify the real terrible consequences of failure. Abdelaziz Sagar, what's your view? Well, first, let me say how pleased I am to be again in Sulaimaniya, thanks to the kind invitation of President Barham. It's a place I love and I like, and the first time I was in Sulaimaniya, probably before some of the students were born, 1981. So I've been to Sulaimaniya many, many years ago, and President Barham was kind enough last time to show me the different part of the beautiful city of Sulaimaniya. So thank you for the American University, very pleased to be here. When I think about what makes me awake at night, honestly, is the unfair and the injustice and the brutality and the what we call the genocide that the Israelis continue doing in the region, and how they are fully supported, endorsed
by certain country in all what they are doing. You know, we thought, when I go back to Woodrow Wilson, his 14 points in 1917 and what he said, the right of determination for people, and that law have made Britain and France at that time upset, because it was the law that was used to liberate Algeria from France. It was the law that the Iranian left Bahrain with it in 72. It was the right of determination. You know, this is the America that we thought, the model, the example. But when we see the full endorsement for Netanyahu government to continue doing what he has been doing, definitely it raises the question, you know, what is happening? You know, is it the same America that we are used to? Is it the same America that we liked? Is it the same? We differentiate, by the way, between people and policies. It's the same thing for me like Iran. I differentiate between the people in Iran, how much we like them and we know them, and the policies sometimes that has taken place. So that's definitely an issue, in my opinion, when we see that there is lack of role by the United Nations, lack of role by the key country in the European side, lack of really demonstrating how important to have law and order and how important to have the right of the people to be well protected. Right, okay, so quite similar then to the Deputy Minister, that you feel that the situation in Gaza and elsewhere is the key thing. Not only Gaza, it's the expansion in Syria, is the attack on Lebanon, it's the support of the different militia, unfortunately. The expansionism of Israel, as you say, in southern Syria, and obviously the land grabs in Lebanon and so on. I'm conscious that I don't want to duplicate what was discussed in the previous panel, so perhaps some of the topics that you want to cover there may have already been looked at in terms of the actions of Israel in the region. But Doreen Khalifa, what about you? What is the aspect that preoccupies you the most about these changes in the region, which were unthinkable, really, a year ago? Much for having me, and thank you so much for our gracious hosts. I mean, I think Syria is at the heart of these regional changes. Am I worried about it? Yes, obviously, the challenges are immense. And really, there's so many moving pieces and moving parts in it. But I think I share Ambassador Leif's optimism when I say I'm less worried than I was when Syria was under Assad. The thing that really concerns me about Syria today is the regional rivalries and how they're playing out in Syria. I mean, there's the perception in the region today that a lot is up for grabs. There's a lot of competition, and things have really changed. The perceptions have changed. We're seeing this being manifested in very obvious ways, and the Turkey-Israel rivalry and how it's playing out in Syria. It's really, really alarming. I mean, Israel has had a free reign in Syria arguably since 2017. They've been going in and out, targeting Iranian assets, often targeting even regime assets. But since December 8 in particular, they've really doubled down on their kinetic approach. They've obliterated most of Syria's military facilities. They've moved in on the ground and occupied territory southwest of the Golan. They've called for a demilitarized zone. They've like, in essence, called for partitioning the country into zones of influence. So, I mean, the Israelis say they're concerned about how weak the current state of Syria is, allowing potential jihadists to work against them. They also say they're concerned about Syria's potential strength and how Shara could potentially also turn against them. They say they're concerned about Jordan's security, about the protection of minority. But I think in essence, they're very worried about Turkey's growing influence in Syria. And if there's one thing a lot of Arab states, Israel, Iran, and even Russia might agree on, is their concern over growing Turkish influence in Syria. I mean, this Turkey-Israel rivalry in Syria is really taking different forms and shapes that are incredibly threatening, not just to the stability of Syria, but also to regional stability. We've seen recently that there is a deconfliction mechanism in place to try to de-escalate. But I think absent a direct
de-escalation channel of communication between Ankara and Israel, or even between Syria and Israel, it does leave a lot of room for things to spiral out of control moving forward. Thank you. Just before we continue, could I ask the people in the right-hand corner there to keep that door closed, because there's a lot of noise coming from outside, and if you would be so kind as to keep your voices low, because it's quite difficult to hear everything on the stage. So please do keep that back door closed. Thank you. All right, thank you for that, Doreen Khalifa, on Syria. So let's just unpick Syria. Let's stay with Syria for a moment, because that seems to have been mentioned a great deal. Ambassador Barbara Leaf, you were one of the first members of the US officials to actually meet Ahmed al-Shara, and we hear conflicting things about him. You know, he himself is presenting himself very much as a man that everybody can do business with. He wants to increase his, you know, ties with the West and so on. I've got this inclusive government. He's got the interim constitution with civil protections and that kind of thing. And then there are those who say, look, he's, you know, somebody who in the past has had affiliations with Al-Qaeda and ISIS and so on. So you've met him. Can he be trusted? Well, you know, I'll go back to Ronald Reagan and say trust but verify. He comes across as deeply pragmatic, with even a touch of moderation. Certainly a political leader, not simply a militia leader or a military commander. This is the way he has struck not just me or a few European diplomats in December. That impression has grown, has gelled with many other folks around the region having such encounters, leaders having such encounters. But in the end, he is going to be judged, I think, by how he responds to the many accumulating tests that lie out there just beyond our eyesight. And what are those tests? You saw them in March with the terrible atrocities on the coast and assaults on innocent civilians who had nothing to do with the sort of initial attacks by Assad regime elements. This was not directed, this response to that was not directed by Damascus, but Damascus clearly didn't have control. He asserted control. He promised accountability. We'll see. But that is one of the lurking dangers, threats to a successful transition, whether it's led by a Shara or anybody else, which is 50 years, especially 14 years of pent-up desire for vengeance, for reprisals. So keeping a lid on that is one thing. Being accountable and transparent is another thing. How he deals with security, the security dimension of challenges, is going to show his real colors. But finally, and most importantly perhaps, how he really makes inclusivity real. He may have a different definition, a narrower definition than what Syrians themselves want. But again, he is saying the right things, and he is doing some of the right things, many right things. He is making a very good impression on regional leaders. But I think it stands to reason that as he is tested by these various challenges to a successful transition, that's how you will measure whether he is truly a man of pragmatism. Deputy Minister, what's the view from Tehran now on Syria? Because, of course, you've seen the removal of the Assad regime and so on, and now you see groups that were allied to Hayat Tahrir al-Sham, which is, of course, the group that Ahmed al-Shara led, the Sunnis in the ascendance and so on, and you've seen a real depletion of Iranian influence in Syria. How much does that worry you? In 2013, I remember, let me tell you something. I was based in Berlin, and I remember I had close talks, discreet talks with Syrian opposition. And in 2013, it was not the best time for Assad and his troops on the ground. We met in a hotel. 5 leading opposition of Syrian from different factions and sections met us. And I was in the middle of, I was among the Iranians who met them. Now we can talk and reveal that.
During the whole years, we tried to reach out to different genuine oppositions and also elements in the government. At that time, I remember, I've heard that one of the key person in that meeting now, she has passed away. And she was brilliant, she was excellent. I don't know if the news is correct or not, but the lady was in the meeting. Probably she's not, if she's alive, probably she's not happy that I name her, but she told me in the meeting that why you are so insisting on Assad. And it was in 2013. She was kind of the interim prime minister of the opposition. I told her that, look, we are very much concerned about the post-Assad situation, in which occupation happens, in which, at that time, Daesh, ISIS, takeover, in which non-Syrian fighters get into the power, and Salafi extremist elements have this opportunity to exclude the others. And I name a list of our concerns. You're answering your questions. Now I am seeing the situation in Syria. I really would like to be optimistic. But should I be? Do we see less occupation now in Syria? Israelis has occupied not only Golan Heights, but also they are sitting 40 kilometers from Damascus. My dear friends, any country under occupation cannot see flourishing, cannot see development, cannot see stability, cannot see peace. And Israelis are not there to live, they are there to stay. Part of Syria is occupied by the United States, another part by Turkey. And do we are seeing an inclusive government? I really would like to see and believe transformation, trust what is happening. I see the hope there. But we need more than hope. Hope will result in frustration soon if we see all those concerns. Still, I am seeing elements of those concerns. All right. But talking about Iran, we are sitting a little bit, far from Syria right now, cautiously watching what is happening and supporting the Syrian people. And this is what we are going to do. We are going to provide support with goodwill and our good office and trying to actually help the Syrian government to be as inclusive as possible and has the ground actually to try and hopefully less error of this government building in Syria these days. So continuing engagement. We are not rushing into anything. We are ready for engagement, okay? We are ready to help them. We are ready to support them. If Iran was not in Syria, now nobody can now talk about HTS. Daesh was in power right now. And we hope that HTS soon can, and Ahmad al-Shar can form an inclusive government and try to, how can I say, not to be offensive to our friends in Damascus, those non-Syrian fighters and extremist elements that were actually formed HTS. HTS was Syrians plus Chechens, Uyghurs, and many other non-Syrian fighters. We are not still sure where are they. Okay. And we are not sure exactly what are their roles. So we are ready for engage if there is any need on the other side. Okay. Yeah, just very quickly, because I'd like to get Abdelaziz Sagar, but yes, please. No, I was just going to say the Iranian government is going to support the Syrian people. And in terms of bringing foreign fighters to Syria, well, of course, Iran brought Afghans and Pakistanis and Iraqis and others. So those have left, thank goodness. And yes, you're right. The foreign fighters in the big tent that formed the coalition with HTS, they are a problem. Okay, well, let's pick that up with you, Abdelaziz Sagar, because we know that from reports that ISIS has really re-emerged in Syria. I mean, the Al-Sufan Center, the think tank based in New York, says that attacks carried out by ISIS in Syria last year tripled to about 700.
and that they're more dispersed, and they're also worried about those ISIS operatives, thousands of them, who are being held in detention centres, and, you know, various forces are trying to keep them contained. But this poses a real threat, not only to Syria, but the wider region. The question is for me or for Abdulaziz? For Abdulaziz Sako, yes. Thank But you can answer it too if you wish, Minister, after him. Yes. First, let me say there was an interest by 3 countries that have led to the change in Syria. The Turk, they don't want to have Kurdistan in north of Syria. The Israeli, they want to have the Iranian out of Syria, and the pipeline that used to supply to Hamas, to Hezbollah, to all these things to be stopped. And the American, they want to see the Russian out. So these 3 interests have made it possible for somebody like Shara to move and to be there. Now, ISIS were fought by the whole region, whether Iraq, and there used to be the coalition against ISIS and so. ISIS cannot exist in their own. There must be somebody supporting them, providing them. They could not create their own economic independency like the other normal militant group that have created. We had a book in Violent Non-State Actor, by the way. We did a very nice study putting almost 22 sort of violent non-state actors in perspective. And we find a commonality between them. They all have an ideology. They all are linked to outside their country support. Gaddafi used to support the Irish, for instance. You know, they all have their own economic independence. You know, they build their network, and they all have their own economic independency. And they all grow in a failing state. And unfortunately, today in the Middle East, we have 7 almost states in difficult situations. Some of them are already failing, and some of them are already in the process of the failing state. Syria today, if we don't stand behind it, forget about the Salafists and the Islamists and the Shia and so on. I was the one who managed and moderated the 2015 Syrian opposition meeting in Saudi in Riyadh, and I was the one who wrote the Riyadh Declaration. I insisted in the unity of Syria, on the mosaic. But, you know, believe it or not, in that room, when I had 176 Syrian, I almost had 176 Bashar Assad in that room. So every one of them, he think he's a president. He think he's the one that will manage and can rule the things. However, we need to endorse the current situation. We need to see how we can move that one. And we need to continuously, the Chinese, when they came to us in Saudi, they said, can you help us to get 800 of the rebels in Syria from the jihadi side there because of the Uyghur and so. So they do have, they still, the foreigner forces groups are still in Syria. They do exist. And I'm not so sure how quickly they can get rid of them, because they need to have the plan. We need to help them to get help out of them. So, Minister, are you worried, the same question to Abdulaziz Sako, about this vacuum as Ahmed al-Shara is trying to establish some kind of national defense strategy and security in the country, that it could be exploited, though, the vacuum, by the likes of ISIS? Well, first of all, I would like to talk about the fight against terrorism in general in the region, more specifically in Iraq and Syria. We, as Kurdistanian, through the Peshmerga forces, we were the first forces who defeated ISIS on the ground by the support we received from the international coalition forces led by the United States, and we are highly appreciated for that support in general in Iraq and more specifically in Kurdistan. ISIS is, again, a conduct of some other problems in the region. It's not the problem itself. And the terrorism is a conduct of some other political, economic, and social problems in the region, and is a belief problem. I believe we have to tackle the ideology itself. Otherwise, we will face the terrorism in different shape, different name, and in different time, as it was in the past, with different name and different geography. The global coalition and the local forces were fighting terrorism. And still, when it comes to Syria, according to the positive change in Syria, what happened recently,
yes, there is a vacuum, and the terrorism take benefit from this vacuum. The more activities by ISIS in some areas close to Iraqi border, and we all are ready for supporting the new administration in Syria and Damascus. And recently, everybody is aware that there were a meeting between the neighboring country, including Iraq, Turkey, Lebanon, Jordan, and including Syria. They had a very productive meeting in Jordan to tackling this specific issue in Syria. Still, there is need to have a coalition, even it's locally or globalism, to have a good cooperation and exchanging information. The basis should be exchanged with each other to have a database for all of these activities and those members, and more specifically about the Al-Hol camp. Okay, it's one of the main threat and challenge, not to Syria, but to the security and stability to all around the world, because there's a large number of foreign fighters inside these camps, and thousands of Iraqi families and terrorism members are just stayed in these camps. So recently we had a very good cooperation with our partner in Baghdad and our regional partners that we have to tackle this issue, cooperating with the global coalition forces and even with Syrian, how to keep this area safe and secure for everybody, because it's a real challenge for our border, and the situation will not be supportive if any kind of weak point will happen in this camps. Thank you, thank you. Doreen Khalifa, so you're the Syria expert. Just do very quick points you then. How real is the threat to ISIS, from ISIS, not only to Syria, but for neighbouring countries? And then very quickly, in addition to trying to create some security in the country, Ahmed Ashar has also got to deliver something economically to the country. We know that Syria is still burdened by numerous sanctions. Saudi Arabia recently has just bought out its debt to the World Bank, which may open the way for it receiving more loans from the World Bank and so on, which will go some way to helping. But the sanctions are still there. The Americans say, show us the progress that we are looking to see on security and inclusivity and so on. But that is also a threat, isn't it? Because instability thrives on economic deprivation, and the vast majority of Syrians really are living on the brink. Yeah, no, absolutely. And before I touch on the ISIS question, I think it's important to also give some agency to the Syrians here. I mean, the future of Syria is not going to be determined by what the Israeli or what the Turks or what any external actor wants on its own. I've known Ahmed Ashar for almost 7 years now, and we can agree or disagree on the level of transformation the guy has undergone, but I think we can agree that he's not to be underestimated. He is a strong operative in his own right. And what he wants today is become increasingly clear, especially in terms of foreign policy. It's obvious to me and to many in the region that he wants a zero problems policy with the neighbors, in particular with former foes. He's really, you can see that in the way they've pivoted in their relations with the Russians, first and foremost. They've struck deals with the Russians. They've done a lot of outreach to a long list of previous adversaries, including the UAE, including Lebanon. They're sending all the right signals to Iraq. But even with the Israelis, they're sending a lot of de-escalatory messages. So they understand in their focus on economic recovery and state building, they need to build a very broad alliance of external support, and they need to diversify. They can't be over-reliant on only their close friends, namely Qatar and Turkey. They need to win over the US. They need to win over the West, but also they need to at least neutralize their previous enemies in the region in order to avoid them destabilizing. And I'll just say one point. I'm really glad to hear from the Iranian side that there is an interest in trying to explore opportunities in Damascus, because the perception in Damascus today is that Iran is actively working to try to destabilize the transition. Whether or not that perception is true, I think if everyone in Syria believes that, that's what really matters at this point. And it is important from an Iranian standpoint to kind of rectify that,
Because the sense is Iran is actively fueling an insurgency against Damascus, is trying to push the Kurdish forces away from peace talks with Turkey and from Damascus. So that perception is going to not really help Iranian positioning with the new reality in Syria. Just hold that there. Could you just hold that there then, and let's get a response on that specific point from the Deputy Foreign Minister. Is Iran destabilizing Syria? Actually, I think that the question is not about Iran anymore. Deviating the question, the real question on the ground, is not helping anybody. The question I told you is about the United States occupation, exploiting everything there, and now everything is in the hand of those who are supporting HTS and Ahmadinejad. Is Iran there? The moment that we notice the central government of Syria is not anymore interested to defend, the moment we left the country. Because we never are in a country to fight on behalf of the central government of that country. We are there to help on the request of the central government of that country. So you can see that we have a consistent policy of supporting central government, being Qatar, being full blockades of Saudi Arabia. You remember that, and United Arab Emirates, on the request of the central government of Qatar. And at that time, Qatar was supporting HTS very much, and we were not on the same side. With Turkey, when the coup happened in Turkey, and in Turkey, you remember, we had the mechanism of helping each other and trying to coordinate our differences over Syria through this Astana process. We stood the whole night to help our brothers and friends in Turkey. This is the consistent policy of Iran, to always trying to help stability in those, regardless of what the others are trying to portray. But to answering your question, or probably your point, the accusations always are coming when frustration happens. When people are disappointed, you are looking for some excuse. Now, everything is in the hand of Ahmadinejad and those who have sponsored him to be in the power there. That's it, period. Iran is not there. We are standing far from what is happening in Syria, cautiously watching. And I do recommend those who are supporting the Syrian government right now, trying to act responsibly. And trying to act responsibly. Iran, again, is fully ready, if there is any demand, to help the Syrian government to transform in a more better, inclusive government. And this is the official message that I am telling you right now on the stage now. Okay, all right, satisfied? Okay, since you've got the microphone, Deputy Foreign Minister, let's ask you about Lebanon, because similarly, Iran has seen a depletion of its influence in Lebanon, obviously with the problems that Hezbollah have had and the assassination of Nasrallah and all the rest of it. And now we see President Joseph Aoun and other members of the Lebanese government engaging with Hezbollah parliamentarians on the question of Hezbollah's weapons arsenal and devising a new national defense strategy. And yet we also get reports that Hezbollah is rearming through maritime routes now, and whether Iran has got some involvement in that. So I wonder if you could just comment on your government's position on Hezbollah and Lebanon and the new dynamics there. Yeah. What is happening right now in Lebanon is very much a subject that everybody closely following, including Iran, and I believe that everybody who is interested in stability and peace in the Middle East is following. Hezbollah is a genuine Lebanese group. Hezbollah is byproduct of the Israelis' invasion of Lebanon in 1981. There was no Hezbollah before 1981. Hezbollah established when Israelis started occupation and invasion of Lebanon. Until there is an invasion, aggression, occupation, there is a resistance. And those who are from outside the region, extra-regional forces that they are forcing for the resistance to accept occupation, they will fail.
With or without Iran, resistance will stay there. And you know that. I'm not just telling you because I'm Deputy Foreign Minister. I have different hats. I try right now to be not diplomat on this stage. Now, for the time being, I'm President of the Institute for Political and International Studies. Believe me, we are all living here. Those who are coming from outside our region, probably they are just reading, living with us, trying to be following what is happening. But we are living from this region. The deep frustration which is in the heart of everybody in this region, the wounds which are open. Just imagine a Palestinian that the Prime Minister of Israel, after killing and slaughtering 50,000 at least. I was ambassador in Croatia. You know Srebrenica. Srebrenica is part of Bosnia and Herzegovina, and United Nations has recognized Srebrenica as a genocide which happened by Serbians. And you know how many people were killed in Serbia, which was now recognized as an ethnic cleansing and genocide? 8,000. 8,000. Too much. Ethnic cleansing, definitely a genocide. But what happened in Gaza? Do you hear anything from the United States these days? Do you hear from those who are supporting Israeli Prime Minister Netanyahu, who is coming out and say in front of all the podium, he's saying what? He's saying that let's finish the job. And those who are thinking that let's finish the job is about Iran, he knows that Iran is capable of what? So he's not talking about Iran. Maybe he's talking about, United States putting in direct confrontation with Iran. But the most important thing that he's suggesting is to let's finish the job, making the Palestinian state being impossible to happen. How? But by no nation and by no territory. So as we are speaking, Nakba 2.0 is happening. This is the reality on the ground which is happening. So what I see right now in Lebanon is very similar to that. Okay. The arm of Hezbollah is a very domestic issue. It is up to Hezbollah as a genuine Lebanese political as well as political force in the parliament and the others. And we think that everybody has seen development within the territory of Lebanon. Okay. Does anybody want to comment on the Lebanese thing? Ambassador Barbara Leaf? I'd be happy to. Yes. No, actually what is also happening in Lebanon is the state being able to reassert itself vis-a-vis a parallel institution. Lebanon has suffered for 40 years from a parallel state and a predatory parallel state, which is Hezbollah. And long after Israelis had left southern Lebanon, Hezbollah continued to operate as such and as a threat to the sovereignty and agency of the state. And you've heard that from the new leadership of Lebanon, who are taking back Lebanese sovereignty. So that's one point. And then on Syria, well, I mean, yes, Iran supported the Assad regime, the central government, in its quest to brutalize millions of Syrians. So again, it's good to hear that Iran is now looking cautiously to support the Syrian people. But I will just say on the issue of occupation, you have a lot to teach other countries about occupying and bringing proxies onto their soil. And we, as yet, have not been told by the government of Damascus that we are occupying Syrian soil. Rather, we are helping contest ISIS, and we fostered the reconciliation and the rapprochement between the SDF and Damascus. Okay. Abdelaziz Saad, just on Lebanon, would you just finish off on Lebanon? Is this an opportunity for new realignments and so on, given the real emasculation of Hezbollah? Well, we're happy to see that Hezbollah power is getting lower and lower. It's not yet totally diluted. There is 3 levels in Hezbollah. There is a long-range missiles, which has been almost, dismantled and been attacked. There is the 100,000 militia that Hassan Nasrallah used to say, I have 100,000 fighter militia there. And then there is the public people that are in support of Hezbollah. We cannot get rid of Hezbollah. We have to find a way how to keep them busy domestically for the development there. But at the same time, we believe in the central government role, that weapon system should be in the hand of the central government. We believe in law and order, and not loyalty to a country outside. What drives us crazy here in the region, I think
just to say it for my good Iranian friend here, whom we know each other very well. Still, we are suffering from the Iranian agenda in the region. Interventionist policy, expansionist policy, using sectarian as a dimension of an expansion, maritime security issue, energy issue, all of this issue remains. We love the Iranian people as a people. We communicate with them, we involve with them, we indulge with them, but in no way we are going to accept. I am so pleased today the changes in Syria. So the corridor that was using Iraq, Syria to supply to Hezbollah is being cut now. And I think it's very important that Iran change its behavior in the region if they want to be in the region in peace. We have never involved in any sort of changing of regime. The Iranian choices of regime is theirs. You know, we wish to see prosperity and healthy and a prosperous nation in Iran. That's their issues. If they focus on their domestic development, they have a market of 400 million people around them. I'm sure they're going to have a better negotiation with somebody like Trump because he can see the potentiality on the business side and the dollar and the cent. But at the same time, they still can live in the region with no interventionist policy, with no support of militia. Iran decided to go with the militia and not with the state. They support Hezbollah, but not the Lebanese state. They support the Houthi, but not the Yemeni government. They support the Hamas, but not the Palestinian government. Okay, all right. Well, you're not pulling your punches. Minister Ahmed wanted to speak, and then very quickly, Dorina. Very quickly, just on ISIS, because I'm conscious that I didn't respond to that ISIS question. I think the counter-ISIS mission in Syria in particular was incredibly successful, right? The Kurdish-led Syrian Democratic Forces is an invaluable partner to the US. They've achieved a lot, not just in rooting out ISIS, but also stabilizing the areas under their control. But the existential flaw in the mission has always been the fact that there was no exit strategy that left room for a plausible way out for the US without leaving a massive mess in its wake. Right? The assumption was that the Kurdish forces were going to strike a deal with the Syrian regime, with the Assad regime, and that they were all going to live happily ever after. It was just a flawed assumption because Assad never negotiated, never compromised. And for anyone who was listening to Assad or to the SDF knew that that was not possible. Today, that has changed. There is plenty of room for finding mutual agreements between the Kurdish forces and Damascus in a way that would both keep a lid on ISIS, but also preserve a lot of the gains that have happened in the last few years. Okay. And I think one thing can undermine that is the US leaving Syria in a way that is uncoordinated and before a final agreement is reached, that could completely undermine the current negotiations and backfire on all parties. And that reflects the debate that's going on in Iraq about the presence of the International Coalition Force and the US forces in Iraq. Unfortunately, we are suffering from the inconsistency of the US policy in the region. Right. Do we trust the US policy in the region? There is a big question mark in that side. Yeah, okay. Minister Ahmed, briefly, if you would, because I do want to come back. I will try to make a link between all of this part of this puzzle. In Lebanon, in Syria, in Iraq, in Iran, and taking benefit from the old experience in the Middle East, where different countries just try to have weaponizing the region. It's not good for the stability and the security for this specific area, because it's not just related to local interests, it's related to the international and to the superpower forces all around the world. When we are talking about the weaponizing in Lebanon, in Syria before, and before the previous regime in Iraq, they did the same, and now in Iran. So everybody is spending a large number of billions of dollars for this weapon. And at the end of the day, they are not taking any benefit. They are just trying to destroy the stability and the peaceful and the coexistence in Middle East. So we have to focus internally in our countries to build our capacity internally and to integrate each other in the Middle East in different way within the economic process and development areas. Thank you very much indeed. And as always for your government, you've got to have this balancing act between the various
influential actors in the region, Turkey and Iran and so on, but that's a whole big area we can't go into right now. Saeed Khatibzadeh, I'm sure a lot of people in this room would be very interested in knowing what you have to say about the current track of talks between the Foreign Minister of Iran, Abbas Araghchi, and Steve Witkoff, the US envoy. You've had these talks in Oman under the auspices of al-Busaidi at his home, I believe, just 10 minutes from the airport. The Iranians were on one side of the hall in one reception room and the Americans on the other side, but apparently the two did meet briefly in the hallway as they were exiting, and more talks on the 19th of this month. So you've got your red line area of you don't want to dismantle your nuclear program at all, you want to maintain it, you know, for civilian use and so on, and the Americans, now we know clarity from Steve Witkoff in the Fox News interview yesterday that President Trump does want the complete dismantlement of your nuclear program. So your red line, the Americans' red line, is there any hope for these talks? May I just reflect to my, first to my very beloved, old friend Abdulaziz, whom I know for many years, that we have obviously have our own understanding of different files. But labeling those files and reducing those files to one or two elements are oversimplification, and by oversimplification, probably you lose preciseness of the subject which is happening. Each of these files has its own nuances. When we are talking about Iraq, you cannot reduce to one or two elements. When we are talking about Yemen, when we are talking about Syria, when we are talking about each of these files has their own definitions, and probably this stage is not, a good place to discuss all these issues. But let me just, assure you that now it is the time for reconciliation and rapprochement inside the region. And this enforced agenda from outside for many decades have failed. And this is why inside the region we have to, and Iran-Saudi Arabia rapprochement is one of the examples. We did it. Started from Baghdad, from Iraq. The discrete talks happened first here, and then it continued and developed and wrapped up in Beijing. United States was there? No. Europeans were there? No. So it shows to what extent, if there is a will, there is a way out. Those who are coming to this region, necessarily they are not coming with good intention and goodwill. They have their own national interest in their eyes, and this is what every country on earth does. Every country on earth, national interest first. But getting back to your very important question. President Trump started with non-starter negotiating position. Either bomb or paper. You remember that? When he came to office, he started with this non-starter negotiating position. Very excessive one. And the response from Tehran was to rejecting the negotiation altogether. When you come with non-starter negotiating position, you get non-starter response. Then President Trump modified through the letter. The letter was a little bit complicated. It has different interpretation, as our foreign minister said. But we tried to read between the lines, and we opened up a diplomacy. Iran opened up a horizon for diplomacy through indirect talks in Oman, which we used to try under President Obama and under President Biden. After 2 weeks, President Trump sent us a message that he's ready to meet us in Oman on Saturday. We did that. The meeting was constructive. There were different issues that were subject to discuss. Of course, our differences were there, but the first assessment was that we can work out if the other side comes with workable framework. We are not negotiating on the stage. We are not negotiating in Fox News. We are negotiating in the closed room with the real agenda, which is addressing non-proliferation concern of the other side, if it's genuine, and ensuring that this time the other side is not cheating and will honor its words and will remove sanctions.
So the sanction relief aspect of the talks is another wing. So if we can bring the balance between these two, then we can work on an acceptable framework. Nobody, no country on earth compromise on its national security. Definitely Iran, as the most oldest continuous civilization on earth, will not accept that. We know our challenges, we know our capacities. We are not going to neglect or abandon our only means of defense. So I'm sure that the American side also either has reached to this point or soon will be reaching to this point that Iran is not posing threat to any other country. Our threat perception are there. Every means that we do have are just to meeting our threat perception. And by the way, Iran is member of NPT. Iran is member of IAEA. As we are speaking, the monitoring is happening on the ground on Iran. Iran has never diverted its new peaceful nuclear activities, and Iran will never weaponize its program. Okay, thank you very much for that. And just very quickly, because we've run out of time, a yes or no answer from all of you. I asked at the outset, new alignments, further instability in the region, yes or no? Further instability, Abdelaziz Sar? Comme ça. Comme ça. Minister Ahmed. It's one of the wishes to have this security and stability. Okay, further instability? I would like to say, I hope for so. Ambassador Leaf? High risk, but there's high opportunity. Dareen Khalif? I agree. I remain optimistic. Well, that's a very good note on which to end this particular panel. Thank you to all my panelists for their very interesting, vigorous discussions. I wish we had more time. Give them a round of applause. Please stay sitting, because we now have just a couple of remarks from Cardinal Sako, the head of the Chaldean Church in Baghdad. Please come to the stage. My panelists, please stay on the stage while the Cardinal speaks. Please stay on the stage. Thank you very much indeed. And then after that, we'll have our long-awaited lunch break. Thank you, Cardinal. شكرا. فخامة الرئيس السابق لجمهورية العراق الدكتور برهم صالح، أصحاب المعالي والسعادة والسماحة، سيداتي سادتي، أولا شكرا جزيلا لفخامة رئيس الجمهورية السابق الدكتور برهم صالح على دعوته الكريمة للمشاركة في هذا الملتقى، وأيضا الشكر الموصول للجامعة الأمريكية في السليمانية على تنظيم كذا لقاءات مفيدة تربي وتدرب على تفكير جديد مختلف عما تعودنا عليه، من أجل التبصر وتعزيز أدوات السلام والأمان ونبذ خطابات الكراهية بكل أنواعها. هذه اللقاءات والمشاركة المتنوعة بالغة الأهمية في الظروف الصعبة التي تمر فيها المنطقة. إنها تساعدنا على العيش معا كإخوة وبمحبة وليس للاقتتال. الله خلقنا لنحب بعضنا بعضا ونعيش في سلام وفرح، وليس أن نقتل بعضنا البعض. المرحلة الحالية مقلقة ومخيفة، حروب وصراعات وحرب الرسوم ومشروع عالم جديد خال من القيم الأخلاقية والثوابت واحترام القانون الدولي وتمدد الأصولية الدينية. لذلك نشاهد كل هذه الفوضى التي تعم العالم وخصوصا منطقتنا. لمواجهة هذه التحديات الإقليمية والدولية والأزمات الداخلية المتراكمة، يتحتم على العراقيين أن يقتنعوا بأن الانفراج يحصل فقط في الجلوس معا واعتماد الحوار الحضاري الشجاع والشراكة الفعلية ووحدة الموقف. بلدنا متنوع الديانات والأعراق، وهذا غنى ونعمة من الله أوجدنا هنا لنعيش مع بعضنا البعض من محبة وسلام. كلنا أصلاء في هذا البلد وشركاء. خلاصنا هو أن نحترم
بعضنا بعضا ونكبر مع بعضنا البعض ولا نكابر على بعضنا البعض. لذا ينبغي أن نخرج من العواطف والوهم، فالانفراج يتحقق بجهودنا ومبادراتنا الواقعية والشجاعة. ونحن في الابتدائية تعلمنا من جد وجد. لذا يتحتم علينا أن نكون واقعيين لا خياليين ولا حالمين ولا اتكاليين، بل مبادرين وفاعلين وباحثين عن الحلول الصحيحة، لنتعلم الدروس من الماضي، لنعود إلى الدولة، إلى الوطن والمواطنة الجامعة، وإعلان ولا أنا له، ولا نقبل بأي ذريعة الاعتداء على العراق والعراقيين. ما يحمينا هي الدولة القوية، الدولة الديمقراطية المدنية التي تحترم التنوع والتعددية والالتزام بها، وتقيم صداقات متكافئة مع دول الجوار والمجتمع. وبالنسبة للديانات يجب أن نعرف أن كلها جاءت من أجل الإنسان لمساعدته على السير في طريق صحيح يحقق فيه سبب وجوده ومعنى حياته وسعادته، ويقيم علاقات جيدة مع إخوته البشر. بهذا النهج يتحقق المجد لله. تمدد الأصولية الدينية في مناطقنا أمر رهيب، ولها تأثير سلبي على حياة الناس والسلم المجتمعي. لذا ينبغي تبني مبادئ الاعتدال والوسطية وتقديم تعليم ديني بلغة مفهومة تتماشى مع الثقافة الحالية. هذا ما تعمل به الكنيسة. أتمنى أيضا المرجعيات الإسلامية أن تعمل الشيء نفسه. وفصل الدين عن الدولة كما هو الحال في معظم دول العالم التي تأخذ شرعيتها من القانون الدولي وليس من الديانات. أتمنى للملتقى النجاح في ترسيخ هذه المفاهيم، وشكرا. Thank you, Cardinal. Thank you, all of you. Your long-awaited lunch. Thank you.
چک مایک 1 2 3 چک مایک یک دو سه چک مایک چک مایک 1 2 3
أحمد مظبوطة ريكا مظبوطة that's what.
Good afternoon. We will begin our session shortly. Please take your seats. Please take your seats. Okay. Ladies and gentlemen, we'll continue our program. It's my privilege and distinct honor to welcome His Excellency, Mr. Masroor Barzani, the Prime Minister of the Kurdistan Regional Government. Mr. Prime Minister. Hello, hello. Okay. We have agreed with His Excellency to conduct this interview in Kurdish, so I'm going to give you a second to put on your headset for those of you who need translation. برز جنابي سروكي حكومة خوش حالين بآمدبونت لديداري سليماني قورة كردين يخوا بخير بي زور سپاسی جناب دکم خوشم زور خوشحالم که بجدارم ل قرباندی دیداری سلیمانی سپاسی جناب تو که دکتر برهم دکم با بانگش کردن و میوانداری من که بجدار بلم قربانده تمنای سرکوتن تامو دک سپاس دکین یا خواب خیر بی دونه جنابت لدهوک بی دلش زور خوش وتم اگر پیامک تهبه هم بو تیمی دهوک هم بو عراق واگر پیامی تیشت هبه پیش این بمسر
ئەو پرسیارانەی کەوا ئامادەم کردو لە جەنابتی بکەم. زۆر سپاس. وەڵا لەوانەیە زۆرتان بینیتان بێ لە تەلەڤیزیۆنیش یاریەکی زۆر جوان بوو و ئەمە بۆ یەکەم جارە لە مێژووی عێراق کە یانەیەکی عێراقی ئەم یاریە باتەوە، ئەم جامە باتەوە کە ئەم جارە یانەیەکی کوردستانی یانەی دهۆک توانی ئەم جامی کەندا بباتەوە جێ دڵخۆشی هەموو لایەکمان بوو و پیرۆزبایی لە ئەوان و لە هەموو خەڵکی عێراق و بە تایبەتی خەڵکی کوردستان دەکەم و هیوادارم بەردەوام بن لە سەرکەوتن و تەمەنای سەرکەوتن بۆ یانەکانی تری کوردستانیش دەکەم. سپاس. من حەزەکەم لە خزمەت جەناب تا هەندێکمەوە بابەتی استراتیجی باز بکەین لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی، دوایی بینە ناو ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، دوایی بینەوە عێراق و پاشان بینە سەر وەزعی ناو ماڵی خۆمان. من لە خزمەتم، بەڵام ئەگەر ڕخسەتم بدەی یەک دوو پەیامی کورتم هەیە. هەر وەک دەزانەمان ئەم ڕۆژانە ڕۆژانی تاوانە بەدنەوەکانی ئەنفالە. پێم خۆشە ئێمە سەری ڕێز و نەوازش بۆ شەهیدانی ئەنفال و هەموو شەهیدانی کوردستان دابنوێنین و ئەم یادە بەرز ڕابگرین و هەموو کارێکیش بکەین بۆ ئەوەی ڕێگە نەدەین جارێکی تر ئەم جۆرە تاوانانە دووبارە بکرێنەوە. و ئەمڕۆ ڕۆژی جەژنی ساڵی نوێی خوشک و برای زیدیەکانیشە. بەرڤێ ئەس پیرۆزباییە سەرساڵا نوێی لە خوشک و برایت مەیەتێ زیدیت کەم لە کوردستانێ و لە مجیانێ و هیویدارم ساڵا خوشیە و سەرکەفتنێ و پێشکەفتنێ بیتن و هەرت سەرکەفتی بن. و زۆر زۆر سپاسیش جارێکی تر بۆ بانگێشکردنم. سپاس بۆ جەنابەت، سپاس بۆ ئامادەبوونت. قوربان. لە هەژدەمانی ڕابردوو ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست گۆڕانکاری گەورە و بەرچاوی بەخۆیەوە بینی. ئەسەد لە سووریا نەماوە، حیزبوڵڵا لاواز بووە، ئێران تا ئاستێکی زۆر لاواز بووە، ئەمریکایەکی تازە لە ئارایە کەوا پلانیان بۆ ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، سیاسەتیان بەرامبەر بە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لای کەم زۆر ڕوون نییە، جێی پێشبینیکردنی سەختە. جەنابتان دۆخەکە چۆن دەبینن و ڕۆڵی هەرێمی کوردستان، تەسیراتی ئەم گۆڕانکاریانە لەسەر هەرێمی کوردستان چۆن دەبینن؟ پێم وایە لەوانە زۆر زەحمەت بێ نەک بۆ من، بۆ هەر کەسێک کە خوێندنەوەیەکی تەواو و ورد بۆ هەموو ئەو ڕووداوانە بکە کە ئێستا لە ئارادان. بەڵام ئەوەی دیارە گۆڕانکاریەکی خێرا و هەستیار لە ناوچەکەدا ڕوودەدا و ئەو گۆڕانکاریانەش هەندێکیان لەوانەیە چاوەڕوان نەکراو بوو بن، هەروەک کە بینیمان ئەم گۆڕانکاریە خێرایی کە لە سووریا ڕوویدا. پێم وایە لە ئاستی چاوەڕوانکردنی خودی دەسەڵاتی ئێستای سووریا و دەسەڵاتی پێشووتریش نەبوو. بەڵام ئەو گۆڕانکاریانە زۆر خێرا هاتنە کایەوە کە ئەمانە بارودۆخێکی نوێیان خوڵقاند بە تایبەتی لە وڵاتی سووریا. لە هەمان کاتیشدا هەڵبژاردنەکانی ئەمریکاش وای کردووە کە حکوومەتێکی نوێ و بە سیاسەتێکی جیاواز ئێستا حکومڕانی لە ئەمریکا دەکات کە سیاسەتێکی جیاوازتریان هەیە دەبارەت بە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. هەروەها لێکدان و پێکدادانە و شەڕ و ناخۆشیانەی کە لە ناوچەکەشدا هەن، هەروەک جەنابەت ئاماژەت پێدا، دیسان ئەمانەش هەمویان کاریگەری ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆیان لەسەر تەواوی ڕووداوەکانی ناوچەکە هەیە و ئێمەش بە دەرناوبین لەو گۆڕانکاریانەی کە هەیە. بەڵام چۆن ئێمە بتوانین خۆمان بگونجێنین، هەروەک پێشتریش ئێمە باسمان کردووە، سیاسەتی هەرێمی کوردستانی، حکوومەتی هەرێمی کوردستان پێی بە جۆرێک بێ کە ئێمە بە هیچ جۆرێک لەگەڵ تەشەنەکردن و خراپترکردنی باری ئاسایش و تەقامگیری ناوچەکە نەبین. ئێمە ئەگەر بتوانین دەورێکی کاریگەر لە نزیککردنی لایەنەکان و باشترکردنی بارودۆخی ئاسایشی ناوچەکە و ئاشتی بگێڕین، ئەوە زۆر باش دەبێت. بەڵام ناوبێ هەرێمی کوردستان ببێت بە بەشێک لەو ململانەیە و خۆ نەخواستە پێشەکان ئاڵوستر بکە، نە لە بەرژەوەندی خەڵکی کوردستاندا، نە لە بەرژەوەندی خەڵکی ناوچەکەدا و خەڵکی ئێمەش ماندوو بووە. خەڵکی ئێمە چاوەڕوانی ژیانێکی باشترە، ئایندەیەکی گەشترە
و هەر هەنگاوێک بۆ باشترکردنی ئاشتی و سەقامگیری لە ناوچەکەدا هەبێت هەرێمی کوردستان پێویستە خۆی لەو بەرە دەوربێنێتەوە. پرسیارێک لەسەر ئەمریکا بکەم جەنابەت مێژوەیەک لەگەڵ ئەمریکا هەیە هەم لە ڕووی ئەکادیمی هەم لە کاری سیاسیە و لە هەفتەی ڕابردوو لەگەڵ سەرۆک وەزیری دەرەوەی ئەمریکا ڕۆبیۆ جەنابەت قسەت کردووە. خوێندنەوەت بۆ سیاسەتی ئەم ئیدارەیە چییە؟ لە هەمان کاتا پەیام و داواکاری بەڕێزت یا پەیام و داواکاری حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ئیدارەی ترەمپ چییە؟ من خوێندنەوەیەکی جیاوازم نییە لەوەی کە ئێمە دەیبینین ئەوەی کە لە خودی ئەمریکەکان دەبیستین ئەوان دەیانەوێ بە تایبەتی ئەم دەسەڵاتی ئێستا دەڵێ ئێمە دەمانەوێ ئاشتی بەرقەرار بکەین بەڵام چۆنیەتی گەیشتن بە ئاشتی ڕێکاری جیاوازتریانە ئەوان باسیەوە دەکەن ئاشتی لە ڕێگەی هێزەوە کەواتە بەکارهێنانی هێز بۆ ئەوەی ئاشتی بەرقەرار بکرێن ئەوەی کە دەڵێن پیس through strength. اینجا ئەگەر ئەمە سیاسەتەکەیان بێ ئەبێ لایەنەکانی تریش بتوانن چۆن تەعامل لەگەڵ ئەم سیاسەتە نوێ ئەمریکا بکەن. ئێمە پەیوەندیەکی دوور و درێژمان لەگەڵ ئیدارەی ئەمریکا هەیە و بە تایبەتی ئەو برادەرانەی کە ئێستا لە دەسەڵاتدان بەڕێز وەزیری دەرەوەی ئەمریکا دۆستێکی کۆنی ئێمەیە هەر وەختی خۆشی کە سناتۆر بووە زۆر پشتیوانی مافەکانی خەڵکی کوردستان بووە و چەندین بەرپرسی تریش لە شوێنە گرنگەکانی ئەم ئیدارەیە هەن کە دیسان ئەوانیش دۆستی نزیکی ئێمەن ئێمە هەمیشە ئامادەین بۆ ئالۆگۆڕکردنی بیر و بچوونەکانمان لەگەڵیان بەڵام هەمیشەش هەوڵی ئەومان داوە کە ئێمە عاملی خێر بین و هەرچی بتوانین لە بەرژەوەندی خەڵکی ناوچەکەدا بێ و بە تایبەتی خەڵکی کوردستاندا بێ ئێمە جەخمان لەو خاڵانە کردوێتەوە. پرسیارێک بکەم لەسەر سووریا. پێشتر جەنابەت ئاماژەت بە سووریا کرد. سووریا گۆڕانکاری گەورەی تیا ڕووەدا ئێستا. ئێمە پانەڵێکی تایبەتیشمان هەیە لەسەر سووریا کە خەڵکانێک کە هەم شارەزاییان هەیە و هەم لەسەر سووریا کار دەکەن قسەیان دەبێت. بەم پرسیارەکە وردکەمەوە لە دوو بەشی جیاوازدا. سووریا بۆ عێراقیش و بۆ هەرێمی کوردستانیش دراوسەیەک بووە کە کێشەی زۆری ناوەتەوە. لە داعشەوە لە پێش داعشەوە لە مەسەلەی ئەو هەموو ئاوارەی کەوا لە شەڕی ناوخۆی ڕایان کردە ئێرە. پرسیار یەکەم تا چەندێک ترست هەیە لە دروستبوونی کێشەیەکی تری ئەمنی لەمانەی کە باسم کرد جا چ داعش بێ چه کێشەیەکی هاتن و ڕاکردنی خەڵک بێ ئەمە لەلایەکی تر لە سووریا ئەمە کێشەی کوردیشمان هەیە ئەوانیش ئێستا لەناو مەعادلەکان ئەوانیش کەم تا زۆر لەحزەیەکیان هەیە وەکو 2003 و یانەوە تو دوی ئێمە تەجربەی هەرێمی کوردستان تا چنێک دەرسی بۆ ڕۆژاواتیایە دوو پرسیاری جیاواز دەکرێت خوشکەوراکانمان لە سووریا سوود لەو تەجروبەی هەرێمی کوردستان وەربگرن کە بێگومان تەجروبەیەکی دەوڵەمەندە ئێمە خۆشی و ناخۆشی زۆرمان بینیوە دەکرێت سوود لە کارە باشەکانمان وەربگرن و کارە هەڵەکانیشمان دووبارە نەکەنەوە ئەمە پێم وایە باشترین ئامۆژگاریە بە خوشکەوراکانمان لە سووریا ئەوەی کە گرنگە بەلای ئێمەوە ئەمەیە کە ئەوان یەکگرتوو بن و تاکو ڕێزەکانی بڵێم کوردەکان لە سووریا یەکگرتوو بن ئەوان دەتوانن زیاتر داکۆکی لە مافە ڕاوەکانی خۆیان بکەن بۆ ئەوەی لەگەڵ دەسەڵاتی دیمەشق بگەن بە ڕێکەوتنێک کە هەموو مافەکانی کە خۆیان تەمەنای دەکەن و خۆیان مەبەستیانە بەدەست بێنن لەمەر وەکو جەنابیش باست کرد سووریا وڵاتێکی فرەنەتەوەییە لە ڕووی جوگرافیشەوە لە ڕووی نەتەوەیشەوە جیاوازیەکی زۆری تێدایە لەلایەکەوە ئێمە دەبینین لە ناوچە کوردستانیەکان کوردی زۆری لێیە ئیتر لایەنەکانی تری کە نزیکن و هاوپەیمانن لە تورکیا لە باکووری ڕۆژاوای سووریا دیسان لەوێ باڵا دەستن عەلەویەکان لە ناوچە ساحلیەکان لەسەر بەحری سپی دیسان لەوێ هەن دروزەکان لە باشووری سووریا هەن و حتا پێکاتە عەشایریەکانی عەرەبیش کە لە سووریا هەیە هەمویان یەکبیر و یەکبوچوو نین
و دەسەڵاتێکی نوێش ئێستا لە خودی دیمەشقەیە بەڵام جگە لەمە شوێنێکی تر هەیە کە ناوچەیەکی بەرفراوانە و تەحەدێکی زۆر دەسەڵاتێکی زۆر بەهێز نەیتوانیەوە خۆی بچەسبێنێ و هەموو ناوچەکانی سووریا لەژێر کنترۆلی خۆی بگرێت کەواتە لە ئازان بۆ ئەوانەی کە شارەزایی جوگرافیای سووریان بەتایبەتی لە منتقەی دێرە زوورتەک و تەدمر و دێتەوە ئەو شوێنێکی زۆر بەرفراوانە کە بینیمان تا حەدێکی زۆر چالاکیەکانی داعش لەوێ هێشتا بەردەوامیان هەیە و بەپێی ئەو راپۆرتە زانیاریانەی کە بە ئێمە دەگات حتا چالاکیان زیاتریش بووە و لە چەندین شوێنیش کەمپی ئەو داعشانە هەیە کە پێشتر دەستگیر کراون لەوێن ئەمانەش هەمویان جێی مەترسین بێگومان لە هەر شوێنێک کە ئاسایش و سەقامگیری تێدا نەبێت و ئابوووریەیەکی باش کە بتوانێ وەڵامدەرەوەی خزمەتگوزاری خەڵک بێ ڕێگە بۆ سەرهەڵدانی تونند و تیژی زیاترە من بە حکمی ئەو تەجروبەی کە ئێمە هەمان بووە لە ناوچەکانی خۆشمان بینیومانە ئەو ناوچانەی کە باری ئابووری باشترە سەقامگیری سیاسی تێدا باشترە و ئەمنیەت و ئاسایشیش تێدا باشترە کەواتە ئەم شتانە بەیەکەوە بەسراونەتەوە ئێستا سووریا لە دۆخێکی زۆر زۆر هەستیاردا دەژی و دوای چەندین ساڵ شەڕ و پێکدادان وەزێکی ئابووری نالەباری هەیە پێویستیان بە یارمەتی نێودەوڵەتی هەیە و تەحەدێکی زۆر فرسەتێکی باشە کە یارمەتی نێودەوڵەتی لەگەڵ خواستی حکومەتێکی هەمە چەشن یانەوەی کە ئینکلوسیف کە هەموو لایەنەکانی تێدا بەشدار بێت ئێستا لەبارە پێم وایە دەکرێت سوود لەو دەرفەتە وەربگیرێ و یارمەتیەکانی کە بۆ سووریا ئامادەن پێشکەش بکرێن لەگەڵ ئەو بوچوونانەی کە هەموو لایەک تێدا سوودمەند بن تیاندا و هیچ لایەکیان پەراوێز نەخرێن فرسەتێکی باشە کە بتوانن جەختی لێ بکەنەوە خوشکبرە کوردەکانیشمان دەتوانن لەسەر ئەو خاڵە بێگومان کار بکەن و ببن بە بەشێک لە بنیادنانی سووریایەکی دیموکرات کە هەموو لایەک تێدا خۆی ببێنێتەوە و بەرژەوەندی هەموو لایەک تێدا پارێزراو بێت ئەمەی پرسیارە لەسەر تورکیا بکەم بەس با لەسەر سووریا یەک فۆڵەوە بکەم ئەگەر ئیجازە هەبێ ئەویش قسەکان کە بەکارە هێرێن لەسەر سووریا و شتانی کە ئەیبیسین باسی دیموکراسیە باسی دەستورە باسی فیدراڵیەتە ئەمانە هەمووی بۆیەوتم لە 2003 و 2005 خۆمانە چێ لێرە ئێمە بەو تەجربانە ڕۆشتین ڕۆژانێک بوو کە لە هەرێمی کوردستانە ئێمە شەڕی بەغدا کراوە ئەوە لە کاتی خۆی پاشان لە 2003 بەدواوە تەجربەیەکی سیاسیمان هەیە هەندێک جار فیدراڵیزم بە واتای جیاواز تەفسیر کراوە ئەم مێژووە ئەگەر وردی بکەینەوە ئەگەر جنابەت ڕوو بکەیتە هەندێک لە بەرپرسانی کوردی سووریا چی بکەن چی نەکەن نەسیحەتەکە لەکوێیە با بڵێن lessons learned لەکوێیە بۆم پێم وایە نیەت لە هەموو شتێک گرنگترە نیەت لە هەموو شتێک گرنگترە ئەگەر نیەتی پێکهاتن و بەیەکەوە ژیانی ئاشتیانە هەبێ ینی زۆر ئاسان دەکرێت فرمولەیەک بدۆزرێتەوە کە بتوانن بەیەکەوە بشی فدراڵیەت ئەگەر بڕوات پێی نەبێ حتا ئەگەر وەسیقەشت هەبێ نووسراویش بێ بەڵام دەکرێت پاشگوێ بخرێ دەکرێت گرنگی پێ نەدرێ دەکرێت پەناوپێچ بدۆزرێتەوە بۆ ئەوەی جێبەجێ نەکرێ بەڵام ئەگەر نیەتی پاک هەبێ هەر فۆرمولایەک بێ کە پێکهاتەکانی سووریا لەسەری ڕێبکەوە ئەگەر فدراڵیەت سیستەمێکە کە هەموو لایەنەکانی سووریا پێی ڕازی بن پێم وایە ئەمە دەکرێت ببێت بە خاڵێکی کۆکەرەوە بۆ هەموو لایەک و حکوومەتێکی باشتر پێک بێت هیوادارم ئەو لایەنانەی کە دژی فدراڵیەتن تۆزێ بچوونەکانی خۆیان بگۆڕن چونکە فدراڵیەت بەڕاستی مەسەلەی لاوازکردنی دەستهەڵاتی وڵاتێک نییە بەشک و ئاعترافکردنە بە جیاوازی ئەو پێکهاتانەی کە هەن کە بەیەکەوە دەیانەوێ لە وڵاتێکدا هەر یەکێک
تەکمیلەی لایەنەکەی تر بکە ئەم جۆرە بوچوونە کە فدرالیەت بە هێز و توانا بۆ وڵاتەکە ببینێ پێم وایە دەکرێت زۆر زۆر کاریگەر بێ لەوەی کە لایەنەکان لە یەکتر نزیک بکاتەوە بەڵام ئەگەر بوچوونی جیاواز هەبێ فدرالیەت بە جیابوونەوە لێک بدرێتەوە بێگومان کەواتە نیەتەکە بۆ ئەوە نییە پێک بن پێم وایە ئەو تەجروبەیەمە لە عێراق هەمانە دەکرێت بەشێک بێت لەو ئەزمونەی کە خۆیان دەیانەوەی سوودی لێوەربگرن و هیوادارم تێشتی دەسەرکەوتوو سپاس ڕاستی مەبەستم بوو کە ئەو پرسیارە جەنابەت بکەم با من بێمە سەر مادەم باسی هەموو ناوچەکانی کوردستانەکەین پرسیارێکی تورکیاشن لێ بکەم ئەویش نامەی ئۆجەلان هەیە پرۆسەیەکی ئاشتی دەستی پێکردوتەوە بەڵام ئەمەش پێشتر پرۆسەی ئاشتی هەبووە بەڵام هاتینەوە شەڕ ئێستش سەرەتایەکی تر هەیە بۆ پرۆسەیەکی ئاشتی ئەم جارە چ جیاوازیەکی هەیە جەنابەت تا چەندێک متەفائیلی کە ئەم جارە سەقامگیری و ئاشتی دروستە بێ بە شێوەیە کە مافی کورد لە تورکیا پارێزراو بێ پێشتریش چەندین جار هەوڵی ئەوە دراوە کە ئاشتی ببێتە جێگرەوەی شەڕ و پێکدادان بەڵام ئاشتی بەلایەنێک بە تەنیا ناکرێت ئەبێ هەر لایەنێک کە بەشێکە لە کێشەکە ئامادە بێ ڕوو لە چارەسەری ئاشتیانە بکە ئەم جارە کە دەبینین لە تورکیا گۆڕانکاری لە بوچوونی لایەنە توندڕەوەکاندا هەیە لایەنی توندڕاو باسی ئاشتی دەکا و لایەنەکان باسی لێک نزیک بوونەوە دەکەن کەواتە ئەمە پێم وایە جیاوازیەکەی ئەم سەردەمە لەگەڵ کاتەکانی پێشووتر ئەمە بووە و نامەی بەڕێز و جەلانیش کە داوا دەکا بەرەو ئاشتی بڕۆن هەروەها لە لایەکی ترەوە لایەنی حیزبی ناسیۆنالیستی تورکی دەبینین کە دیسان باسی چارەسەری ئاشتیانە دەکەنەوە و دەسەڵاتیش کە خۆیان پێیان وایە چارەسەری ئاشتیانە باشترین ڕێگەیە بۆ بەرەو پێشچوون پێم وایە ئەمە هەمووی گۆڕانکاری ئەرێنی و باش و دەکرێت کاریگەریش بن بەڵام دەمێنێتەوە سەرەوەی کە چۆن تەعامل لەگەڵیان دەکرێت بگومان لەوانەیە لایەنی تریش هەبێ کە بەرژەوەندیان لە سەرکەوتنی ئەو پرۆسەیەدا نەبێت ئەبێ ئیرادەی ئاشتی و ئیرادەی سەرخستنی پرۆسەی ئاشتی بەهێزتر بێ لە ئیرادەی ئەوانەی دایانەوێت ڕێگری بکەن هیوادارم ئەو ئیرادەش سەر بکەوێ و ئاشتی جێگرەوەی شەڕ و ئاژاوە بێ چینە ئێران پێکی جەناب زۆر سپاس پرسیار لەسەر ئێران ئەکرێت زۆر بێ بەس من تیمەکە لێرە مەسەلەی دۆزی کوردە ئێران لەلایەک لاواز بووە ئەسەد لە کە هاوپەیمانی بوو لە حکومانە ماوە حیزب الله لە لوبنان لاواز بووە بۆ یەکەم جار ئیسرائیل و ئێران ڕاستەوخۆ دژ بە یەک شەڕیان کردووە ئێستش ئیدارەی ترامپ بە دوو تەوەرەی جیاواز لەگەڵ ئێرانە تەعامولەکە جەنابەت ئاماژەت پێ کرد peace through strength لەلایەکەوە ئەڵێت carry a big stick but speak softly لەلایەکەوە negotiation و مفاوەزاتیان هەیە لەلایەکی تریشەوە هەڕەشە لە ڕژێمەکە ئەکا ئالەم بەینا لە بینی ئێران و لە بینی ئەمریکا سەرەتا وەزعی هەرێمی کوردستان چۆنە بێخێنەوەی تۆ بۆ ئەو داهاتووە چۆنە بەڵام لە هەمان کاتاجی پرسیاریشە کە کوردانی ئێران و ڕۆژهەڵات وەزعیان چۆنە بێ ئەوەی جەنابەت دەڵێ پێم وایە پرسیارەکە خۆی لەوە دەدەمێتەوە لە کێ دەپرسیایە ئێران لاواز بووە بەرامبەر بە کێ لاواز بووە بەرامبەر بە ئەکتەرەکانی ناوچەکە پێم وانە نییە ئێران وڵاتێکی لاواز بێت ئێران هێشتاش کاریگەری زۆرە و ئێران لەلایەکی ترەوە دراوسەی ئێمەیە و لە زۆر قۆناغیشدا هاوکاری ئێمە بووە و پەیوەندیەکی دۆستانەشمان لەگەڵ ئێران هەبووە بەردەوام لە هەمان کاتدا ئێمە دۆستایەتیەکی زۆر نزیکیشمان لەگەڵ ئەمریکا هەیە و ئەمریکا هەمیشە پاڵپشت و یارمەتیدەری ئێمە بووە بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی قەیرانەکان دژایەتیکردنی تیرۆر لە زۆر ڕۆەوە ئێمە سوپاسی ئەمریکاش دەکەین کە هاوپەیمان و دۆستی نزیکی خەڵکی ئێمە بووە وەکو کورد و وەکو عێراقیش بە شێوەیەکی گشتی کەواتە بە هیچ جۆرێک پێویست ناکە کورد خۆی لە شوێنێکە ببێنێتەوە کە خۆی ساغ بکاتەوە لەم لا یان لەم لا ئێمە دەکرێت ڕێز لە پەیوەندیەکانی خۆمان لەگەڵ ئێران بگرین ڕێز لە پەیوەندیەکانی خۆمان لەگەڵ ئەمریکاش بگرین
و دەکرێ ئێمە ببین بە عاملێکی باشیش بۆ نزیکردنەوەی بیرروبووچوونەکان بۆ باشترکردنی باری ئاسایش و سەقامگیری ناوچەکەش کەواتە بە هیچ جۆرێک لە بەرژەوەندی کورددا نییە کە کورد ببێ بە بەشێک لە کێشەکە بەڵکو دەکرێ وەکو بەشێکی کاریگەریش بێ لە چارەسەرکردنی کێشەکان ئەمە بۆ کوردەکانی ڕۆژهەڵات لە ئێرانیش بە هەمان شێوە و لە هەموو ناوچەکانی تریش بە هەمان شێوە بینە سەرباسی هەولێر و بەغا پەیوەندیەکانی نێوان حکوومەتی فدراڵی بەغدا و حکوومەتی هەرێمی کوردستان خاڵێکەوە لە لای واشنگتن بە تایبەتی لای ئیدارەی ترەمپ زۆر گرنگە کرانەوەی بۆری نەوتی هەرێمی کوردستانە کە کۆمپانیاکان بتوانن لەو ڕێەوە وەکو پێشتر نەوتی خۆیان بنێرنە بازارەکانی جیهان و هەرێمی کوردستان بەشێک بێت لە سەقامگیری وزەی نێودەوڵەتی کێشەکە وازەحە مێژووەکە دیارە لە ئاگادارین کە کۆمەڵێکی زۆر لە کۆبوونەوە هەیە کاک ئامانج بەڕێز وەزیری نەوتی عێراقی بەڕێز دکتۆر ئومێد ئەم تیمانە هاتوچۆی بەغایان زۆر بووە هەندێک جار ئەوان هاتوون کۆمپانیاکان کەم تا زۆر سەرقاڵن بەم بابەتە ئەمە ئەولویەتێکە بۆ حکوومەتی هەرێم ئەولویەتێکیشە بۆتە ئەولویەتێکیش بۆ حکوومەتی ئەمریکی کەی حەلەکەیە بینین هیوادارین بە زووترین کات چارەسەر بکرێت دەرێ ئەگەر جەنابەت ڕخسەت بدەیت تۆزێ باسی ڕابردووی ئەم کێشە بکەین لە سەرەتاوە هەرێمی کوردستان کە دەستی بە هەناردنەکردنی نەوتی هەرێمی کوردستان کرد دوای ئەوە بوو کە بودجە لەسەر هەرێمی کوردستان پچرا کەواتە بڕیارێکی تەکلایەنە لەلایەن حکوومەتی فدرالی بوو کە بودجەی ڕاگرت اینجا هەرێمی کوردستان دەستیان کرد بە هەناردەکردنی نەوت بۆ دەرەوە بە 4 ساڵێکی زۆر ناخۆش بە تایبەتی لە شەڕی دژی داعش لە وەرگرتنی نزیکەی 2000 ئاوارە و ئەو خەڵکانەی کە لە شوێنەکانی تری عێراق ڕوویان لە کوردستان کرد بەبێ بودجە کارێکی سەخت بوو ئینسانە بێ ئەوە لە بەرچاو بگرێت کە کابینەکانی پێشووتر دەبوایە ئیدارەی ئەم وەزعە بدەن بەم جۆرە کە بەداخەوە بوو بە بابەتێکیش کە قەرزێکی زۆر کەوتە سەر هەرێم بەڵام لە چیەوە دەستی پێکرا لە ڕاگرتنی بودجەی هەرێم دەست پێکرا بابەتەکە دوای ئەوە کێشەی یاسایی کە شکایەتکاری کرا بە تایبەتی لەلایەن حکوومەتی فدرالیەوە شکایەت لە حکوومەتی تورکیا کرا لە پاریس کە ئەو نەوتە ئەبێ ڕابگیرێ کە لە ساڵی 2023 لە نەتیجەی بڕیارێکی دادگا هەناردەکردنی نەوتی کوردستان ڕاگیرە لەو سەردەمە تاکو ئێستا وەکو هەرێمی کوردستان زیاتر لە 23 میلیارد دلار ئێمە زیانمان بەرکەوتووە و بە هیچ جۆرێکیش ئەم زیانە قەرەبوو نەکراوەتەوە تاکو کەسێک بڵێ هەرێمی کوردستان تێیدا سوودمەندە هەم عێراق زەرەری کردووە هەم هەرێمی کوردستان زەرەری کردووە هەم تورکیاش زەرەری کردووە کەسێک نابینم سوودمەند بێ لە ڕاگرتنی هەناردنەکردنەوەی نەوت بەم دوایە چەندین دیدار و کۆبوونەوەی زۆر چڕ کرا لەگەڵ وەزارەتی نەوتی عێراق لەگەڵ ئۆفیسی بەڕێز سەرۆکوەزیران و ئێمەش زۆر بە ڕاشکاوی هەرچی لە دەستمان هاتووە و ئەوەی پێشمان کراوە کردومانە بۆی بگەین بە ئەنجامێکی هاوبەش کە نەوتی هەرێمی کوردستان بە ڕێگەی تورکیا دەجارێکی تر هەناردە بکرێ و لایەنی فرۆشتنی نەوتیش سۆمۆ بێ کە لانی پێشنیارکراوی حکوومەتی فدرالی بووە لەسەر ئەو شتانەیمان ڕێککەوتوین ئێستا ئەو خاڵانەی کە ماون ڕەزامەندی کۆمپانیەکان ئەو کۆمپانیا نێودەوڵەتیانەی کە تا ئێستا هاتوون و لە کوردستان وەبەرهێنانیان کردووە کەواتە جۆری کۆنتراکتەکان جۆری کارکردنی کۆمپانیا نەوتیەکان لە کوردستان جیاوازە لە جۆری کارکردنیان لە بەشەکانی تری عێراق ڕێزگرتن لەو کۆنتراکتانە بەشێکی سەرەکیە کە ئەم کۆمپانیانە داوای دەکەن هەرچەندە دوو جاریش لە دادگای عێراق شکایەت کرا هەردوو جار لە بەرژەوەندی کۆنتراکتەکان دادگا بڕیاریدا کەواتە دانیان بە کۆنتراکتەکانی هەرێمی کوردستان و کۆمپانیەکاندا ناوە کەواتە پێویست ناکات چیتر لەسەر ئەم بابەتە کێشە دروست بکرێ لە لایەکی ترەوە ئەم کۆمپانیا داوای گەرانتی دەکەن چونکە بەشێک لە کێشەکە دەستنیشانکردنی کولفەی ئینتاجە کە پێویستە ئەم کولفەیە بۆ ئەنداوین بکرێ بەبێ ئەوەی نەوتی هەرێم لە ڕێگەی ئێمەوە هەناردە بکرێ کەواتە ئەگەر سۆمە هەناردە بکە بێ ئەو میکانیزمە بدۆزرێتەوە کە چۆن بەشەکەیەوان دەدرێت لەسەر ئەمەش ڕێکەوتن کراوە
لەگەڵ وەزارەتی نەوتی فدرالی ئەم ڕێککەوتنە کراوە کە ژمارەیەک تەرخان کراوە تاکو ماوەیەک لایەنی سێیەم دێ و ئەو لایەنە سێیەمە دراستێکی تەواوی بابەتەکە بکە و کولفەی حەقیقی دەربێنی و لەسەر ئەوە ڕێککەوتن کراوە بەڵام تا ئێستا جێبەجێ نەکراوە چونکە ئەو زەمانەتانەی کە کۆمپانیەکان داوای دەکەن پێم وایە ئەبێ ئەم خاڵەش کۆتایی بێ بۆ ئەوەی دەست بە هەناردنەکردنی نەوت بکرێت کە پێم وایە لە بەرژەوەندی هەموو لایەکدا دەبێ لە ئاخر دیداری ئەم منیش کە لەگەڵ بەڕێز جەنابی سەرۆکوەزیران دیدارمان هەبووە لەسەرەوە ڕێککەوتین کە تیمەکانی تەکنیکی ئێمە جارێکی تر بگەڕێنەوە بۆ بەغدا لەگەڵ وەزارەتی فدرالی نەوتی فدرالی گفتوگۆ بکرێت لەسەر بابەتە تەکنیکیەکان بۆ ئەوەی ئەو کێشانەی کە ماویشن چارەسەر بکرێنەوە دەست بە هەناردەکردنی نەوت بکرێن. ئەم وردەکارانەی جنابەت باست کردی قانونی یاسایی فەنی هونەرین کێشەی سیاسی نین بەڕێز سەرۆکی وەزیرانی عێراقیش بە هەمان شێوەتی بۆ یەکەم جارە کە مفاوەزاتەکان مفاوەزاتی فەنی و قانونین. جنابەت پێشتر باسی نیەتت کرد وتت نیەت مهمە. هەست بە نیەتێکەکەیکەوە نیەتی چارەسەرکردن هەیە چونکە ئەگەر ئەم مەسەرە یاساییانە بێ کەواتە ئەبێ چارەسەرەکە زۆری نەمابێ کێشەکە لە سیاسی و نیەتەوە چوبێتە مەسەلەی یاسا و قانون و کرانەوەی بۆریەکە کەواتە ئەبێ چارەسەر نزیک بێ. بێگومان کێشەکە پێش هەموو شتێک سیاسیە اینجا تەکنیکی و یاساییە بەڵام ئەگەر نیەتی سیاسی هەبێت دەیتە سەر ئەم کێشە یاسایی و تەکنیکیە کە ئێستا ئێمە هەردوو لەمە خەریکین کەواتە نیەتێکی سیاسی هەیە بۆ چارەسەرکردن بۆیە باسی کێشە تەکنیکی و یاساییەکان دەکەین. بەڕای منەوە هەواڵێکی خۆش ئەوە تەقیمێکی بەڕای من تازەیە بۆ دۆخی پەیوەندیەکانی نێوان هەرێمە بەغا. با بینەوە ناو ماڵی کوردی ئەمە بێتە کۆتا دوو پرسیارم. هەڵبژاردن کرا پیرۆزبایی ناوخۆیی و نێودەوڵەتی کرا کە هەڵبژاردنێکی چاکمان هەبوو بەڵام تا ئێستا حکومەتی نوێ تشکیل نەکراوە. جەنابەت چەندەها جار هاتوویتە سلێمانی کاک بافڵ و ڕێزانی ئێرە بینیوە کاک بافڵ چەند جار هاتۆتە هەولێر کا حکومەت پێی تشکیلە بێ. شکر بۆ خوا ئێستا گفتوگۆ بەردەوامە و جزیات و وردەکاری هەیە ئەوەی تیمەکانی ئێمە بەشێکیان لێرە دانیشتوون کە بەردەوامن لەوەی بگەنە خاڵی هاوبەش بە تایبەتی لەسەر ئەجەندای حکومڕانی کە بابەتی هەرە گرنگە و پێم وایە قۆناغێکی زۆر باشیان تێپەڕاندووە و گەیشتون بە خاڵە کۆتاییەکان کە ئینشاءڵڵا ئەوەش لە ماوەیەکی زوو ئەجەندای هاوبەشی حکوومەت تەواو بکرێت ئیتر دەمێتەوە سەر بابەتی پێکێنانی حکوومەت و تەوزیعی کابینەکە کە هیوادارم دیسان هەموو لایەک پەلە بکەن لە پێکێنانی ئەو حکوومەتە. بێگومان خۆم یەکێکم لەو کەسانەی کە پێم وایە لە بەرژەوەندی خەڵکی کوردستاندایە تاکو زووە ئەو حکوومەتە پێک بێت. گۆڕانکاریەکان لە ناوچەکەەوە دەخوازن ئێمە لە کوردستان یەک هەڵوێست بین پێگەیەکی بەهێزمان هەبێت حکوومەتێکی باش و ڕێکمان هەبێت و پەرلەمانمان کارە بکرێتەوە بۆ ئەوەی بتوانین ڕوبەڕووی تەحەدیاتی ناوچەکە ببینەوە و خۆشمان ئامادە بکەین بۆ گۆڕانکاریەکانی داهاتووش. ینی ترسێک هەیە لە دوو ئیدارەی ترسێک هەیە لە پەیوەندیەکانی یەکێتی و پارتی جارێکی تر تێک بچێتەوە هەڵبژاردنەکان زۆر گەرم بوون بۆ نمونە. ئێستش جنابەت شیعاری ریفۆرمت هەڵبژارد کاتێک کە بوویە سەرۆکی حکوومەت ریفۆرمێکی چاک هاتۆتە ئاراوە لە بواری کارەبا لە بواری شەفافیەتی با بڵین دارایی یاخود زیادکردنی سەرچاوەکانی دارایی بۆ حکوومەتی هەرێم بەڵام هێشتا لە کوردستانە هاتنی مەعاش عیدوانە و مانشێتە و هەواڵی بەپەلەیە. سەردانەکانتان بۆ لای یەکتری هێشتا هەر مانشێت و هەواڵی بەپەلەیە. تەسەورەکەی حکوومەتی داهاتوو بتوانێت ئەم کێشانەی خەڵک چاوی لەوەیە هەم ترسە سیاسیەکەی دوو ئیدارەی هەم ئەم مەسەلەی خزمەتگوزاری مەسەلەی چاکردنی موچە ئەم حکوومەتەی داهاتوو بتوانێت چارەسەری بکە. پێویستە خۆ حکوومەت وەسیلەیەکە بۆ جێبەجێکردنی ئەجەندایە کە خزمەتی وڵاتی بکە. اینە حکوومەت ئیشی چییە؟ و ئەو شتەی بۆ خەڵک گرنگە کە چۆن ئێمە بتوانین خزمەتیان بکەین لە هەموو ڕۆیەکەوە ژیانیان ئاسانتر بکەین. لەنەبەت باسی موچەت کرد. بە حقیقەت زۆر ناخۆشە کە بابەتی موچە ببێ بە هەواڵی مانگانە.
ووڵاتێکی وەکو عێراق هەرێمی کوردستانیشتەوە نەئەبووایە ئەمە هەر بابەت بێ ئەمە مافێکی سروشتی هەموو هاوڵاتیەکە هەموو فەرمانبەرێکە هەموو موچەخۆرێکە کە پێویستە لە کاتی خۆیدا موچەکەی خۆی وەربگری بەڵام لێرەدا کێشەیەک لە سیستمەکەدا هەیە عێراق خۆی ئابووریەکی هەیە کە لەسەر ئەساسی پارەی کاش دروست کراوە و ئەو وڵاتانەی کە پارەی کاش بنەمای ئابووریانە ناتوانن وەکو پێویست لە وڵاتانی پێشکەوتوی دنیا بە ستانداردێکی نێودەوڵەتی یان بە خێرایی پێش بکەون کەواتە ئەوەیەک هەیە محدودیەتێک هەیە کە ئەم ئابووریە پێش نەکەوێت ئەوەی ئێمە هەوڵماندا لە کوردستان بیکەین گرنگی بە مەئەسەساتیکردنی ئابووری خۆمان بدەین ئیتر سیستمی بانکیە بابەتی پێدانی موچەیە یانیش گەڕانەوەی دەستهەڵاتە بۆ هاوڵاتی کە هاوڵاتی خۆی خاوەنی حسابی بانکی خۆی بێ و دوور بێ لە میزاجی شخصی یانیش لە ململانی سیاسی یان لە بەشداریکردنی حزبەکان لە ڕێگریکردن یانیش بە هەر جۆرێک بێ کە تێکەڵ بن لە بابەتی ئابووری وڵاتەکە کەواتە حکوومەت ئەبێ تەنیا لایەن بێ کە بتوانێت تعامل لەگەڵ بابەتی موچەی هاوڵاتیان بکە ئێمە بەرنامەیەکمان دانا کە بەداخەوە پشتگیریەکی زۆری سیاسی لێ نەکەوتەوە تایبەتی لەلایەن ئۆپۆزیسیۆنەوە بوچوونی جیاوازی بۆ دروست بوو بەڵام من دەتوانم بە ڕاشکاوی و زۆریش بە دڵنیاییەوە بڵێم ئەو کەسانەی کە بەشدار بوون لە پرۆژەکە خۆیان باشترین وەڵامیان هەیە چونکە بەپێی ئەو ڕێژەیانەی کە ئەو سەرژمێریانێکە کراوە سەروی 95 ئەو کەسانەی کە بەشدارن لەم پرۆژانە ڕەزامەندن لە جۆری ئەم پرۆژەی کە ئێمە دەستمان پێکردە و ڕفۆرمانەی کە کردومانن یەکێک لەو شتانە بابەتی هەژماری منە کە من دەمەوێت زۆر بەڕاشکاوی باسی بکەم بەداخەوە هیچ مبەرڕێک نییە کە هەژماری من بەردەوام نەبێت چونکە ئەم هەژماری منە بە پێچەوانەی ئەوەی کە لە بەهەڵا پرۆپاگەندەی بۆ کرا پرۆژەیەکە تەنیا لە بەرژەوەندی هاوڵاتیدایە هاوڵاتی ئەوێ بە خاوەنی حسابی بانکی خۆی و هاوڵاتی دەستهەڵاتی ئابووری خۆی بۆی دەگەڕێتەوە حکوومەت موچەکەی پێدەدا و ئەمە تەنیا بەشێکە لە باشی ئەم پرۆژەیە بەشەکەی تر دروستکردنی ژێرخانێکی ئابووریە کە وڵاتی ئێمە لە سیاسەتی کاش بگوازرێتەوە بۆ سیاسەتی بە دیجیتالکردنی مؤسساتی ئابووری ئێمە کەواتە وڵاتی دەتوانێت قەرز لە بانک وەربگرێ دەتوانێت بۆ شەفافیەت باشترە لە هەموو ڕێیەکەوە و پێویستیش ناکە هەموو هەمیشە احتیمال لەسەرەوە بکە سیولەی بانکی نییە یانیش پارە نییە لەبەرەوەی من ناتوانین موچە بدەین بە سیستمێکی دیجیتالی هەمیشە موچە لە کاتی خۆیدا دەدرێەوە ئەو کەسانەیش کە بەشدار بوون لە پرۆژەکە زۆر ڕەزەمەندە تەنیا ئەوانە نەبن کە لەوانەیە زۆر شارەزای بەرنامەکە نەبن ینی لە ڕووی تەکنۆلۆژیا و شارەزەیەکی ئەوتوان نەبێ لەوانەیە هەندێک گرفتی زۆر بچووکە بێت کە دەتوانم بڵێم تەنیا 1% بابەتەکان بوون تا ئێستا من ناڵم هەموو کەسێ بە پشتیوانی پرۆژەی هەژماری مەمکە بەڵام بێگومان هیچ لایەنێکیش نابێ بۆی هەبێ کە ڕێگری لە بەرنامەی حکوومەت بکە کە ئەم پرۆژەیە بەردەوام نەبێ لە سەرڕاستی هەموو کوردستان هیوادارم ئەمە بەردەوام بێت و بتوانین بەیەکەوە خزمەتی هەموو هاوڵاتی کوردستان بکەین ئەمە بەشێکێتی و دەتوانم زۆر بە دڵنیاییش بڵێم کە ئێمە توانیمانە زۆر سەرکەوتوانە پرۆژەکە جێبەجێ بکەین و ئەنجامەکان خۆیان وەڵام دەرەوەی هەموو پرۆپاگەندەیەکی نەرێنین لەلایەکی ترەوە بەرنامەی ڕۆناکی کە بەشێک بووە لە ریفۆرمی ئێمە ئەویش مەسەلەی بە 24 کاتژمێریکردنی کارەبای نیشتیمانیە کە بە هاوڵاتیان دەدرێت دیسان هەر بۆ مەرەمی سیاسی پرۆپاگەندەیەکی زۆر نەرێنی دەرحەقبان پرۆژەیە کرا کە ئەویش ڕاست نییە بە حساب پارەیەکی زیاتر دەدرێت من حەزەکەم تۆزێ ڕخسەتم هەبێ باسی بکەم چونکە ینی بە هیچ جۆرێک پارە لەسەر هاوڵاتی زیاد ناکرێت جارێ 80% ئەو کەسانەی کە بەشدارە لە پرۆژەی ڕۆناکی پارە کەمتر دەدەن لە جاران تەنیا ئەو 20% کە گلەیی دەکەن دەڵێن پارە زیاتر دەدەن ئەوانیش خۆیان بەرپرسن چونکە کارەبای زۆر سەرف دەکەن
دا ناشیانەوەی پارەی دەرحەق بە و مەسرەفەی کە دەیکەن بیدە ئەوە ناکرێ ئەمە عەدالەت و دادپەروەری لەو پرۆژەیەدا هەیە کەواتە تۆ کەم سەرفیکەی کەم پارە دەدەی زۆر سەرفیکەی ئەبێ بەرپرسیار بی بەرامبەر بە ڕەفتاری خۆت کەواتە ئەمە بەشێکە لە پرۆژەیەکی زۆر گرنگ کە ئەمە 30 ساڵ ئێمە بەدەستیەوە دەناڵێنین و هیوادارم بتوانین لە کاتێکی زۆر نزیک مژدەی زۆر خۆش بە هەموو خەڵکی کوردستان بدەین ئێستا گرنگی بە سەنتەری شارەکان دەدرێ بە هەولێر سلەیمانی دهۆک و شارەکانی تریش ئەکەونە ناو پرۆژەیە کە هەموو ئەو شارانە ئەبن بە خاوەنی کارەبای 24 کاتژمێری هەوڵاتی تەماشای ئەو بەشەی دەکرد کە حکوومەت بۆی داوین دەکات کەواتە ئەو بڕەپارەی بە حکوومەت دەیدا یان نەیدەدا تەنیا ئەمەی لەسەر خۆی بە کولفە حساب دەکرد بەڵام ئەو بڕەپارەیە کە بە موالیدەکانی دەدا ئەمەی حساب نەدەکرد ئێستا کە حکوومەت لە جیاتی ئەو موالیدەکان کارەبای 24 کاتژمێری دەدەخوا ئەبێ هەوڵاتی بەشیا و بڕەپارەیەش هەر بە حکوومەت بداتەوە بەڵام کە کۆی دەکەیتەوە من نامەوێت بچمە ناو زۆر وردەکاری کە کۆی دەکەیتەوە کۆی گشتی خەرجی کارەبا لەسەر هاوڵاتی ئاسایی زۆر کەمتر دەبێت بەڵام ئەوەی خۆی ڕەغبەتی هەبێ کارەبا زۆر سەرفکە ئەبێت تەحملی بەرپرسیارەتی ڕەفتارەکەی خۆشی بکە ئەگینە بە هیچ جۆرێک حکوومەت نە پارەی زیاد کردووە نە مەبەستی شێتی پارە زۆرکە بە هەموو جۆرێک مەبەستی حکوومەت ئەوەیە کارەبای 24 کاتژمێری نیشتیمانی بە نرخێکی گونجاو و هەرزانتر لە جاران بۆ هاوڵاتی دابین بکە ئەمەش تەنیا بەڵێنێک نییە شتێکە کردومانە کەواتە ئەمە شتێک نییە من بڵێم دەیکەین کردومانە و ئەنجامەکانیشی دیارن لە لایەکی ترەوە بابەتی ئاو یعنی ئەم سێ شتە زۆر گرنگە بۆ هاوڵاتی ئاوە کارەبایە بە بابەتی موچە و ژیان و گوزەرانی ئابووریە بابەتی ئاویش بە تایبەتی شارێکی وەکو هەولێر کە بەدەست بێ ئاویوە دەیناڵی ئێمە پرۆژەیەکی زۆر گەورەمان دەست پێ کرد کە پرۆژەی فریاگوزاری خێرا بووە بۆ گەیاندنی ئاوی زەی گەورە بە شاری هەولێر کە هیوادارم لە ماوەیەکی زۆر کووردا ئینشاءڵڵا ئەوەش ئەنجامەکەی تەواو بێ و هەموو شارەکانی تریش ئەگەر ئێمە بتوانین گرنگی بەو سێ کارە خزمەت گوزاریە زۆر گەورەیە بدەین ئێمە دەتوانین لە زۆر ڕۆوە باری ژیانی خەڵک ئاسان بکەین کە ئەمە ئەرکی سەرەکی حکوومەتە ئەرکی حکوومەت ئەوەیە چۆن خزمەتی هاوڵاتی بکە چۆن هاوڵاتی لێ ڕازی بێ بەڵام هیوادارم ڕاگەیاندنەکان هیوادارم ئەو کەسانەی کە پسپۆرن و دەیانەوێ شتەکان وەکو خۆیان ببینن بێن بە وردی سەیری ئەم پرۆژانە بکەن و دواتر تەقیمی گشتیش بۆ هاوڵاتی خۆی بگەڕێتەوە بزانن هاوڵاتی تا چەند ڕەزامەندە لەو شتانەی کە تاکو ئێستا ئێمە بۆمان جێبەجێ کردوون هیوادارم بەردەوام بین لەو ڕیفۆرمانە ئەمەش بە لایەنێک بە تەنیا ناکرێ پێویستی بە هاوکاری هەموو لایەک هەیە پێویستی بە هەموو لایە سیاسیەکان هەیە پێویستی بە پشتیوانی خەڵکی کوردستان هەیە کەواتە هاوڵاتی خۆی فاکتەری سەرەکی سەرخستنی پرۆژەی ڕیفۆرمە پرسیارەکانم بۆ جەنابەت هەمووی جەنابەت وەکو سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان با پرسیاری کۆتام بۆ جەنابەت وەکو جێگیری سەرۆکی پارتی دموکراتی کوردستان بێ پلانی پارتی بۆ هەڵبژاردنەکانی عێراق چییە و بەڕای جەنابەت هەڵبژاردنەکانی داهاتوو لایەنە کوردیەکان و حیزبە کوردیەکان چۆن بەشدار بن باش ئەمە زۆر جار باز دەکەین لەگەڵ هەموو لایەنە کوردستانیەکانیش ئەم قسەیەمان کردووە چەندین جار ئەگەر ئێمە نەتوانین هەمومان یەک حزب بین نەتوانین هەمومان یەک بیر و باوەڕ بین خۆ دەتوانین یەک هەڵوێست بین بە تایبەتی لەسەر پرسە نیشتیمانیەکان بە تایبەتی لەسەر پرسە گشتیەکان لەسەر ئەو پرسانەی کە بەرژەوەندی گشتی و نیشتیمانین و ڕەهەندێکی نیشتیمانیان هەیە دەکرێت بیر و بوچوونەکانمان لە یەکتر نزیک بکەین و هەموو هەوڵێکیش بدەین کە مافە دەستوریەکانی هەرێم دەستەبەر بکرێن چەندین خاڵ گرنگ ماوە لە دەستوری عێراقدا کە بەداخەوە تاکو ئێستا جێبەجێ نەکراون بەشێک لەوە بابەتی مادەی 140 بابەتی ناوچە دابڕێنراوەکانە کە تاکو ئێستا وەکو پێویست کاری لەسەر نەکراوە ماوەی ڕابردووش بینیمانن کە چۆن ڕێگری لە جوتیارە کوردەکان کران کە بتوانن بچن زەویزارەکانی خۆیان بکێڵن کەواتە ئەم خاڵانە گرنگە ئێمە ناکرێ تەنیا هەموو کێشەکانی خۆمان
بچوو بکەینەوە لە بابەتی موچە ئێمە زۆر کێشەی ترمان هەن کە پێویستە هەموو بە یەک دەست و بە ڕوحیەتێکی نیشتیمان پەروەرانە لەگەڵ یەک بین و بتوانین کاریگەری باشیشمان هەبێ لە ڕاستکردنەوەی شێوازی حکومڕانی لە بەغدا و ئەو هەڵبژارنانەیە کە دەشکرێن لە داهاتوو لە عێراق پێم وایە ئینشاءڵڵا ئەنجامی باشیان هەبێ و هەموو لایەک بتوانن بەشداری بکەن باشترین شێوازی حکومڕانیش پرۆسەی دیموکراسیەتە کە هەڵبژاردن ناوەڕۆکی پرۆسەی دیموکراسیەتە هیوادارم ئەم هەڵبژارنانە هەڵبژاردننی سەرکەوتوو بن و حیزبە کوردستانیەکان بیر لەوە بکەنەوە چۆن بتوانن دەوری خۆیان لە بەغداش زیاد بکەن و ئەوەی نەک تەنیا داکۆکی لە مافی خەڵکی کوردستان بکەن بەڵکو داکۆکی لە جێبەجێکردنی دەستور لە سەرتاسەری عێراق بکەن و ئەوەی ئێمە بتوانین دابینی پشتیوانی خەڵکی تریش بکەین لە سەرئاستی عێراق و هەموو پارێزگاکانی تر بۆ جێبەجێکردنی دەستور و خاڵ بە خاڵی دەستور بەڕێز سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کاک مەسرور بەخێر بێی بۆ دیداری سلێمانی بەخێر بێی بۆ شاری سلێمانی بەخێر بێی بۆ زانکۆی ئەمریکی عێراق لە سلێمانی زۆر سپاس زۆر سپاس Thank you. Thank you, Your Excellency, and thank you, Dr. Bilal, for that thoughtful conversation. Dear guests, please remain at your seats as our next panel is beginning shortly. Ladies and gentlemen, our next panel begins soon. Please remain at your seats. Please remain at your seats as our next panel is beginning shortly. Ladies and gentlemen, please return to your seats. Our next panel is beginning very shortly. Please return to your seats.
Ladies and gentlemen, please return to your seats. Our next panel is beginning very shortly. Dear guests, please return to your seats and allow me to welcome our next guest. Ladies and gentlemen, our panelists are waiting for you to get back to your seats so we can continue with our session. Please return to your seats. Ladies and gentlemen, please return to your seats. We now continue with the one-on-one section on Iraq's energy sector. We now continue with the one-on-one session on Iraq's energy sector. Please welcome His Excellency Hayyan Abdul Ghani, Deputy Prime Minister for Energy Affairs and Minister of Oil, joined by our moderator, Ra'ad Al-Qadri. Good afternoon. It's a very great pleasure to be here at the Sulaimani Forum. Mr. President, thank you for inviting me against your better instincts. Excellencies, ladies and gentlemen, Mr. Deputy Prime Minister, we're going to talk about oil for a little bit. I think it's fair to say that if the Tigris and Euphrates were the above-ground flows that made Iraq's ancient civilization, the modern country has been very much based around oil.
It's the lifeblood of the economy, it's the lifeblood of finances, and it's provided a great deal of potential and opportunity. It's also, I think, fair to say, to have been the source of some political challenges. It's a catalyst for disputes over territory, over politics. And I think there's been an understanding by a whole host of Iraqi parties, factions, groups, and otherwise, that you have a simple equation, which is oil equals money and money equals power. And that has made it a very, very contentious issue. Nonetheless, Iraq has a huge amount of potential. It has realized a great deal of potential. And in the midst of the other transitions that we are seeing taking place politically and otherwise in the region, Iraq and its role in the region, its role in OPEC, its role as a regional and global supplier are all in the midst of being changed as well. So it's a great pleasure, Dr. Hayan, to be able to interview you and be able to ask you some questions. I'm going to kick off with perhaps one of the more political questions. We heard from His Excellency, the Prime Minister of the regional government, about hopes that the deadlock over exports through the Northern Pipeline would be resolved soon. Obviously, there was a deal in February between the Kurdistan regional government and the federal government over a budget deal that was supposed to unlock that. But at the same time, we hear that there are significant obstacles and that there are problems that still need to be resolved or issues that still need to be resolved. So I wonder, from your perspective and from Baghdad's perspective, what is the blockage? What is the thing that is standing in the way of being able to start these exports, which will benefit the country as a whole? يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع تصدير نفط الإقليم كما تعلمون هو أساسا يعني موضوع موجود ضمن موازنة الدولة العراقية. والحقيقة يعني كان هنالك تواصل يعني استمر أكثر من سنة ونص مع الأخوة في حكومة الإقليم وتحديدا مع وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم حول آلية تفعيل تصدير النفط عبر الأنبوب العراقي التركي. كما تعلمون يعني كان هنالك يعني قضية مرفوعة من قبل في المحاكم الدولية من قبل الحكومة السابقة، وبموجب هذه القضية يعني تم كسب الموضوع، وقررت في وقتها هذه المحكمة إيقاف تصدير نفط الإقليم، أو الحقيقة إيقاف اعتماد الأنبوب لنقل نفط الإقليم، وبالتالي توقفت عملية تصدير النفط عبر ميناء جيهان. وبضوء ذلك يعني صارت كثيرا من المفاوضات والمحادثات مع الأخوة في وزارة الثروات الطبيعية. كان الهدف من عندها أنه العودة إلى تصدير هذا النفط بحكم أنه هنالك حاجة ماسة لذلك، سواء كانت لتعزيز موارد الدولة العراقية لدعم الموازنات العامة سواء للحكومة الاتحادية أو لحكومة الإقليم. صدر قانون الموازنة في وقته ولم يحدد، يعني كان هنالك يعني ضمن قانون الموازنة حدد سعر للنفط الخام لا يتجاوز $6 أو $7 لكل برميل. هذا الرقم أو هذا المبلغ لا يسد حاجة العقود النفطية الموقعة في إقليم كردستان. يعني معظم هذه العقود طبيعي كما تعلمون هي عقود مشاركة أساساً، مو عقود خدمة. العقود اللي موجودة عندنا احنا في اللي وقعتها وزارة النفط مع شركات AUIS المختلفة هي عقود خدمة، وبالتالي فأجر يعني أجر إنتاج البرميل النفط لا يسد
القيمة الحقيقية للشركات العاملة في الإقليم. بضوء ذلك يعني حتى يعني صارت هنالك مفاوضات مع حكومة الإقليم لتعديل قانون الموازنة، واستطاعت يعني هذه المفاوضات من تحقيق الهدف المطلوب، وهو تعديل هذا القانون بفرض مبلغ على سبيل السلفة ابتداء، لأن مو مبلغ نهائي هو بالنسبة إلى إنتاج برميل النفط، وإنما مبلغ يعتبر كسلفة أولية. هذا المبلغ هو $16 لكل برميل لإنتاج قيمة إنتاج النفط والنقل عبر الأنبوب اللي يوصل إلى الأنبوب العراقي التركي. فلذلك يعني بعد مصادقة البرلمان العراقي، طبعا بالبداية كان هنالك يعني عدم وضوح أو عدم فهم بالنسبة للأخوة في البرلمان، لذلك يعني اللجنة المالية عقدنا معها اجتماعات متكررة بهدف أنه توضيح هذا الأمر، وأوضحنا لهم بأنه لأن كان يعني الفرق بين المبلغ الأساسي الموجود في قانون الموازنة والمبلغ المقترح الجاب كبيرة، يعني من $6 أو $7 إلى $16. فأوضحنا بأن هنالك أيضا لدينا هنالك حقول كلفة إنتاج البرميل ما لا تتجاوز $20. عندنا يعني حقل البدرة وحقل الأحدب أكثر من $23 لكل برميل. السبب أنه ربما يتساءل أي واحد من الحاضرين أنه عقد الرميلة كلفة إنتاج البرميل $، يعني لا تتجاوز $3 أو $4. هذه حقول كبيرة، فبالتالي يعني الأرباح المتحققة من هذا العدد الكبير من البراميل النفط راح يكون يسد الحاجة يعني المحلية. إضافة إلى هنالك يعني موضوع فني أنه الحقول العاملة في الإقليم نحن نقر بأنها حقول صعبة، طبوغرافية المنطقة معقدة، عمليات الحفر تحتاج كلف كبيرة لتمكين الشركات من حفر الآبار النفطية، إضافة إلى أنه هذه الحقول أساسا هي قليلة في إنتاجيتها، يعني اكو حقول موجودة في الإقليم لا تتجاوز إنتاجيتها 20-25 ألف برميل، مقارنة بحقل مثل حقل الرميلة اللي ينتج 1,450,000 برميل يوميا من النفط الخام، وبالتالي بالتأكيد أنه تصير الكلفة شوية عالية. لذلك تم إقرار بشكل أولي قيمة إنتاج البرميل $16، ووضعت آلية حقيقة لتنفيذ هذا التعديل. الآلية كانت تتضمن أنه $16 هو مو القيمة النهائية، وإنما هو على سبيل السلفة، ويتم تحديد الكلفة من خلال شركة استشارية، باعتبار أنه الحقول مو متشابهة في كلف إنتاجها، وبالتالي لازم يعني راح يتم اختيار جهة استشارية مقبولة من الطرفين تدقق عملية إنتاج كل حقل من هذه الحقول، وتحدد على ضوء ذلك تحدد القيمة الحقيقية لإنتاج برميل النفط. فالحقول اللي يعني تنحسب عليها أنه كلفة الإنتاج أكثر من 16 فيدفع الفرق تبعا لذلك. هاي الفقرة الأولى. الفقرة الثانية هي موضوع الاستهلاك الداخلي. الاستهلاك الداخلي أساسا في قانون الموازنة حدد $46,000 ألف برميل يوميا. هذا يستخدم إلى الاستهلاك الداخلي، يعني لتشغيل المصافي الداخلية، وعلى ضوء الباقي البالانس لازم أنه يسلم إلى سومو لأغراض التصدير. إضافة لذلك واحدة من الفقرات الأخرى أنه قانون الموازنة حدد إنتاج الإقليم ب400 ألف برميل يوميا. الأرقام اللي وصلت لنا يعني من خلال المفاوضات ابتداء أول مرة من خلال المراسلات أنه الإقليم سوف ينتج 286 ألف برميل يوميا، وحدد 115 ألف برميل مو 46 للاستهلاك الداخلي. هنالك يعني أكو ملاحظات موجودة. الحقيقة احنا يعني كوزارة نفط عقدنا جولتين أو 3 جولات من الاجتماعات مع الأخوة الفنيين في من الإقليم، وصار اتفاق على عدد من
الملاحظات التي أثيرت خلال الاجتماعات المتكررة، إلا أنه الشركات رادت تأكيد بأنه شلون تقدر تستلم حقها من من النفط المنتج. أبلغناهم إحنا هو قانون، والقانون يعني ملزم للطرفين لكل الأطراف، ومع ذلك يعني تم استحصال كتاب من وزارة بتوقيع الوزير حصرا بأنه تتعهد بدفع هذه المبالغ إلى الشركات المنتجة في الإقليم. أثيرت فقرة أخرى، هنالك بعض الديون أو القروض التي استحصلت من هذه الشركات، ويجب أنه الحكومة الاتحادية أيضا تتفق يعني لتسديدها. فأوضحناها، احنا قلنا يعني هو قانون، والقانون صار عليه تعديل، واحنا بالمفاوضات ملزمين بتنفيذ القانون. هذه لم تذكر في القانون، بالامكان يعني التفاوض عليها بعد تنفيذ هذا، لان احنا بصراحه يعني كميه انتاج النفط التي تنتج في الاقليم تخصم من حصه العراق في الاوبك. يعني حصه العراق في الاوبك هي 4 ملايين و431 ألف برميل يوميا. هنالك قطعين صارا، القطع الأول هو إلزامي لكل الدول اللي هو 211 ألف برميل، والقطع الثاني هو كان اختياري. 8 دول في أوبك اتفقت على تخفيض يعني بكمية من النفط الخام، فصارت حصة العراق من التخفيض 220 ألف برميل يوميا، فتوتر التخفيض يعني بقى حصة العراق في الأوبك هي 4 ملايين برميل يوميا. طبيعي يحسب، احنا ما كان عندنا خبر بأنه الإنتاج الإقليمي يحسب على الحكومة الاتحادية، بس اتضح بأنه من خلال تقارير المصادر الثانوية secondary sources اللي تشتغل في هذا المجال، تقريبا 8 مصادر ثانوية، يتم اعتماد معدلات الأرقام التي يعني تقدمها إلى الأمانة العامة لمنظمة أوبك. ف200 تقريبا أو 286 إلى 300 ألف برميل يوميا يحسب على العراق هذا الإنتاج، وبالتالي احنا يعني ملزمين بأنه أن نعالج هذه المسألة، فذهبنا باتجاه تقليص الإنتاج في الحكومة الاتحادية، وبالتالي هذا انعكس على صادرات النفط. احنا كنا في مرحلة من المراحل نصدر أكثر من 3 ملايين و450 ألف برميل، ولكن انخفض التصدير، خفضناه إلى 3 و300، يعني بسبب حتى نقدر عوضنا جزء من الإنتاج الداخلي للاستهلاك الداخلي والجزء الآخر من التصدير. وبالتالي فإحنا حريصين كل الحرص على أنه تطبيق قانون الموازنة والمباشرة الفورية بعملية استلام النفط الإقليم وتصديره عبر شركة سومو. طبيعي بالمناسبة هنالك 4 شركات بالاتفاق مع الأخوة في وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم هي المخولة بشراء نفط الإقليم، ويعني سومو قامت بالتوقيع العقود مع هذه الشركات، وانتهت هاي في الفترة السابقة، وانتهت هذه العقود وتم تجديدها أيضا حتى نكون جاهزين في أي لحظة لتصدير النفط عبر الأنبوب العراقي التركي. هنالك يعني احنا ما حقيقة لم تغلق الأبواب، وإنما الأبواب مفتوحة للمفاوضات، لذلك تم الاتفاق مؤخرا على استئناف هذه المفاوضات، وإن شاء الله يوم السبت سيكون هنالك وفد من وزارة الثروات الطبيعية في بغداد لإكمال عملية التفاوض، وإن شاء الله يعني نحن كلنا أمل بأن نتوصل إلى اتفاق وتصدير هذه الكمية، لأنه هنالك حاجة ماسة طبيعي لتعزيز موارد الدولة العراقية، سيما بعد يعني الظروف التي حدثت بالنسبة إلى إلى انخفاض أسعار النفط. يعني كما تعلمون كان النفط احنا بعناه في فترة من الفترات حتى بأكثر من $80 للبرميل، الآن انخفض إلى 61-62 دولار، وبالتالي هذا أثر تأثير كبير على موارد الدولة العراقية.
فلازم أن نعوض هذا من خلال زيادة الصادرات من سواء من جيهان أو من منافذ البصرة إن شاء الله. Thank you for that very detailed response. I have two follow-ups, if I may. One said there would be negotiations taking place this Saturday and hopefully you can reach a quick agreement. If an agreement isn't reached quickly, does election politics start to get in the way of reaching agreement before November? Is it possible that politics will start to interfere with the process? العفو هو طبيعي كما تعلم يعني كان في زيارة دولة رئيس الوزراء الأخيرة إلى الإقليم والمحادثات مع الأخوة في يعني حكومة الإقليم. كان هنالك هذه اللي يعني خلينا نقول عجلت بعملية عودة المفاوضات. الهدف من عندها والهدف من المفاوضات ليس المفاوضات وإنما الهدف التوصل إلى حلول بالتأكيد. فنحن إن شاء الله منفتحين لذلك وإن شاء الله يعني كلنا أمل بأنه نتوصل إلى اتفاق خلال هذه المفاوضات إن شاء الله. The second part of what you were talking about is a longer-term vision in terms of being able to increase production, in terms of being able to increase Iraq's overall capacity and obviously its export capacity as well. But that, as you mentioned, also starts to create pressures in terms of supply and demand, but also starts to create debate within OPEC. So really, I have two questions for you. One is, what's your view of where Iraqi production will be in 5 years' time? And if OPEC is resistant to Iraq's plans, can you ever foresee a moment where Iraq separates from OPEC? طبيعي ابتداء أولا نحن حريصين كل الحرص على وحدة دول الأوبك. يعني أجاوبك من الأخير حتى بس مع هذا العراق لديه حقوق كثيرة. يعني العراق كما تعلم مر بظروف قاسية. خلال هذه الظروف كان لم يستطع من تطوير حقوله النفطية وزيادة إنتاجه من النفط الخام بسبب الحصار وبسبب الأعمال العبثية للنظام السابق. وبالتالي فمن حق العراق أنه يزود حصته في الأوبك. الإمكانيات المتوفرة حاليا نحن يعني هنالك كثير من العقود التي وقعت مع شركات مختلفة في مختلف أنحاء العراق سواء في الجنوب أو في الوسط أو في مناطق الشمال. الهدف من هذه العقود هي زيادة الطاقة الإنتاجية لهذه الحقول. الهدف من عندها أنه زيادة قدرة العراق الإنتاجية لإنتاج النفط وفي نفس الوقت زيادة احتياطيات العراق فيما يخص النفط الخام والغاز لتعزيز مكانته الدولية في كأحد المنتجين الرئيسيين لمصادر الطاقة الرئيسية واللي هو النفط الخام والغاز. فلذلك يعني الحصة التي المحددة للعراق هي لا تتناسب مع الطاقة الحقيقية أو القدرة الحقيقية للإنتاج. العراق اليوم احنا يعني قابليتنا الإنتاجية تزيد على 5 مليون برميل يوميا عدا إنتاج الإقليم. إذا عند إضافة إنتاج الإقليم اللي هو 400 أو 450 ألف برميل ربما يصل إلى 6 ملايين. ولكن حرصا من العراق على وحدة دول الأوبك واستقرار السوق النفطية التزمنا خلال هذه الفترة بمعدلات الإنتاج المحددة والمتفق عليها. يعني أما أنه خروج العراق من أوبك لا إن شاء الله ما راح نخرج ولكن علينا أن نقنع دول الأوبك بأنه يزيد من حصة العراق حتما إن شاء الله. I want to ask, and I'm being told that we're running out of time, but I want to ask a question about investment. Obviously, you've signed 2 big deals in the last 2 and a bit years, one with TotalEnergies, one with BP. Both have been direct negotiations, and both have been deals that have also included elements of gas and power. In the Total
One, you obviously have renewables as well. So I wondered two things. One is, does that mean that this is the direction that Iraq is going to move in terms of negotiating in the future, particularly for some of the bigger fields that you're talking about and the bigger opportunities? And the second question is, in all of those companies, and actually in terms of the companies that do participate in Iraq, one of the things that is lacking is big US companies. I wondered how much thought has been to trying to attract those US companies, and particularly given some of the politics of the moment, whether you feel any pressure to try and deal with the American companies more directly and more urgently. عفوا طبيعي الشركات الأمريكية هي كانت حاضرة وحضورها كان من جولة التراخيص الأولى يعني قبل 2008 أو 2009 وواحدة من أهم هذه الشركات التي تم توقيع العقود معها هي شركة أكسن موبل الأمريكية لتطوير حقل غرب القرن واحد وحقيقة يعني كانت لدينا علاقات طيبة مع هذه الشركة وأنا كنت في مرحلة من المراحل رئيس لجنة الإدارة المشتركة عندما كنت في نفط البصرة ل3 سنوات مع هذه الشركة. شركة تعمل بجدية ويعني بعلمية في تطوير هذه الحقول واستطاعت أن تحقق نتائج جيدة ولكن في الفترة الأخيرة يعني مع بداية استلام هذه الحكومة تقدمت شركة أكسن موبل بالانسحاب من حقل غرب القرنة وكانت هنالك معارضة من قبل وزارة النفط على انسحاب شركة أكسن موبل باعتبارها واحدة من الشركات الرصينة يعني الشركة التي تعمل بشفافية عالية جدا لكن أجبرتنا هذه الشركة على الانسحاب وقبلنا بقرار الانسحاب لأنها هددت بالذهاب إلى التحكيم إذا لم نوافق على انسحابها من حقل غرب القرنة وحقيقة أنا تحدثت معهم طويلا حول هذا الموضوع يبدو أنه الموضوع موضوع اقتصادي يعني حصل هنالك يعني أجابوني بكل صراحة بأن هنالك عقود في إفريقيا أحسن مما يعني نسبة الربحية التي يمكن تحقيقها أكثر من الربحية اللي موجودة في حقل غرب القرنة لذلك انسحبت. كذلك بالنسبة للشركات الأمريكية الأخرى مع بداية سقوط النظام في 2003 أول شركات اجت وعملت في الحقول النفطية هي الشركات الأمريكية ولا تزال هذه الشركات موجودة يعني على رأسها شركة هاليبرتون وشركة شلمبرجر وشركة وذرفورد وتمتلك هذه الشركات يعني كامس كبيرة يعني مقرات كبيرة جدا في مناطق في حقول البصرة وبالأخص في مناطق الرميلة ولحد الآن مستمرة بالعمل. لذلك يعني احنا ما عندنا أي تحديدات بالنسبة للشركات الأمريكية ومع هذا يعني أنا يعني أحب أن يعني أذكر هذه أن هنالك نية لاستقطاب شركات أمريكية وتم تحديد أسمائها كشركة أكسن موبل وشركة شيفرون وشركة أوكسيدنتال سيتم دعوتها للمشاركة في لتطوير بعض الرقع الاستكشافية الواعدة سواء كانت في جنوب العراق أو في المناطق الغربية. And will that be done through direct negotiation or through bid rounds? لا سوف يتم دعوة هذه الشركات حصريا يعني لم تكون هنالك منافسة مع أي جهة أخرى وإنما تتنافس هذه الشركات مع بعضها للمشاركة في تطوير هذه الحقول بحكم الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها هذه الشركات سيما أنه قسم من هذه الرقع هي رقعة غازية وكما تعلمون هنالك حاجة كبيرة للعراق لزيادة إنتاجه من الغاز لتشغيل محطات الكهرباء. And I guess that's one final question. You know Basra extremely well. Yeah. Basra during the summer can get very hot and the population can get equally hot. And over the course of several summers, we've seen demonstrations about electricity, etc. With some of the challenges that Iraq now faces, what do you see as being the short-term solutions,
Things like floating LNG could take some time, but what are the short-term solutions for this summer, and particularly it being a summer before elections? يعني واحدة من خطط وزارة النفط هي استيراد الغاز المسال، ونحن نعمل بجدية لهذا المشروع. لذلك يعني هناك مشروع ينفذ حاليا لربط ميناء خور الزبير بشبكة أنابيب الغاز التي توصل الغاز سواء إلى محافظة البصرة أو إلى المحافظات الوسطى والعاصمة بغداد. لذلك يعني هنالك أعمال تم تنفيذها من خلال مد أنابيب بقطر 42 عقدة لنقل الغاز المقرر استيراده من الدول التي تمتلك الغاز المسال. العملية هي يعني وصلت إلى مراحل متقدمة، معظم الأنابيب تم تنفيذها، والآن هنالك مفاوضات مع الشركات التي تمتلك منصات عائمة ليتم نصبها في ميناء خور الزبير، يعني تربط مع هذه الأنابيب التي تم تنفيذها لإيصال الغاز، يعني بعد ما يتحول من غاز مسال إلى يعني عملية إلى الحالة الغازية خلال هذه الأنابيب، ليتم إيصالها إلى يعني بشكل رئيسي إلى محطة بسماية، هذه المحطة الكبيرة التي تولد أكثر من 4500 ميجا واط إن شاء الله. إضافة لذلك يعني وزارة النفط لديها مشاريع كبيرة فيما يخص استثمار الغاز. كل الغاز احنا استلمنا الوزارة كانت نسبة الغاز المستثمر لا تتجاوز 53%، الآن وصلت نسبة الغاز إلى 67%، ومن المؤمل زيادتها قبل نهاية هذا العام إلى 70% من الغاز الذي يحرق حاليا. هنالك شركة غاز البصرة اللي هي شركة مشتركة بين شيل وشركة غاز الجنوب، وتعمل بمشاريع واعدة لتطوير إمكانياتها. كذلك هنالك أيضا شركة مثل شركة توتال تم التعاقد معها لاستثمار الغاز من 5 حقول نفطية. الآن يحرق الغاز في يعني 80% من الغاز المتولد من هذه الحقول يحرق حاليا، ولكن إن شاء الله بفضل هذا العقد الذي تم توقعنا هذا العقد طبيعي كان هذا من العقود التي كانت مجمدة في زمن الحكومات السابقة مع كل الأسف، ولا مع يعني استلامنا لهذه الوزارة الحمد لله استطعنا أن نحقق توقيع هذا العقد مع شركة توتال. وشركة توتال كما معروف هي شركة مقتدرة ومتمكنة. طبيعي ذكرت قطر حضرتك، بعدين يعني شركة توتال باعت جزء من حصتها إلى قطر، شركة قطر للغاز، وأيضا يعني الشركتين يعملون بجدية وبخطى واضحة لتحقيق استثمار الغاز وزيادة الغاز المستثمر. واحدة من الأمور الرئيسية أيضا اللي تم اعتمادها مع هذه الشركة أنه الذهاب بمرحلة معجلة لاستثمار الغاز، والحمد لله يعني تحققت هذه الرغبة، وتم إقرار تنفيذ مرحلة معجلة بطاقة تقريبا تصل إلى 50 مليون قدم مكعب من الغاز من المؤمل إنجازها مع نهاية هذا العام. هذه كلها هي الهدف من ذلك هو أنه تعزيز قدرة العراق في استثمار الغاز وتوجيهه باتجاه تشغيل محطات الكهرباء. Thank you very much for the very clear and detailed answers. Mr. Minister, it's been a great pleasure. You're welcome. And I want to thank you. عفوا أخرى، عفوا، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. Thank you.
I would like to announce that we will have 2 round tables after these sessions. If you would like to join, you can ask a volunteer to help at the gate as you're going out. سيكون لدينا جلستين حواريتين في أجنحة الملتقى في الساعة 5. بإمكانكم التوجه إلى باب القاعة وستتم مرافقتكم إلى قاعات الجلسات. We now move into our final panel of the day, Revitalizing Iraq's Economy and Energy Infrastructure. هيك دانا أخر دانا لازم أخر دانا. We now move into our final panel of the day, Revitalizing Iraq's Economy and Energy Infrastructure. Ladies and gentlemen, please remain seated as our panel begins very shortly. Ladies and gentlemen, please let's welcome our panelists for revitalizing Iraq's economy and energy infrastructure.
Our distinguished guests, please remain patient with us as our other guests are joining very soon. As a reminder, our roundtable discussions are taking place outside after these panels. Please. Yeah. 20, I think. 5. Oh, okay. Dr. Nelmi, please join. No. Layman. Please welcome our panelists. Ladies and gentlemen, thank you so much for your patience. This is going to be the end of our plenary session, and this is going to be our last panel of the day, Revitalizing Iraq's Economy and Energy Infrastructure. Yeah. It should be okay. لا الدكتورة حتحكي بالكردي that's okay. فبس بدي ترجمة. اوكي. يلا. تمام. جاهزين؟ تمام. Welcome to this afternoon's last panel. So today we'll be talking about revitalizing Iraq's economy and energy infrastructure. Iraq's economy is being reshaped by two major forces: global shifts in the energy sector and renewed efforts to build economic connectivity. This panel focuses on the infrastructures required to support both. Here with me to discuss this vital topic is a distinguished panel of guests. We have the Governor of Basra, Asad Al-Dani. We have Dr. Nadine Maarouf, member of the Finance Committee of Iraq's Council of Representatives, Abdullah Qadi, Crescent Petroleum's country chairman for Iraq, and Jared Levy, Director of Research at Iraq Oil Reports. So I think we should just jump right in because we're running slightly behind schedule, so we will be condensing the panel slightly today. So Can you get the mic a little bit closer because I can barely hear you? Perennial problem. Right. Is this better? Yeah, that's better for me Okay, now. alhamdulillah. So we'll start with the governor, if you will. So Basra is the core producer of oil in the country, and some of Iraq's biggest fields. Okay. Some of Iraq's biggest fields are in Basra. Basra contributes a tremendous amount to the country's finances, but I often hear when I'm in Basra people complaining about not getting enough services, jobs, infrastructures. How does Basra view the distribution of the finances that it contributes disproportionately to the country's economy?
عيدي للسؤال إنه. Okay. Basra is the core producer of oil in the country, and some of Iraq's biggest oil fields are in Basra. So Basra contributes a large amount to the country's finances, but often people complain in Basra that they don't have enough economic opportunities. So how do you, as the governor of Basra, and how does Basra view the distribution of wealth in the country and those finances, including the budgetary allocation? شكرا جزيلا. شكرا لدعوتنا لهذا الملتقى، ملتقى السليمانية التاسع. هذا السؤال يجب أن يطرح قبل دقائق، يعني لأنه كان اللي حاضر نائب رئيس وزراء العراقي لشؤون الطاقة ووزير النفط وإدارة الحقول، عبارة عن إدارة اتحادية. لذلك أنه دائما البصرة تحرم من مستحقات أقرت بالدستور ووفق القانون. حقيقة أنه موضوع القانون اللي يقر من البترودولار يجب أن تعطى البصرة حقوقها كما أقرت بالدستور. لاحظنا وإحنا اليوم هنا في إقليم كردستان أنه الحكومة الاتحادية تسعى دائما لحلحلة المشاكل اللي حصلت مع الأخوة ووزارة الموارد الطبيعية بالإقليم. هذا شيء جيد وممتاز جدا، لكن يجب أن تحل كل المسائل العالقة مع المحافظات. اليوم احنا في دولة اتحادية، يجب أن تراعى حقوق كل المحافظات بهذا الموضوع، وخصوصا مثل ما تفضلت بالسؤال أنه محافظة البصرة هي المنتج الأول والأكبر للنفط بالعراق والمصدر الأول أيضا للنفط بالعراق، ويوجد أيضا مواضيع للتكرير بالعراق. انطرح موضوع أيضا موضوع الغاز المصاحب، وأيضا شركة توتال ستكون من الشركات اللي ممكن أنه تم التعاقد معها، مو ممكن، تم التعاقد معها لاستثمار هذا الغاز. لذلك أنه من خلال هذا الملتقى ورسالة إلى الحكومة الاتحادية ولكل المعنيين أن يجب أن تنصف البصرة بإعطائها حقوقها التي أقرت وفق القانون والدستور. مطالبات أهالي البصرة هذه استحقاقات ملزمة إلى كل الحكومات الاتحادية السابقة، لأنها أقرت أيضا ودققت من قبل ديوان الرقابة المالية. اليوم البصرة استحقاقاتها لما أقر بالدستور والقانون تقريبا 42 تريليون مستحقات تطلب الحكومة الاتحادية، وحرمت منها خلال السنوات الماضية ولا زالت تحرم. I'm going to ask you another question. In the previous session, Raad had asked a question of the Minister of Oil, asking specifically about Basra in the summer. We have, obviously, given the lack of electricity has been a source of civil unrest in Basra for many, many years. What do you see as a practical solution for the electricity problem in Basra, and how are you mitigating against prospective unrest in Basra? الكهرباء في محافظة البصرة الآن نقول بكل فخر أنه هي تقريبا هي الأفضل على مستوى العراق. الكهرباء في محافظة البصرة خلال السنتين الماضية عملنا كحكومة محلية لإيجاد الحلول. بالمناسبة هي قبل السنتين الماضية حلينا مشكلة النقل ومشكلة التوزيع، إضافة أنه البصرة بالعام الماضي كان عندها إنتاج بحدود 7000 ميجاوات، ممكن أنه كنا نصدر إلى المحافظات الأخرى والقريبة بحدود 1500 ميجا. موضوع استيراد الغاز الإيراني وممكن أنه إيقاف موضوع الغاز بالنسبة راح يأثر يمكن تأثير كبير على يمكن على العاصمة بغداد، قد يكون تأثيره كبير، لكنه الحلول اللي يجب أن يذهب إليها العراق، لأنه قبل دقائق معالي وزير النفط وقبل بالجلسة الأولى كان دولة الرئيس قال ممكن توتال تذهب إلى إنتاج الغاز بال28. علينا خلال هذه السنوات نتفائل كثيرا أنه
سيكون موضوع المفاوضات الإيرانية الأمريكية مهم جدا ومؤثرة مثل ما تفضلوا السادة على مستوى عالي أنه تأثيرها على العراق، لكنه يجب أن نذهب إلى بدائل أخرى وحلولها قد تكون بيد البصرة حتى نكون واضحين. الربط مع دول الخليج ومن خلال البصرة، قد نذهب إلى بدائل أسرع من الربط مع دول الخليج، وهي ممكن أن نربط من خلال منافذ الموانئ ببارجات لاستخدام الطاقة الكهربائية، حتى وإن كانت ممكن قدرتها أقل من ما نحتاجه، لكن قد تساعد بالحلول. لذلك أنا أقول دائما أنه مع اعتزازي بكل العراق الحلول تبدأ من البصرة وتنتهي بالبصرة. Speaking of diversification, if a question for Dr. Nanmian. For 20 years, people have been saying that it's unsustainable for Iraq to rely on Iran for gas, and yet there hasn't been an alternative revenue stream that's developed. Why is that, and what as the Finance Committee are you doing to encourage this diversification? سەرەتا ئێوارەتان باش ماندوو نەبن. زۆر سپاس بۆ زانکۆی ئەمریکی و ڕێخەرانی ئەم دیدارە بۆ ئەم دەرفەتە. هەموو ئەوەی ئەمڕۆ باس کرا لێرە لە پانێلەکانە و هەموو ئەو با بڵێن خواست و هیوا و ئومێدانەیەکەوە باس کرا و پێشتریش لە بۆنەکانی ترا کە هەمووی ئاواتەخوازە یا پلانە یا پرۆژەیە بۆ باشترکردنی گوزەرانی خەڵکی عێراق و باشترکردنی ڕەوشی ئابووری و کۆمەڵایەتی لەم وڵاتە. ئەگەر بێت و سەیری بکەین بەڕاستی ئەوەندەی کە با بڵێن زیاتر لە چوارچێوەیەکی تیۆریایە هەنگاوەکان وەک پێویست لە ڕووی کرداریەوە جێخۆی نەگرتووە. بەداخەوە توانین بڵێن لە ماوەی 20 ساڵی ڕابردووە هێشتا ئێمە لە چوارچێوەی بازنەیەکی داخراوە خولینەوە لە عێراقا وێڕای ئەو بودجە گەورانە و بودجە زەبەلاحانەیە کە بەهۆی داهاتی نەوتی خاوە هاتوۆتە عێراقەوە، بەڵام هێشتا توانین بڵێن لە گرفتە سەرەکیەکانی ئابووری ئەم وڵاتە ئەوەیەکەوە لای هەمووتان ئاشکرا هێشتا پەیکەربەندی ئەم وڵاتە اعتیماد دەکاتە سەر فرۆشتنی نەوتی خاو کە توانین بڵێن ڕێژەی لە سەتا ڕەنگە 60 ناتیجی مەحەلی پێگەهێنێ و لەسەتا زیاتر لە توانین بڵێن لە 98 بۆ 99 لە هەناردەی نەوتی عێراق پێگەهێنێ یاخود کۆی هەناردە بریتێ لە نەوتی خاو و هەروەها زیاتر لە نەوەتی کۆی داهاتە گشتەکانی بودجە پێگەهێنێ. ئەمە وای کردووە ئەم بارودۆخە جۆرێک لە وەکوتم لە بازنەیەکی داخراوە لەبەرەوەی کە ئەگەر بێت و سەیری ئەم بڕەپارانە بکەین نەتوانراوە ئاراستەی یاخود فۆرمی ئابووری عێراق گۆڕانکاری بەسەرا بهێنێ. ئەمەش پێمانەڵەیە کە کۆمەڵێک تەحەدیات و ئاڵنگاری هەیە کە بەشێکیان ناوخۆیین بەشێکیان دەرەکین، بەڵام لە هەمویان گرنگتر تەحەدیاتە ناوخۆیەکانە کە لە پێش هەمویانەوە توانین وەکوتم بڵێن بنیادی پەیکەربەندی ئابووریە لەگەڵیشە چەند خاڵێکی ترە کەمەوەی بە خێرایی باسی بکەم لەوانە ئەو ژێرخانە ئابووریە کە لە عێراقا بوونی هەیە کە هێشتا توانین لە ژێرخانێکی لاوازە وێرای ئەوەی کەوا ساڵانە بڕێک پارە بودجەیەک تەرخانەکرێ بۆ بواری وەبەرهێنا بەڵام نەیتوانیوە گۆڕانکاری بکە لە ژێرخانە لە جۆری ئەو خزمەت گوزاریانەی لە کەرتی کارەبا، لە کەرتی وۆزا و بەشێکی گشتی، لە کەرتی تەندروستی، لە کەرتی گواستنەوە لە هەموو کارتەکانی ترا بتوانە بداتە ئاستی تموح و پێداویستی خەڵکی عێراق. ئەمە لە کاتێکایەکێکە لە چالنج یاخوا بڵێ ئەڵنگارە گەورەکان ئەوەیە بەردەوام زیادبوونی خواستە لەسەر ئەم خزمەت گوزاریانە بەهۆی خێرایی گەشەی دانیشتوانەوە کە ڕێژەکەی لە 2.4 بە پێی کۆتا سەرژمێری کە لە عێراق ئەنجام دراوە. ئەمەوە کە هەمیشە خواستێکی کارا هەبێ لەسەر خزمەت گوزاریەکان. لە هەمان کاتشا بینین عێراق یەکێکە لەو چالێنجانی کە یاخود ئەڵنگاریان کە ڕوبەڕووی بۆتەوە بەردەوام زیادبوونی ڕێژەی بێکاریە لەگەڵ ڕێژەی هەژاریە کە بەداخەوە توانی بڵێن هەژاری لە 122 تقریبان و بێکاری لە 116. ئەمەش بەهۆی ئەوەیەکەوە کارتی حکوومەت باڵی کێشاوە بەسەر تەواوی توانین بڵێن سێکتەرە ئابووریەکانە ئەگەر چی لە دوای ڕوخانی ڕژێم و ئەو سیستەمە نوێی ئێستا هاتوتە ئاراوە باز لاواکرێک کە سیستمی ئابووری ئەم وڵاتە سیستمی ئابووری ئازادە، بەڵام لە واقعیا ئێمە ئێستا ژەناڵێنین بەهۆی بنەماکانی ئابووری ئیشتراکیەوە کە حکوومەت خۆی
خۆرخی هەموو چەمکە ئابوووریەکانی کردو ئەمە ژوای کردو دەستی کار لە عێراقا بەردەوام چاوی لە دامەزراندنە لە کەرتی حکوومەتەوە بە دوای ئەو دەرفەتەیە ئەگەڕێەوە فشارەکانی لەم ئاراستەوە لە پەرلەمان و لە لیژنەی دارایی بە تایبەت لە کاتی گفتوگۆکانی یاسای بودجەیە کە هاتۆتە پەرلەمان بۆ زیادکردنی دەرفەتی دامەزراندن لە کەرتی حکوومەتە. خاڵێکی تر کەوای کردو ئەم بارودۆخە بەردەوامی هەبێ بەڕێزان لایەنی یاساییە. زۆرێک لەو یاسایانەی کە ژیانی ئابووری خەڵکی عێراقی ڕێخستۆ هێشتا یاساکانی سەردەمی ڕژێمی پێشوون یاخود ئەو یاسایانەن کە بۆ سیستمێکی ئیشتراکی دامەزراوە گە بێنی سێریکی یاسای باش بکەی یاسای گومرگ بکەی یان یاسای کەرتی گواستنەوە بکەی کە ئەو یاسایانە هینی سەردەمی ساڵانی هەشتاکانە کە ئێستا بۆ ئەم نموزەجی حکومڕانی لە عێراقا گونجاو نییە بۆ ئەو گۆڕانکاریانەی کە لە کەرتی تەکنۆلۆژیا خود تەکنۆلۆژیا و ئەو کرانەوەی کاتۆتە ئاراوە لەسەر ئاستی جیهان ئەو یاسایانە یاسای کۆنن ناتوانێت ژینگەیەکی وەبەرهێنانی گونجاو بۆ بڕەخسێنێ. ئەمە وێڕای ئەوەیەکەوە لە ناو عێراقا یەکێک لە هەرە کێشە سەرەکیەکان کە بەداخەوە کومۆرانە پەیکەری ئەو وڵاتەی داخوراندووە مەسەلەی گەندەڵیە مەسەلەی لاوازی ئیدارەدانی دام و دەستگاکانی دەوڵەتە کامەوای کردو تەنانەت ئەو بودجە گەورانەی کە دا ئەندرێ ساڵانە ناتوانێت وەکو خۆی جێبەجێ بکرێ. ئێمە بینیمان ساڵی 2023 نزیکەی 200 تریلیۆن دینار کە بودجێ خەمڵێنراوە بوو تەنها توانین لە 175 ئەو بودجێ جێبەجێ بکرێ. ساڵ پاریش بە هەمان شێوە لە 2024 لە بودجەیەکی زیاتر لە 211 تریلیۆن دینار دیسانەوە 156 تریلیۆنی لێ خەرج کراوە. ئەمە چی ئەسەلمێنێ؟ ئەمەوە سەلمێنە توانای خەرجکردنی بودجەش وەکو خۆی نییە. ئەمە وێڕای ئەوەیکەوە لە خاڵ یەکەماکەوەکو وتم سەرچاوەی سەرەکی داهاتی ئەم وڵاتە نەوتی خاوە کە ئەمەش ئەیبەستێتەوە بازاڕەکانی جیوانەوە وە کە هەمیشە جۆرێک لە ناڕێکی یاخود لە عەدەم استقرار هەبێت لە داهاتەکانە کە باڵە کێشێ بەسەر پلانە ئابووری سیاسەتە ئابووریەکانە و وێڕای ئەمانە هەمووی خاڵێکی تریش کە گرنگە باسیکەین ئەویش پەیوەندیەکانی نێوان هەرێم و بەغدایە کە توانیم لە ماوەی ساڵانی ڕابردووە بە هاوراز و نشێوی زۆر تێپەڕیوە ئەگەرچی لەم 2 ساڵی ئەخیرە تا ڕادەیەک باشتر بووە بەڵام هێشتا زۆرن ئەو کێشانەی کە لە نێوان هەرێم و بەغدا پێویستی بە چارەسەرە. من دەستخۆشیەکەم لە نیەتی هەردوو حکوومەت بۆ کەمکردنەوەی ئەم کێشانە و ڕۆڵی لیژنەی داراییش لێرانەیە کاریگەر بووە لە ماوەی 2 ساڵی ڕابردووە لە دیزاینکردنی بودجە و لە چەسپاندنی بەشێک لە مافەکانی شایستەکانی خەڵکی کوردستان لە ناو یاسای بودجەیە بەڵام هێشتا کۆمەڵێک گرفتی هەڵواسراو ماوە لەوانەیە یاسای نەوت و گازی ئیتیحادی کە تا ئێستا لە دوای بابلین نووسینەوەی دەستور نزیکەی 18 ساڵە ئێمە هەشتا چاوەڕوانی ئەو یاساین کە دەربچێت لە عێراق مافی هەرێم و پارێزگاکانی تیاجێگیر بکرێت لە بەرهەمهێنان و یاخود لە وەبەرهێنان لە کەرتی نەوت و گازە لە هەمان کاتە ڕێژە و پشکی هەرێمی کوردستان لە بودجە پشتبست بە مادەی 121 دەستور کە بێ بەپێ ڕێژەی دانیشتوان بێ کە ئێمە وەکو کورد هەمیشە سکاڵامان هەیە لەو بڕەپارەیە یاخود لەو پشکەی کە بۆ کورد دیاری کراوە. ئەمە بێجگە لەو کێشانەی کە پەیوەندی هەیە بە هەناردەکردنی نەوتی هەرێمەوە لەم ساڵانەی ئەخیرا وە کۆتا پرۆژەی حکوومەتی فیدرالیش کە پرۆژێکی استراتیژیە بابەتی ڕێگەی گەشە پێدان کە ئێمە وەکو هەرێمی کوردستان گلەیمان هەیە لەسەرەوەیەکەوە بەو دیزاین و پلانەی کە ئێستا خراوەتەوە و بە شارەکانی هەرێمی کوردستانان ناڕوە. ئەمانە کۆمەڵێک ئاڵنگارین کە ڕوبەڕووی ئابووری عێراق بێتەوانێ وێرە ئاڵنگارێ دەرەکیەکان کە ئەگە دەرفەت بتوانین ئاماژە بێن. I think let's try and move on because we don't have a lot of time. But I think that was a really interesting overview of the challenges you face. But I think something we haven't discussed yet is that oil prices have recently fallen dramatically by about 15%. So there's been talk of a new Iraqi budget being based on a $60 barrel price and not $70. So that will present an additional challenge, certainly for any of the projects that want to be implemented. And it's going to blow the deficit. So given Iraq's continued dependence on this oil revenue, how much of a risk are we talking about if you're having to price, if the barrel stays at $60? بێگومانێکێک لەو ئاڵنگاریانەی دەرەکیانەی کە پەیوەندی هەیە بە ئایندەی ئابووری عێراق و بەدیهێنانی ئامانجەکان و ئەو پرۆژە و پلانانەی کە ئەمڕۆ برابەدەستانی عێراق باسییان کرد لە دانیشتەکانی ئەم دانیشتنە و یاخود با بڵێن ئەم دیدارە لە بۆنەکانی ترە مەسەلەی هەڵبەست و دابەزی یاخود ناجێگیری نرخی نەوت لە بازاڕەکانی جیهانە لەبەرەوەی کە خۆمان باشە زانین کە نەوت وەکو کاڵایەکی استراتیژی هەمیشە خازعا بۆ ئەو کێشە و گۆڕانکاریانە یاخود ئەو گرفتانەی کە لە بینی وڵاتانی دنیا دروستە بێت کە کاریگەر هەیە لەسەر بڕی خواست لەگەڵ خستنە ڕوو ئەم بڕیارانەی لەم دواییە سەرۆکی وڵاتی گرتوەکانی ئەمریکا
تایبەت بە فەرزکردنی ڕسومات و گومرگی با بڵێن سەرتاسەری لەسەر وڵاتانی جیهان بە ڕێژەی جیاواز کاریگەریەکی نەرێنی هەبوو لەسەر دابەزینی نرخی نەوتی خاو لە بازارەکانی جیهانە و وێڕای کۆمەڵێ فاکتەری تر لە هێڵیشانە زیادکردنی بڕی خستنە ڕووی نەوت لەلایەن وڵاتانی ئۆپێک و ئۆپێک پڵەس کامانە کاریگەریەکی خراپە کاتە سەر کۆی ئەو داهاتەی کەوا عێراق چاوەڕوانیەکە لە فرۆشتنی نەوتی خاو کە ئێمە لە یاسای بودجەیە لە بودجەی 3 ساڵەیە نرخی خەمبڵێنراو بۆ نەوت لە عێراق بە $70 دیاری کراوە لە کاتێکا ئێستا ما بینین ئەو نرخە لە خوار $60 بۆ ئەو نەوتی عێراق ئەمەش بێگومان ئاڵنگارێکی گەورە تەحەدایەکی گەورە دروستەکە بۆی کەوا حکوومەت بتوانێت حەدی ئەدنای خەرجەکانی خۆی دابین کە لە پێش هەمووشیانەوە بابەتی موچەی فەرمانبەران کە ئەتوانین بڵین ئەمە هێڵی سوورە و پەیوەندی هەیە بە قوت و بژێوی بەشێکی زۆر لە دانیشتوانەوە کە ناکرێت دەستی بۆ برێ لەبەرەوە ئێستا یەکێک لەو گرفتانەی کە ڕوبەڕووی ئەم بودجەی ساڵی 2025 بێتەوە ئەگەرچی هێشتا خشتەکانی بودجە نەهاتوتە پەرلەمان و پەسەند نەکراوە مەسەلەی ئەوەیەکەوە چۆن ئێمە بتوانین حەدی ئەدنای ئەو خەرجیانە دەستە بەرکەین بۆی دامودەزاکانی حکوومەت پەکی نەکەوێ وەکو چما موچە بەردەوامی هەبێ بۆیە بابەتی ئەڵنگاریە دەرەکیەکان کە پەیوەندی هەیە بە وتمە بە پەیکەربەندی ئابووری عێراقەوە اعتمادکردنی یەک سەرچاوی داهات کە نەوتە ئەم مەترسیانەی لە سەرەتاوە لە چاوەڕوان کراوە بۆیە مەسەلەی پێداچوونەوە بە پەیکەری ئابووری و گۆڕانکاری لەو ستراکچەرە لەو هەیکەلیە بەرەو هەمە چەشنەکردنی داهاتەکان بەڕاستی ئەمە جورئەتی خۆی ئەوێ پێویستی بە گۆڕانکاری هەیە لە یاسا و ڕێساکانە پێویستی بە گۆڕانکاری هەیە لە سیاسەتە ئابووریەکانە و لەسەر ئەمەشەوە پێویستی بە گژاچوونەوەی گەندەڵی هەیە چونکە بەشێک لەو گرفتانەی کە بێتە ڕێگر لە بەردەم کۆکردنەوەی داهات یاخود هەمە جۆرکردنی داهاتی بودجە یاخود کۆکردنەوەی داهاتە نانەوتیەکان لاوازی ئەدای دامودەزاکانی حکوومەتە وەکو توشمان بە کاریگەری بوونی گەندەڵی لە عێراق ئەمانەوەی کردووەکەوە داهاتە نانەوتیەکان بڕێکی زۆر کەم پێگەهێنە لە کۆی داهاتەکانی بودجە و بۆیە پشکی سەرەکی بۆ گەڕێتەوە بۆ نەوت ئەمە جگە لەوەی کەوا پێویستەکە عێراق لەسەر ئاسی پەیوەندی نێودەوڵەتیەکانی پێداچوونەوەی بک بە پەیوەندیەکانی لەگەڵ وڵاتانی جیهانە ئەوەی تێبینیە کرێ لە عێراقا لە کۆی بازرگانی نێودەوڵەتی عێراق کە نزیکەی ڕەنگە $180 ملیار ببێت کە 100 ملیاری تەنها لە هەناردەکردنی نەوتەوەیە ساڵانە و نزیکی 75 بۆ 80 ملیاریشی بریتە لە کاڵای هاوردەکرا و ئەم کاڵایانە وای کردووەکەوە داهاتی نەوت جارێکی کە بە کەناڵی بازرگانی نێودەوڵەتی و بازرگانیتی دەرەکیا بچێتەوە دەرەوە لێرانەوە ئەگەینە ئەو نەتیجەی کەوا جۆرێک لە نابەرامبەری لە ناهاوسەنگی هەیە لە پەیوەندی بازرگانیەکانی عێراق بۆتە بازارێک بۆ ساختکردنەوەی کاڵای وڵاتانی دنیا و ڕاستە عێراق فرۆشیاری نەوتە و داهاتێکی باشی لی دەسەکەوێ بەڵام لە بەرامبەرە ئەمە وای کردووە زیان بە بەروبوومی خۆماڵی بکەوێ و نەتوانرێت بەرهەمی خۆماڵی بگەێنێتە بازارەکانی جیهان من لەگەڵ کۆتابڕیارەکانی سەرۆک ترامپ نیم بەوەی کەوا باش خراوەتە سەر هەموو وڵاتانی جیهان بەڵام ئەگەر لە ڕوویەکی ترەوە سەیری ئەم بڕیارە بکەین ئەو ڕاستیەمان بۆ سەلبێنەوەیەکەوە ناکرێ وڵاتانی دنیا یاخود گروپە وڵاتێک یا وڵاتێکیش بەتەنها هەمیشە لە پێگەی فرۆشیارا بێ من زۆر جار ئەمە بە خوێندکارەکان مەڵێم ئەگەر هەموو وڵاتان فرۆشیار بن کەواتە کێ وڵاتی کڕیار کەواتە بێت جۆرێک لە هاوسەنگی هەبێت لە پەیوەندی بازرگانی و ئابوووریەکانمانە لەگەڵ وڵاتانی دنیا بۆیە عێراق یەکێک لە ئاڵنگاریانەی کە ڕوبەڕێبێتەوە پێویستە سیاسەتی خۆی لەگەڵ یا بگۆڕێ ئەوێ پێداچوونەوە بە پەیوەندی بازرگانیەکانە لەگەڵ وڵاتانی جیهانە و دەرفەتی ڕێگای گەشەپێدانی ئابووری ڕەنگە بە پرۆژەیەکە کە بتوانێت عێراق لە ڕێگەیەوە زۆرێک لە وڵاتانی ناوچەکە هاوبەشی پێ بکە بەڵام هاوبەشێکی ڕاستەقینە واتە ئەم پرۆژەیە خەرجەکەی وڵاتانی کە سوودمەندن لە ئەستۆی بگرن بە هەمویان نەک تەنها ئەرکەکە لەسەر عێراق بێ دواتر لە بەروبوومەکەی لەگەڵمانە بەشدار بن. Thank you, Dr. Thank you. Abdullah, since we're speaking about oil prices, how do you see the long-term outlook for oil prices amid the current global disruption? Very well. I have a hearing problem, so sorry, do you just raise your voice a bit. Yes, I'll try not to deafen you. How do you see the long-term outlook for oil prices amid the current global disruption? Again? Yeah, if you don't mind. How do you see the long-term outlook for global oil prices given the current disruption globally? By OPEC? Sorry? Are you talking about OPEC? Just in general, yes, if you wanted. Very good, yeah. very good.
Well, thank you so much. Allow me please to address the audience in Arabic, if you don't mind. Yeah. في البداية أشكر فخامة الرئيس دكتور برهم صالح على الدعوة، وكذلك صديقي وأخي الدكتور بلال والأخوة الحضور جميعا. واقع الأمر ما تمر به أوبك بلس حاليا حقيقة هو وضع حساس ووضع دقيق جدا. رأينا في الفترة الأخيرة خلال ال3 أشهر الماضية أن الأسعار كانت مستقرة إلى أن أعلن ترامب حقيقة هذه الحركة المفاجئة، حركة رفع الضرائب على الجميع، بما أدى إلى انخفاض الأسعار إلى معدلات بدت مقلقة للعديد حقيقة من الدول، وتحديدا الدول المنتجة للنفط، وبالذات الدول التي تعتمد على سعر النفط من أجل دعم موازنتها كوضع العراق والكثير من الدول الأخرى التي تعتمد على النفط، الدول الريعية حقيقة. يعني أوبك بلس هي العامل الرئيسي والأول حقيقة في المحافظة على أسعار النفط وعلى استقرار سوق الطاقة بصفة عامة، لأنها تملك أكثر من 36% من النفط الذي يتم بيعه في الأسواق، كما أنها تملك أكثر من 43% من المخزون النفطي العالمي الذي لم يتم الموجود حاليا، الذي لم يتم استخراجه. وبالتالي التوازن في سياسة أوبك في المرحلة الحالية أمر حاسم جدا. ما قامت به أوبك خلال الشهرين الماضيين برفع معدلات الإنتاج والبدء في العودة إلى المعدلات السابقة أمر حقيقة أجده قد ربما يكون مبكرا، ولا نجد أن هناك حقيقة دافع له بالوضع الحالي. الدول الريعية على النفط حقيقة عليها أن تعي أن أسعار النفط ستكون متقلبة في الفترة القادمة، ليس فقط بحكم ما أعلنه ترامب، إنما هناك أيضا الكثير من العوامل الأخرى. لا بد حقيقة من وجود بدائل أخرى، ولا بد أيضا من وجود سبل لرفع المستويات الاقتصادية في هذه الدول الريعية بشكل أكبر وبشكل أكثر عملية. ما أتمناه حقيقة لدولنا في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي هو حقيقة أن تعي هذا الأمر لما له من تبعات كبيرة. From an industry perspective, what are foreign investors, including Crescent, looking for in Iraq's energy sector? You're seeing more investment going in right now, but how much confidence will foreign investors have if the oil price stays this low? سؤال حقيقة ممتاز جدا وفي مكانه. الشركات وبالتحديد الشركات العاملة في منطقة الشرق الأوسط، بحكم أنها منطقة حقيقة منطقة حساسة ومنطقة هشة من العديد من النواحي، من النواحي الاقتصادية والنواحي الأمنية والنواحي السياسية كذلك، تجد حقيقة أن أي خطط طويلة الأمد للاستثمار تكون محفوفة بالمخاطر، وبالتالي ما لم تكن هناك عوامل تجعل هذا المستثمر يضع ثقته في الاستثمار طويل الأمد. والنفط حقيقة من الصناعات التي تحتاج إلى استثمار طويل الأمد وليس استثمار قصير الأمد، وبالتالي ما لم توجد البيئة والمناخ المشجع لهذا الاستثمار سنجد حقيقة أن المستثمرين سيعزفون عن العمل. الآن هناك إيجابية حقيقة حصلت خلال فترة الشهرين الماضيين قد ربما لم تكن موجودة في السابق، وهي التمويل. أصبحت البنوك والجهات العالمية الممولة لديها رغبة أكبر ولديها جاهزية واستعداد أكبر لتمويل المشاريع النفطية، وذلك لأسباب عديدة يعني لن نخوض فيها اليوم بحكم أيضا الوقت المتأخر، ولكن هذا عامل سيحفز الشركات أيضا على العمل. لكن البيئة والمناخ العام في الدول التي تعمل في قطاع النفط والغاز لابد أن تكون هذه البيئة مشجعة. شركة نفط الهلال تعمل في إقليم كردستان خلال مشاريعها في حقلي كورمور وشمشمان، والحمد لله والأمور ماضية على قدم وساق، ونشكر الأخوة في وزارة الثروات الطبيعية على دعمهم لنا في هذه المشاريع. كذلك الشركة تملك مشاريع في محافظتي ديالى والبصرة، ونجد الدعم الكبير. وهنا أجد الفرصة حقيقة لأشكر أخي سيادة النائب المحترم الشيخ سعد على دعمه في محافظة البصرة لكل الشركات النفطية العاملة حقيقة. نتمنى حقيقة أن تتجاوز
هذه الشركات هذه الفترة الحساسة، وأن تعمق استثماراتها النفطية والغازية في بلد كالعراق تحديدا الذي هو غني بثرواته الطبيعية، وكل ما يحتاجه هو عوامل التحفيز والبيئة المشجعة لهكذا استثمارات. I'll turn to Jared. What are you hearing from oil companies? How much appetite is there to invest in infrastructure, and is that changing? I'm particularly curious to know where we're seeing real infrastructure work in Iraq. Where is it happening? Where is it not? And why? Sure. Thank you, Raya. And thank you, President Saleh and President of AUIS, Dr. Bilal, for having me. I think this is every Suli Forum. I think I'm 9 for 9. So I always appreciate being here. Thank you for having me. To get at that question, I think I'll first sort of look at where, I've been doing this for a decade with Iraq Oil Report and several years before that as well, and sort of where have we seen investment in the energy sector, where haven't we, and then I'll kind of get into what the feedback we've gotten over the years from companies about why they may not have invested in a certain project. So I think a good example of somewhere we have seen a lot of real foreign investment is in gas capture. In the governor's province of Basra, we've got Basra Gas Company that has continued to expand over the last several years. We're seeing Total Energies lined up to build another gas hub at Ratawi. We're seeing a Iraqi company, Reben El Safina, doing a gas capture project at Nahr bin Omar. So you've got several significant investment projects in gas capture and gas for power. And we've also, the CNPC, Chinese national oil companies, doing a similar project in Maesan province. So those projects have sprung up in multiple provinces. At Sarkala in Sulaimaniya, you've got Agreco, which has built a power plant based on gas capture there. So in Kurdistan as well, we've seen real investment in gas capture from oil fields. Where I think we've seen less action, while there has been in the refining sector, we've seen the Iraqi state put money into state-owned and operated refineries in federal Iraq. A new facility at Karbala, improving the facilities at Basra and Kirkuk so they get a better balance of refined product there. There hasn't been a lot of action in federal Iraq, not necessarily talking about Kurdistan, in investors coming in and building investment refineries, which would take strain off of Iraq's budget in terms of putting money behind these projects. Also, other than Khormor here in Sulaimaniya and Siba in Basra province, we haven't seen a lot of action of producing gas from gas fields, from non-associated gas fields. So that's been another place, Akas in Anbar, Mansouriya in Diyala. It's been years and years and years without a lot of real traction. In terms of the why, we hear a number of different things from companies. So one element is just purely commercial. As the oil minister said in the prior conversation, when some companies have looked at leaving, it's just been weighing their options. Where can I invest my money and my time and our company resources? And if there's more financial upside somewhere else, they may look at that instead of Iraq. So U.S. onshore, Guyana, Namibia, Brazil are all places that companies that have looked at Iraq have sort of weighed the commercial terms in Iraq, weighed the commercial terms in those other markets, and may have decided to put capital and resources in those other markets. Another theme we've heard is lack of continuity from government to government in Iraq. So you'll get a new government in place, and momentum that might have been secured in negotiating a big ticket energy infrastructure project slows down. Now, Lord knows this is not a uniquely Iraqi phenomenon. As any American can tell you right now, continuity of government can be a challenge in the U.S. as well. So this is not a specific knock on Iraq, but it's something that we've heard that having negotiations for a big ticket project survive into a government transition can be a challenge. And related to that is the lack of a national oil company that's inoculated from politics. So Aramco in Saudi Arabia, ADNOC in the UAE, there's no equivalent in Iraq of an entity that isn't subject to sort of the whims of politics
And an entity like that is seen by companies as something that would have a broader picture, holistic energy strategy that would be able to sort of have momentum to push big ticket negotiations irrespective of whether there's a change in government or not. So I think those are the factors that have been cited, those sort of stand out as factors that have been cited in deterring investment. And that's not to say there isn't investment. As we said on the gas capture side, there is a lot of investment, but I think those are some of the factors that have deterred at least some companies from pursuing other projects in Iraq. I mean, it's impossible to talk about infrastructure without talking about the export pipeline. So, Jared, how important is it to resolve that long lingering issue? And what are going to be the takeaways for the industry at large if it is resolved? And I'll add to that, there's also talk of reviving the old ITP to bypass the export pipeline. So how advanced are those discussions, and is it a realistic solution for Baghdad regarding future projects? Sure. So I think all the relevant stakeholders would agree that reviving northern exports via Ceyhan, whichever pipe is used to get it there, is important. I think one of the challenges, it's the reason it's important is different for different stakeholders. And you need to sort of get everyone aligned for their different motivations behind a common framework and a common vision to actually unlock those exports. So I think for IOCs, there's no way to monetize the oil they're producing at anything approaching market rates without an export pipeline. It can't be done for a variety of reasons selling it locally. They need the export pipeline to have oil sold at market rates, and their aim is to have invoices paid per their existing contracts. And for that to look favorable, you need the oil sold at something along market rates, which means you need the pipeline open. I think for the KRG, you've gotten a lot of progress over the last year or so on budget implementation, but for the KRG, if the KRG were to receive its full budget allocation as per the budget law, they'd be on better financial footing than they've been on in years. But part of that is this idea of 400,000 barrels per day in oil turned over to SOMO for export. So you need the pipeline open to initiate the full budget, which puts the KRG on stronger financial footing than it's been on recently. And then I think for the central government, resuming exports is important. It's be nice to have a second scalable export route and not be solely reliant on the Gulf. It'd be nice to open up new markets when you've got oil sold on the Mediterranean. I think reinvigorating the oil element of bilateral relations with Turkey is important in the context of trying to push this development road project. And then I also just think asserting oil ministry control over oil marketing has been a long-stated objective, and you need the pipeline open. You need a route to Ceyhan to do that. In terms of rehabilitating or rebuilding the old Iraq side of the ITP as a means of bypassing the KRG export line, I think that sort of, in my mind, raises this looming date of sometime next year when the ITP agreement between Iraq and Turkey expires. And I think it's a tough sell to put a lot of money into a pipeline, pumping stations, et cetera, when you don't know that you've got a long-term agreement lined up with Ankara to utilize what is now called the ITP in Turkey. So I think, especially when you've got a perfectly functional pipeline going through Kurdistan. So I think that any conversation about investing what might be billions of dollars in reinvigorating that bit of infrastructure in Iraq is wholly contingent on what talks with Turkey look like about what does the pipeline agreement look like after summer 2026. I've been told to wrap this up by 5:30, so I'm going to throw one more question to Dr. Nadmian. There's been a lot of talk today and in recent weeks and months of potential sanctions on Baghdad from the Trump administration. So I'm wondering, is that something that the government is concerned about? Is that what sort of repercussions would you anticipate if sanctions were to come from Washington? Sorry. The question is about sanctions from Washington, because there's been a lot of rumors and concerns lately about sanctions possibly coming on Baghdad, including on the energy sector. So is that something that you're planning for? Is that something that's concerning you and the Finance Committee? بالتأكيد اللجنة المالية خلال الفترة الماضية بهدف تعزيز الإيرادات غير النفطية في الموازنة والتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية في تمويل النفقات العامة
سعت خلال الفترة الماضية إلى مراجعة تخمين الإيرادات غير النفطية في دوائر ومؤسسات الحكومة بما فيها الإجراءات المعنية بجباية ومتابعة تقديرات التي خمنت من قبل مؤسسات الدولة والنسبة التي تم يعني الجباية من هذه الإيرادات خاصة في الإيرادات الضريبية والرسوم الجمركية. وتسعى حاليا اللجنة المالية لعقد ورشة متعددة الأطراف لإعداد مقترح تعديل قانون الهيئة العامة لمراقبة وتخمين الإيرادات الاتحادية، وهي هذه هيئة اتحادية معنية بتخمين وعدالة توزيع الإيرادات الاتحادية. فمن ضمن مهام هذه الهيئة أنه يتم تقدير تخمين واقعي أقرب إلى الواقع في الإيرادات العامة، لأن غالبا نواجه نحن في اللجنة المالية تأتينا مشروع الموازنة من قبل الحكومة تقدر الإيرادات بأعلى من الواقع، لذلك نجد أنه الإيرادات التي يتم المصادقة عليها في الموازنة عندما نأتي إلى التطبيق نجد أن لم تستطيع مؤسسات الدولة أن تجبي هذه الإيرادات التي تم المصادقة عليها، ويحدث العجز أو يتم زيادة حجم العجز في الموازنة، وبالتالي اضطرار الحكومة إلى المزيد من الاقتراض. لذلك تسعى اللجنة المالية في الآونة الأخيرة إلى الوصول إلى تقديرات حقيقية للإيرادات النفطية وخاصة غير النفطية، لأن الإيرادات النفطية تقريبا معلومة لأن محكومة بالقدرة الإنتاجية والتصديرية للعراق وبالأسعار الدولية للنفط الخام، ولكن الإيرادات تبقى الإيرادات غير النفطية التي يمكن التعويل عليها لتنويع مصادر الإيرادات العامة، وكذلك لتخفيف الاعتماد على الإيرادات غير الإيرادات النفطية، ومن ثم التأكد من كفاءة وأداء المؤسسات الحكومية العامة. Jared, can I just ask you for a bird's eye view? If sanctions were to come down, because there is a lot of talk of that being a possibility, how does that impact the industry in Iraq? It depends. Right. I think that there's any number of manifestations of what sanctions could look like. And I think, if you had narrowly targeted sanctions on a couple individuals or whatever, I think it would have, it might be a couple ticks of sort of deterring new market entrants from coming in, but I don't think it would be too disruptive. If you had some kind of shock blanket sanctions on big elements of Iraq's oil sector, I think it could have a massive impact. So I think it's wholly dependent on what sanctions would look like. The range is virtually no impact to extremely destabilizing, and it just depends on how they would manifest. Please join me in thanking our panelists for this excellent conversation. I'd like to thank you all for your time. But first, please, the governor would like to say something. مداخلة بسيطة إذا تسمحين. حقيقة شفت الحوار تركز كأنما إحنا نستخرج نفط ونصدر حتى نروح ندفع رواتب. ماكو حلول للاستثمارات الحقيقية الآن حتى في هذه الجلسة طرحت. يعني فكرنا الآن أنه كيف راح نستخرج نفط، كيف نجلب شركات نفطية ممكن أنه تكون عندها ثقة بالعراق من أجل أنه نستخرج نفط، كيف نحل مشكلة المركز والإقليم، وكيف ممكن أنه نصدر نفط من خلال ميناء جيهان. مو هذا الاستثمار الحقيقي. يعني إذا نفكر بهذه الطريقة أنه إحنا نستثمر مواردنا الحقيقية والطبيعية بهذه الطريقة، إذن إحنا دولة فاشلة إذا تسمحوا لي. هذا فشل، هذا يعتبر فشل في إدارة موارد الدولة الحقيقية. الآن كثير من البلدان تعمل على أنه تستثمر الغازات أو الغاز المصاحب أو النفط، ممكن أن تذهب إلى مصافي بتروكيماويات. لحد الآن حتى في هذه الجلسة لم يطرح هذا الموضوع بالعراق. كيف ممكن أنه نذهب إلى أن صناعة البتروكيماويات كنا متقدمين في هذه الصناعة،
سبقتنا دول المنطقة، مثلا السعودية سبقتنا في هذا المجال، إيران سبقتنا في هذا المجال رغم الحصار على إيران، لكنه تطور صناعة البتروكيماويات في إيران. حتى في هذه الجلسة في هذا الملتقى لم يطرح هذا الموضوع، وإحنا بلد يجب أن يذهب إلى حلول. عندنا بعد نقطة مهمة بموضوع النفط والغاز. عندنا شركة النفط الوطنية أبدا ما حد تطرق لها ولا حد طرحها، وهذه ممكن أن تكون هي الجزء الأكبر من الحلول للعراق في مشاكله. باوعت حتى هذه الجلسة كأنما إحنا مشكلتنا شلون أسعار النفط صعدت، كيف نحل مشكلة مركز مع إقليم، حتى طريقة التنمية يمر بالإقليم لو ما يمر بالإقليم، يروح إلى تركيا لو ما يروح إلى سوريا. بعد تغيير النظام في سوريا، هل أنه علاقتنا جيدة في سوريا يروح لها طريقة تنمية أو ما يروح؟ هذه مو حلول لأجل حلول مشاكل. إيش قد جاي ننطي رواتب بحدود يمكن 90 تريليون أو ما أعرف الأخت باللجنة المالية، هذه 90 تريليون ممكن أكو حلول لهذه 90 تريليون. لو الآن طرحت أو أكملنا مشروع اسمه شركة النفط الوطنية، وكانت أكو ثقة متبادلة بين المحافظات، بين البصرة وبين المركز وبين الإقليم، ووضعنا هذه الشركة وممكن أن تتحول إلى شركة مساهمة بسوق الأوراق المالية، قد تكون من أكبر شركات العالم، وممكن أن يساهم بها كل العراقيين ويكونون حريصين على نجاح هذه الشركة. وممكن أنه كثير من أبناء الشعب العراقي للمستقبل ما راح يروح إلى موضوع والله تعال للتعيين وإلى آخره، لا، راح يكون أنه عنده واردات حقيقية من هذا البلد وشراكة حقيقية وثقة متبادلة بين أبناء الشعب العراقي. شكرا. Thank you. Abdali, everyone got a final remark, so would you like to have a word? Well, I would like really to end by saying one important thing that we have actually shared in the past with the decision makers here in the country as an advice from us as an oil and gas company, private oil and gas company. A very important element for success for investment in such, challenging environments is the separation between the regulator and the regulatee. That sort of conflict between the two sides can create a lot of complexities, a lot of challenges, and in many cases it will actually prevent and hinder really further investment by the investors because they get confused. The economics of the projects get heavily affected. So my advice really at the end here is really for the decision makers in this country to consider this as really one of the advices that we are willing to give. And some neighboring countries have succeeded in creating that separations between the regulator and the regulatee, and that had proved really to be very successful, and it improved their economy tremendously. That's all I want to say as my last word. Thank you so much again. Thank you very much to all of our distinguished guests. ما بعد مداخلة أيضا أنه تفضل. يجب علينا أن ننوع مصادر الدخل بالاستثمارات. ركزنا أيضا في حوارك على أنه كيف نستثمر فقط الموارد النفطية. العراق بلد غني بكثير من الاختصاصات أو المجالات. الآن إحنا كل العراقيين عينهم أنه يوجد لدينا ميناء قد يكون هو الميناء الأكبر بالشرق الأوسط، ميناء الفاو الكبير، صارنا نشتغل عليه أكثر من 10 سنوات. كثير من البلدان الآن ممكن عندها موانئ أقل وأقل أهمية، أقل حجما وأهمية، والآن ممكن أن تستفيد من هذه. هل فكرنا إحنا كعراقيين أنه نذهب لجعل الفاو كمنطقة حرة ونستفيد من تجارب دول كثيرة؟ نستفيد من تجارب من الصين وصولا إلى أمريكا إلى دول المنطقة، على أقل تقدير من المناطق الحرة بالإمارات، مناطق الحرة في الأردن، ونجي نجعل موديل عراقي يتناسب مع وضعنا مع سياساتنا، لأنه لجذب المستثمرين،
للصناعات ممكن أن تكون في منطقة الفاو، مو فقط بلد مستورد، قد نصنع ونصدر من الفاو بوضع ثقة بهذا البلد من قبل المستثمرين. شكرا. خلصنا؟ شكرا. Thank you. شكرا. Ladies and gentlemen, that concludes the day one of our plenary sessions. We will now have two panel sessions in the other forum sections. You can head to the hall entrance and you will be escorted to the session rooms. سيكون لدينا جلستين حواريتين في أجنحة الملتقى. بإمكانكم التوجه إلى باب القاعة وستتم مرافقتكم إلى قاعات الجلسات. Ladies and gentlemen, if you would like to attend the roundtable discussions, you can head to the hall entrance and you will be escorted to the sessions immediately. Thank you everyone for attending.